Good morning and welcome. We are back live here at the Sinhalese Sports Club grounds, or more commonly known as the SSC, for the Dialogue SLC National Super League 2022 match number 5. It is day 3 here at the SSC, where Dambulla take on Galle. Dambulla desperately looking for a victory in this tournament so far. Galle making one victory out of the 2 that they've played so far. Well, a lot of changes in both teams today, with the national players been taking on who will take on national duty shortly. Will not take part in the tournament from today onwards. So it's going to be a very interesting, a good opportunity for the youngsters to showcase their talent and make an impression in Sri Lanka cricket. It looks bright and sunny, perfect weather conditions for the game of cricket, and we are hoping for a full day's play and much excitement from the 2 teams. Mostly the games were one-sided so far in this tournament. No close games so far, except for one game that took place here at the SSC, where Premal Pera single-handedly took on the opposition to make sure that Galle came above the opponents. As we say, a very good morning to our international commentator, Roshan Abesingh. Yeah, good morning to you, Kosala. Yeah, it's good to be back, or good to be with Papare and talking and working on a Sri Lankan game, or the Sri Lankan domestic game. Yeah, it's a good concept. It's a very good concept. It's pretty unfortunate that the teams don't appear to have their best players available, which kind of takes the gloss of the thinking of the tournament, because obviously it's this kind of tournaments are being organized to ensure that the competitiveness is at its highest, and there is a cutting edge and with very little margin for error. But having said that, we've seen some new names that have come in, and I'm delighted for those young guys. I mean, all of them, as far as I'm concerned, are young men who have committed their lives, their careers to the game. And it is good to have them in these kind of squads, so that they have some kind of recognition and some kind of reward. So that's the positive. But it would have been nice had we had our national cricketers in this, but then with the current FTPs and tour programs, it's not the easiest to have. Interesting times for the youngsters, and a good stage to showcase their talent, Roshan, because obviously this is something that these youngsters will be looking forward. A good concept by Sri Lanka cricket to conduct a tournament in this nature. I always believed that Sri Lanka cricket needed a tighter, tougher and a better tournament than the club tournament, because see, there is a lot of dilution in the clubs. I mean, I'm a club man, but let's face it, there is a lot of dilution, and we're not sure exactly whether club cricket is the way forward, because see, when you look at some of the standards and some of the levels, so this is the best. I mean, having a 5-team tournament is a very good concept. The question was, how do you decide on the 5 teams? I mean, in the past, they used to have super tournaments where they would pick players and just distribute them. Then they called it a provincial tournament. Again, there was a distribution rather than actual belongingness. At least here, the good thing is that they're trying to create a kind of a concept that over a period of time, if it stays, that there might be some kind of belongingness, some kind of loyalty of a player to the respective team he plays. That I like, because in cricket in Sri Lanka, now if you look at this is how the results have gone. Jaffna has been good. Kandy, well, they have won 1 game. Colombo, Galle, so this is how the results have been. But we haven't seen Dambulla still opening their account. But just quickly getting back to what I was talking about. I mean, if you look at the loyalty levels of a player, his first loyalty will be mostly to a school. I mean, players generally get identified by a school, and then they would get identified by certain clubs, not every club, but some of them are pretty proud to be calling themselves a member or player of a particular club. So what they don't get identified is by a province or anything
ahead or above of that tournament. So this is a good concept in that sense. Yes, definitely a very good briefing on that, Roshan. Well, the tournament has had 4 games so far, and 4 teams have won a game apiece, as we saw earlier. Dambulla, the only team yet to register a victory in the Dialog SLC National Super League 2022. This is how the points table is standing at the moment. As I said, a victory for Jaffna, Kandy, Colombo and Galle. Dambulla yet to get their points on the points table. But looking at that net run rate, it's almost very close, isn't it? Jaffna and Kandy almost within very close net run rate. Galle's got to do better as the tournament progresses. Dambulla, they have a lot of catching up to do. They're on a minus net run rate. That happens when you lose games. When you start losing, your net run rate starts to suffer. But when you start winning, then it builds, and then it's about those finer points of the run rates and bowling rates and batting rates. So Dambulla, the only way up for them is to win. If they lose, how many games per team? 5 teams? 5 games or 10 games? Or 8 games? 8 games. Yeah, so 8 games. So it's still very early days. I mean, just 2 games played. They got a long way to go, and they have still the ability to catch up. But they'll have to start moving quite quickly, because I don't think they have too much of time left. And also, Roshan, having a lengthier tournament, also, does it help the players to gain more experience as it goes on? No, it now in a day and age where people talk about protecting and looking after players, so they, as long as the workloads are managed, because as you know, the fast bowlers' workloads sometimes are like not easy to manage, and they are injury prone. So as long as the workloads are managed, I believe competition and exposure at the highest level is the best for any player, because then you actually know how good you are. Because at the end of the day, you might have brilliant net sessions, brilliant practice sessions, but you need to deliver in the middle. It's about what you do there. It's about the hours or minutes that you spend there. So I think this is, in that sense, having a home and away concept is excellent. That allows teams to regroup, allows players to kind of, an opportunity to try and regroup and try and get back amongst something good or something special. So I like this. I mean, you need to have that continuation. So this is the surface that this game will be played on. Looks a normal, good SSC track with a hinge of grasses in some places, but it looks a very hard, solid wicket, Roshan. SSC is known for good batting surfaces, and it's very important that a tournament like this produces and provides good batting surfaces, because see, what I believe is this is the type of surface you get at international level. So it's how you play on surfaces like this, because see, this will tell us or this will segment the good or the average and the good, because see, even an average player can get some runs on a good pitch, but it's a good player who would get runs and build on it and make something big. On good pitches you look for 150s or something special, not the 40s and 50s, because the pitch allows that. And then when it comes to bowling, this is where bowlers are going to showcase their skill, because you are bowling in conditions that are completely challenging, that is completely against you, as against bowling in conditions that help you. So I think this is the way to go. I am a strong believer that good pitches for any kind of first class cricket should be provided. Well, talking about the pitch, the 2 captains were out there for the toss with the 4th umpire and the match referee. Premal Pera is the stand-in captain for Galle in the absence of Angelo Matthews and Dinesh Chandimal, while Ashan Priyanjana is leading the Dambulla 11. The Galle captain called it correct, and as he did in the previous game, he thought that he would want to bowl first. It appears that they enjoy chasing. So, and also the fact that there can be a little bit in the surface earlier on. Not that I see a lot of moisture, because there have been dry days, a lot of sun. I don't know.
judging from here, we haven't taken a closer look. But I really don't know whether this pitch is going to be any different in the second session. It's about how, which team bats better. So this is going to be a very interesting contest for these newcomers. This is the Dambulla 11 that is playing today. Leo comes in to the side for his first game. Apart from that, we have Galle, Lasit will do the duties behind the stumps. They've got a few good talent with Pawan Ratnayaka, Ashan Priyanjana and Sonal Dunisha, the all-rounders. And also they got Tushan. But Lahiru Samarakon, he will come in handy. He'll be up to doing the Tilakaratna to showcase his talent as long as he can pick up some wickets in this game. Lakshan Sandakan and Visha Fernando forming the 11 for Dambulla. Yeah, that looks a young side. It's not a side with experience, but a pretty young side. Here we see the batsman coming out. So it's going to be, as you said, an interesting contest. But it's also important, Kosala, that we understand the areas that Sri Lanka has been found wanting. Now this is a look at the Galle side. Yes, they're led by Premal Pereira, who had a very good outing the other day with a brilliant 98. They got Pabasara doing duties behind the stumps. Himasha and Ashan together with Dhananjay Lakshan forming the top order. But they also have a couple of all-rounders, Mudit Lakshan, Dushan and Jehan Daniel. Also Nimesh, and then Heshan and Akila coming in to form the 11 for Galle. So they've got a very strong side as well. Some names have been in the club circuit for a long time. It's going to be the Galle seam attack starting things off. Himesh right. Two slips to start off with. Openers are now the graphic channel. Leo Francisco and Gayan Manishan has been sent in to start proceedings for Dambulla. Two slips in place for the first over. As umpire Asanga Jayasuriya and Gamini Dissanayaka doing the duties out there in the middle. Good start, very good start. Runs straight away for Dambulla, just what they needed. Yeah, quite a friendly half volley. Wide of the off stump. As an opening batsman, I think you needed no second invitation to pounce on. And when you look at this opening pair, another look, very easy drive. But the idea is right. He's going for the fullish length with two slips in. That's quite obvious. He needs to be aiming a fuller length, but he just went a little bit full. But both these batsmen, the openers, are from Kurunegala. And I believe they went to the same school, if I'm not mistaken, Maliyadeva College. But I know Leo Francisco and Gayan Manishan hails from that part of the world. Better line this time from Hettiarachi, who's started proceedings from the commentators. Couple of youngsters from Mahanama in this game, Roshan. We got Pawan Ratnayaka, Sonal Dunisha. Yeah, and Heshan Hettiarachi is another youngster that has been produced by Mahanama College, who has contributed quite well to the Sri Lankan cause. Playing with relative ease on that occasion, but a good stop. More wide-ish second slip. So the intent is from Hettiarachi to angle it across the left-hander. Also looks a good surface, plenty of time to play that shot. Again, the length has to be critical here.
This is what Heshan Hettiarachchi has done. Just 23 years. Again, just dragging it down. I think the surface looks very good. We haven't seen any deviation at all. Obviously nothing in the air because it's a dry day. You wouldn't find any movement. But whatever that he can find, he needs to look at trying to find it off the pitch, some seam movement, which has not been prevalent. The first delivery was over-pitched. Then his response has been that he's dragged it down a bit, or dragged it back. Needs to strike that fine length. Goes through for a quick one. And that will bring Galle Manishan into strike. So he'll be very keen to get off the mark, Roshan, because he's had 2 zeros in the 2 previous games. Yeah, I'm sure, because there's always the psychology, there's always that extra bit of pressure when you know that you haven't got your runs, and this is the biggest stage to showcase. See, that can also be a lot of pressure for some of these young cricketers when they come in, because they can get overawed by where they are and with whom they're playing. And standing tall on that occasion. As you said, Hettiarachchi dragging his length back. End of the first over, Dambulla 5 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Dhananjay Lakshan will start proceedings for goal. This is Galle Manishan's stats. 60 games, best of 102. Decent strike rate, Roshan. No, I think so. Not in. No, I feel that strike rate is too low. When you're looking at one-day cricket, the modern game needs to be striking at better than 80 or 85 or close to 90. That's the modern game. T20, 105, 110 is not considered good. You've got to be striking at 125, 130 plus. So that's an area Galle Manishan will have to work on. Because see, when you're playing limited over cricket, but what about this guy? His economy now is quite acceptable if you're going at less than 6 runs an over. And the average is alright. And I rate this young guy very highly. I think he's somebody who can do a lot for Sri Lanka in the future. He's got that talent. He's got that X factor in him, I see. He doesn't have the big scores to support it. He's also been knocking on the Sri Lankan selectors' door as well, Dhananjay Lakshan. He had a very good first LPL. Again, Kosala, that good is subjective, because with due respect to what you say, because he didn't come up with anything special. He didn't come up with a big score, he didn't run through a side, but it was about how he handled situations, those little phases that he managed, the maturity he showed. That's what impressed a lot of people. I was actually in that adjudicating panel that decided on the emerging young cricketer in that first LPL, and that was the reason that pushed the commentators, in fact, who were pretty unanimous about that final decision, to make him that emerging player, just like Janith Liyanage this year. There were arguments for a few other players, like Nimesh Vimukti did a brilliant job, but then it was about a few things that the commentators saw. I think it takes, it goes a big way, isn't it, how you handle situations, but that is a key going into international cricket, because you might not be the best of the best, but then if you can put your hand up when you're needed
that's exactly what matters. Yeah, Dhananjay Lakshan has been good so far. He's bowled a wide, but he's got the right idea. He's going over the wicket, looking to go across the left-hander. He's got 2 slips, so he's conscious of that. And that is the exposure and the bit of experience that he carries. He certainly understands his areas to bowl. Oh, that's good. Beautifully done through that cover region. That will pick up another boundary to the Dambulla total, and Leo Francisco will pick up his second boundary. Given the width, Roshan, Francisco has been severe. Yeah, again another wide half volley. But again, I think the idea is right. He's looking for some movement. He's got movement off the surface. It's just that he erred a little bit in length. I mean, if he can just get that going, if he can strike that right length, I think he's going to be quite a challenge to the left-handers, at least by the way he's moved it around. And he's generally got it away from the left-hander. And also, Roshan, looking at it, you can see that Francisco is batting just an inch outside the crease, trying to smother that swing. It could also be the fact that the pitch is a little bit slow. Of course, he's not batting very much outside the crease, so it could be his style. It just could be a few inches outside the crease, and that could be something that he's grown up with. But yeah, Dhananjay Lakshan and Hettiarachchi, who open the bowling, are a very inexperienced pair of young fast bowlers. So this is a good learning curve for them. Well, that one came back at the left-hander, but no harm being done. So Dhananjay Lakshan showing the ability that he can send it both ways. Yeah, he needs to develop those. I mean, those skills are so important as you keep progressing in your career. You can't be one-dimensional. And now he's coming round the wicket, obviously trying to create that kind of reduce the angle going round the wicket, trying to bowl more middle and off stumps rather than from over the wicket. He was going outside the off stump. Hint of movement, just a hint of movement into the left-hander. A couple of runs. But I like what he's trying to do. He's gone for a few in the over, 12 without loss. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. So Dambulla off to a decent start, 12 for none. After being invited to bat first. This is the Dialog SSC National Super League 2022. Game number 5. Third day here at the SSC. Coming to you live courtesy of thepapare.com. And watch this telecast as it streams live on thepapare.com and Sri Lanka Cricket social media pages. And also on channel number 140 on Dialog Television. Rohita Kottachi and Asanga Jayasuriya doing duties out there in the centre. Now the slip has gone out. Short extra cover has come in. They need to have 2 men catching inside the 30-yard circle, so that's really the reason that they have a man at short extra cover. But again, Hettiarachchi needs to be bowling that length. So far, he's been just back of a length. He's let the batsman play off the back foot rather than front foot. And whatever this surface offers, it will be maybe in the first half hour. And after that, it should settle down quite well. This time a much fuller delivery, but as you said, with the sun coming out, Roshan, it'll be much more easier to bat on, and that's normally what happens at SSC, isn't it? Whatever you can do, you need to do it within the first half an hour to 1 hour. Yeah, in the longer version, particularly in Test cricket, we have seen that the first 2 hours in the past, but the newly laid SSC surface has been different. I think it's played differently. There were times that it stayed low, it gave a lot of spin.
But things seem to have settled down back to that really good quality SSC surfaces to bat on. I remember once we did play. Of course, it was a media game long years ago here. I think we played Sri Lanka media versus some visiting side, and we had a visiting player. I think it was a Britisher. He was a decent batsman. I think he's played some, not at the highest level, but played some county cricket. Come to that. And he batted on this surface, and he said, "This is one of the best surfaces I've batted on. I wish I could take it around wherever I go." I mean, so that's the reputation SSC has, and that's why SSC has lent itself to some really good test matches, because good pitches are so important when it comes to the longer version. Yes, I don't know whether he was inspired in giving the word to have drop-down pitches. He said he wanted to take the pitch around the world. No, I think drop-down pitches happened with Kerry Packer. He created that idea in 1978. But this has been a good over. There has been a few dot balls. He's been tighter. His lines and lengths have been better, and he's bowled much straighter. Young Hetiarachi, rather than going wide, short and wide. It's about settling into a nice groove. The first over, he had a little bit of nerves. As I said, we do know that young players particularly can be overawed, as I said earlier, knowing that there is a lot of focus on this tournament. This time he tries to come down the track, but only finds the fielder at mid-off. Gayan Anishan. Misery with the bat continues in this tournament. Not the best of choices, Roshan. Yeah, that's a poor shot. I think he got the bottom of the bat. He was in no position to play it. Just didn't get close enough. Just holding out to the man at mid-off. That's a very soft dismissal. That's a poor dismissal for Gayan Manishan. And he goes for 0 again. After 7 deliveries, he struggled. It's 12 for Dambulla. Lasith Abiratna is the new man in, going at 70 as his strike rate. Average is 20, but he's got a best score of 100. Well, I think Lasith Abiratna at best, I would describe him as somebody who has not lived up to his promise. He played under 19 cricket for Sri Lanka. He was thought of as somebody really good, with a good future, someone who should have been in the Sri Lankan side by now. He had so much of talent, so much ability. But again, it's good to have players like this playing in the domestic circuit, because he's got a lot of experience. He can impart it to young cricketers who plays with him. But I think it's an unfulfilled promise as far as I'm concerned. So Dhananjay Lakshan will continue. Lasith Abiratna will be on strike because Leo Francisco crossed on that shot. Oh, that's bowled. That's cleverly bowled. That's a great catch at second slip. We spoke about the movement Dhananjay Lakshan has been getting. He had a little bit of movement, and then it took the outside edge. Perfect delivery for the new batsman. Squared him up. Take a look. That went like a leg break. That was a brilliant delivery. Good catch at second slip. Very correctly said. The perfect delivery for the new batsman. So Lasith Abiratna, once again not living up to his expectations, is out for a golden duck. Lasith Abiratna gone for 0. It's 12 for 2.
That is the job of the field team. You can't come here and say that, not you. I mean, they can't say they need to know all these things before. Pawan Ratnayaka, another player with a lot of talent and highly spoken of. Played for under 19 Sri Lankan team. Comes from CCC, from Mahanama College, Colombo. Lot expected from this young man, Roshan, in the days to come. Very talented youngster. He had the privilege of scoring being the youngest to score a Premier A100. Right, he's on strike. 2 slips and a gully. What would Dhananjay Lakshan do? Perfect. Just perfect. The length is right. The line is right. Just a bit of shape away from the right-hander. And this is how the 2 wickets fell. Gyan with a nothing stroke. This was a perfect delivery. Dhananjay Lakshan earning that wicket. And good captaincy also from Primampara. 2 slips and a gully, comes in straight away. Looking at Galle Manishan, that's another very good delivery. He's got the right idea. He's just going full. He's searching for some movement, but he's that time looking to bowl more middle and leg. Now that's what happens when there is movement. Bowlers try to find for some exaggerated movement, which doesn't happen. But just on Galle Manishan, I thought there was frustration building. He, as you said at the start, 2 ducks. Now he's got 7 balls without a run. He's just trying to break free, just trying to release the pressure, I thought. Dhananjay Lakshan has now settled into a very good line, very good length. Hope he doesn't try to do much. Let concentrate on pitching it at the right areas and let the ball do the work for him. As you said, they sometimes get carried away, isn't it, Roshan, when they see some movement? No, I think it has a lot to do with experience and with exposure and playing at the highest level. I'm sure they'll learn and they'll know exactly what to do. Ratnayaka is very watchful, but Dhananjay Lakshan continuing to penetrate on that middle and off stump line. He's got a nice action, good run up. He's got a pretty rhythmic approach. It's good to see. He used to be essentially an in-swing bowler, but it's good to see that he's also developed the away swinger. Good fielding, very good fielding at extra cover. Over. Pitched up and driven. Excellent over. I think Dambulla need to do a lot of work. 12 for 2. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Heshan Hettiarachchi will continue. The 2 previous overs becoming 2 wicket-taking maidens for Galle. Now Pawan Ratnayaka and Leo Francisco will have a lot to do. They need to rebuild this Dambulla innings. They need to have a decent partnership. Good pace, good carry. That just took off. Yeah, look at the height it went through to the keeper. This young man, Heshan Hettiarachchi, is quite wiry. Bends his back. And nice carry through. And one good thing about the domestic scene is we do have a lot of promising young fast bowlers in the ages of 19 to about 20, 21, not even 22. But it's the next level of fast bowlers that Sri Lanka is searching for. Oh, bowled. Brilliant. Brilliantly bowled. Perfect delivery from Hettiarachchi. That one moved. Just pitching on the middle stump and giving that movement.
The ball did too much, and Leo Francisco, he wasn't good enough to touch that one. Outstanding stuff. This is really good. With his confidence level increasing, Hettiarachchi is settling into a very nice rhythm. This is good. But what Hettiarachchi has identified, Roshan, on this track and what his capabilities are, he's not trying to bend his back a lot, he's not trying to bowl extra pace, he's just going to bowl it in that areas and keep the batsman, ask the batsman questions, try and hit me out, try and do me out. See, both bowlers are now settling into a good channel. It's that off-stump channel that they're bowling on, and that last delivery, I thought it hit the bat harder. He just got a little bit of extra on that. So he is gaining in confidence, which is good. And again, you can see he's keeping it in that area. Leo to even try and working for singles. So that's the pressure that Galle is now building against these Dambulla lads. They've been put into bat and they're trying to justify why that was done. Right, now Dambulla under some pressure here, and the mistake they shouldn't do is just playing these dot balls. They need to find a way, and that could be even singles. They just need to keep rotating it, just not let the bowlers bowl to them. Again, trying to go between that extra cover region, getting right in line with that delivery. But they will take it nevertheless, Roshan. They will just want to try and break the shackles now, trying to get the singles, work things around. They need to make things happen in Dambulla. And if you look at that last shot, you'd see that, to me, it tells you that Francisco too was pretty frustrated. He just went so hard, slashed at a wide half volley which he saw. So, I mean, he got runs down to third man, but that shot will tell you that the pressure that's been built up by the Galle bowlers appear to be troubling the batsman. Oh, nice forcing shot. Very nice forcing shot off the back foot. That is a very good shot for a 4. Timing, it was pure timing. Beautifully executed by Pawan Ratnayake, standing tall on his toes on the back foot. A boundary to end over number 5. Dambulla 17 for 2. Hettiarachchi a fraction short on that occasion. Allowed Ratnayake to get on that back foot and place it to exactly where he wanted. A much needed boundary for Dambulla. Oh, that's gone. That's the end of Leo Francisco. Dhananjay Lakshan continues to trouble the Dambulla top order. And the third Dambulla wicket falls, that of Leo Francisco, going round the wicket. That's a very poor shot. I think he did well to reach it. It was a wide. It was a definite wide, but this is really poor on the part of Dambulla batsmen. They're just showing the lack of experience and the dedication and commitment that is needed for a game such as this. Francisco out for 11. 17 for 3. $17 for 3. Dambulla put into bat. Galle really calling the shots out there. 2 very poor strokes by the 2 openers have put Dambulla in this situation. The captain will have a lot to do now as he makes his way into the centre.
Now this man is experienced, Ashan Priyanjan. Now let's see how he handles this situation. That will tell you. He carries a lot of experience. Look at what he carries. That average. 136 at best, 180 games. That shows how experienced he is. Over 4,000 runs, 4,500 runs under his belt. Yeah, the strike rate should be 83. It's not the average. I think it's just a little error which should be corrected. Average of around 30 or a little bit over 30 is all right. It's decent, but at the domestic level, you'll want to have that in the mid 30s to the high 30s. This is how Leo Francisco was dismissed. A wide delivery. Good shape again from Dhananjay Lakshan. Two slips again. And a Galle with two right-handers in. Dhananjay Lakshan will now enjoy it more because he's getting his outswinger going. If you remember at the start against the left-handers, he went over the wicket, looked to push it across the left-hander. But now he's getting that lovely outswing going. Not big out curves, but just enough for swing, just bowling around that off stump or just outside. That's a rare delivery that he's earned going down the leg side. Now that surprises Ashan Priyanjan. It surprises me. Why wasn't it called a wide? Anything down the leg side. I mean, the margin for error is so little, and the tram lines didn't move because Ashan Priyanjan stood there. It should have been wide. Well, Dhananjay Lakshan could say that he got away with that one. Unless it brushed the pad, we're not sure. Let's give some credit to the umpire. Benefit of the doubt. Dhananjay Lakshan is really settled into his line length. Ashan Priyanjan will really have to come up with a very good batting effort to get Dambulla out of what they are currently. 17 for 3 within the first 6 overs. That's a concern, Roshan. Dambulla now should be focusing on trying to survive and just bat deep, try and get a partnership going. Nicely driven, very nicely driven. Pitched up, again a half volley. Ashan Priyanjan needed no second invitation. Perfect with that left elbow up. Boundary through extra cover. Great way to get off the mark. Dhananjay Lakshan fraction over pitched, and this is what experience can do. And also he has good technique. Ashan Priyanjan is another player who has promised a lot, but unfortunately he's another player who hasn't really contributed or really lived his promise, because he at the under 19 level, I mean, he was so good. Even still he's good. It's just that he's done it in patches, and I don't know whether he was given a fair run. Anyway, single of the last ball. It's 22 for 3. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. දඹුල කණ්ඩායම ලකුණු 22යි කඩලු 3යි පන්දුවර 6ක් අවසානයේදී හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි සහ දනංජය ලක්ෂණ ඉතාමත් හොඳින් තරගය ආරම්භ කරලා තිබෙනවා ගාල්ල කණ්ඩායමට. හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි පන්දුවර 3යි ලකුණු 9යි 1 කඩුල්ලයි ඔහු ලබාගත්තේ ගයාන් මනීෂාන්ගේ කඩුල්ල. ඊට පස්සෙව ලියෝ ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සහ ලසිත් අබේරත්න දෙවිගියේ දනංජය ලක්ෂණ්ට නායක අශාන් ප්‍රියංජනට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. කෙසේ හෝ කණ්ඩායම මේ වැටලා තියෙන අගාධයෙන් නැවත ගොඩ ගන්න. මිනිසුරු රෝහිත කොට්ටච්චි
කිසියම් කාරණයකට තරගය මදකට නතර කරලා තිබෙනවා. කමල් ඩයලොග් SLC නැෂනල් සුපර් ලීග් තරගාවලිය ආරම්භ වීමත් එක්ක ක්‍රීඩකයන්ට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. මේ කණ්ඩායම් පහක් සමග සංවිධානය කළ තිබෙන තරගාවලියේ දඹුල්ල කණ්ඩායම දැන් තරග දෙකක් පරාජය වෙලා තියෙනවා. නමුත් තරගාවලියක් ගැන කතා කරොත් ඊටමත් හොඳ තරගාවලියක්. ඉතාමත් හොඳ තරගාවලියක් විශේෂයෙන්ම බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට තමන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන තරගාවලියක්. ඔව් මේ තමයි කඩලු 3 ලසිත් අබේරත්න පළමු පන්දුවේදීම දැවි ගියා. ඊට පස්සෙ ලියෝ ෆ්‍රැන්සිස්කෝ තමයි තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයා දැවි ගියා. මම හිතන්නේ ලසිත් අබේරත්නගේ කඩලු හැරෙන්නට අනිත් කඩලු දෙකම අනවශ්‍ය පහරවල් වලට යෑමෙන් දවාගත්ත කඩලු හැටියටයි සටහන් වන්නේ. කෙසේද දැන් තරගයේ නැවතත් ආරම්භ වෙනවා. නිමිත හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි පන්දුවන් ක්‍රීඩකයා එක කඩුලයි ලකුණු 9කට මේ දක්වා. මේ තමයි තරඟ 21 අපි දැන් මේ පෙන්වන්නේ කැන්ඩි සහ දඹුල්ල තරගාවලි ඊළඟ තරගය. මෙන්න හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි තාමත් හොඳින් ෆ්ලික් කරනවා ලකුණු 2යි ආශාම් ප්‍රියන්සන්ට. පයින දෙසින් ලබන පන්දු තමගේ මැනික්කටු ආධාරයෙන් නැත්නම් රිස්ටක ආධාරයෙන් පන්දු යොමු කරන්න. ආශාන් ප්‍රියන්සන් දඹුල්ල කණ්ඩායමේ සිටින අධ්‍යක්ෂකින් බහුලම ක්‍රීඩකයා එකම නායකයා පාවන්නේ වදින ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් මිනිසුන්ගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා මේ ඉල්ලීම. මම දැන් බොහෝ විට පායින් පිටතපත් පන්දුවක් විය හැකියි. මම හිතන්නේ පායින හැරපියාම පන්දුවක් ඉහළට වැඩි පාදේ වදිනවා. ඒ නිසා වන්නට ඇති විනිසුරුවරයා තීරණය කරේ නැදවුණු පන්දුවක් හැටියට. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. පසුපස පාදයට යනවා පිටකරුවාව. අපි කතා කරොත් මේ කණ්ඩායම් වල ක්ලස්ටර්ස් දැන් දඹුල්ල කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් CCC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන කණ්ඩායම් වලින් තමයි එන්නේ ක්ලස්ටර් එකේ. ඒත් එක්කම ඒ වගේම තව ඉන්නවා BRC කණ්ඩායම. ඒ වගේම අපි කතා කරොත් ගාල කණ්ඩායම යුද හමුදාව කෝල්ස් සමුවස් වැනි කණ්ඩායම් වලින් තමයි ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ. තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා දඹුල්ල කණ්ඩායමට. සම්බන්ධතාවයක් තමයි මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය වන්නේ විශේෂයෙන්ම දඹුල්ල කණ්ඩායමට. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ගොඩනැගීමක් අවශ්‍යයි. ඒ නිම විශේෂයෙන්ම ආශාන් ප්‍රියන්ජන් මත් අධ්‍යක්ෂකින් බහුල ප්‍රතිකරුවා ඔහුට මේ ඉනිම ගොඩනැගිය යුතුයි. මොකද ලකුණු 25 කඩලු 3ක් බිඳ වැටි අවසන් මේ වන විට මේ 7 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ නිසා පන්දුවර 6ක් තුල කඩලු 3ක් බිඳ වැටීම සෑහෙන පසුපස පාදයට යන්නට සිදු වෙන දඹුල්ල කණ්ඩායමට. ඒ නිසා ආශාන් ප්‍රියන්ජන සතුව විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ඒකට අතුල් පැත්තේ වදින්නේ පිටේ අද දෝලනය නැත්නම් මද දෝලනයක් තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් SSC තන තිල්ලේ නාඩි 45ක් පැයක් වගේ කාලයක් යනකම් පන්දු යවන්නට විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නට හොඳ සහායක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැක්කේ විශේෂයෙන්ම ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න. මේ තමයි දඹුල්ල කණ්ඩායමේ අතිරේක ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩකයන් කීපයක් රැඳීන ස්ථානයත් එක්කම දැන් හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි ආශාම් ප්‍රියන්ජන කියන්නේ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. අපි දැන් මේ දවස්වල 19 ලෝකුස්ලානේ පැවැත්වෙනවා. ඔහු 2008 ශ්‍රී ලංකා නායකයා. පන්දුවර 7යි දඹුල්ල ලකුණු 26 කඩලු 3.
உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අටවෙනි ඕවරය තරගේ ධනංජය ලක්ෂාන් නැවතත් කැඳවන්නේ. වඳුරු 3ක් යවා ලකුණු 12යි කඩු 2යි මේ දක්වා. නැවතත් උඩ පන්දුවක් මේ එල්ලය. මේ ලෙන්ත් එක තාමත් නොහොඳින්. ඩයලොග් SLC නැෂනල් සුපර් ලීග් තරඟාවලියේ දඹුල්ල කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩා කරන තුන්වෙනි තරඟය කමල්. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕනේ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් මේ තරඟාවලියේ පැවති තරඟ මීට පෙර පැවති තරඟ දෙකේදීම අසාර්ථක වුණා. පළමු තරඟයේදී වුන් ලකුණු 79යි. ඊට පසුව පැවති තරඟයේදී ලකුණු 143. ඉතින් ඊට ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බලාපොරොත්තු වෙන ඒත් එක්කම පවන් රත්නායක නැවතත් තාමත් හොඳින් කට් පාරකට යොමු වෙනවා. ලකුණු 4යි වැදගත් ලකුණු 4ක් දඹුල්ල කණ්ඩායමට. මම දැන් ලක්ෂාන්නේ බර පන්දුව හරියාකාරව ඉල්ල කරේ නැහැ කියලා තනතිලි කෙටි සෑහෙන ඉපිලුණු. මොනවද හොඳයි. ඊළඟ පැන තමයි පාර ඉල්ල කරන්නේ අවස්ථාවේදී පවන් රත්නායක. හොඳ පාරක්. අවශ්‍ය කරන ඉඩ ලබා දුන්නා දැන් ලක්ෂාන්නේ අවස්ථාවේදී. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ වේගයත් එක්ක ඔහුට එවැනි කෙටි පන්දු ඇවීමේ හැකියාවක් නැහැ. කමල් විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ක්‍රීඩකෙන් වරහොඳ පන්දුවක් පවන් රත්නායක පහරකට ගියා උනාත් අවසන් මොහොතේදී පිට පස්කට ගන්නවා. පළමුව පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනයි යාරතියේ සීමාවෙන් පිට පන්දු රැකිය හැක්කේ. ඔවුන් දෙදෙනාම දැන් ඉන්නේ තර්ඩ් මෑන් සහ ෆයින් ලෙග්. තවත් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු හිටියා නම් හොඳයි කියලා තමයි මට හැඟෙන්නේ. කමල් විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ දෝලනයත් එක්ක. නමුත් නායක ප්‍රියමාල් පෙරේරා වෙනම මම හිතනවා ඔබ කියන්නේ හරි කියලා. තවත් එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් තවමත් රැඳී සිටිය යුතුයි කියලා. විශේෂයෙන්ම යම් දෝලනයක් ලබා ගැනීමට ධනංජය ලක්ෂාන් සමත් වී තිබෙන නිසා ඒ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සිටිය යුතුයි කියලා මාත් කල්පනා කරනවා. නමුත් ප්‍රේමල් පෙරේරා ඉසේ හිතන්නේ නැහැ මම. කමලත් නැයක ධනංජය ලක්ෂාන් වරත් පිටින් ඉවත පන්දු පතිත වන්නේ නිසා පහරකට යන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ඉතාමත්ම පරීක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දී යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වටා තමයි දඹුල්ල ඉනිම ගොඩ නැගී යුත්තේ. එසේ නොවන්නේ නම් ඔවුන් සෑහෙන අසිරු තත්වයකට පත් වේවි. ඒ නිසා ඉතාමත්ම හොඳින් සොයා බලා 3.8යි තමයි ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය. ඒ තරම්ම හොඳ වේගයක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී. නමුත් කඩුළු බිඳ වැටීම තමයි උන්ට තිබෙන ලොකුම අසිරුතාවය නැත්නම් පසුබැස්මට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මේ සමතුලිතතාවයක් තමයි මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යම කාරණය දඹුල්ල කණ්ඩායමට. ඔව් වෙනසක් සිදු කරන ප්‍රියමාල් පෙරේරා ෂෝට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකෙක් යොමු කර තිබෙනවා. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate.
If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරන ගාල්ල කණ්ඩායම පළමු වරට අපි දඟ පන්දු යවන්නෙක් යොමු කරනවා අද නිමේෂ් විමුක්ති තාමත් දක්ෂ වමත් දඟ පන්දු යවන්නෙක් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේ කැන්ඩි කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ඔහු ගාල්ල කණ්ඩායමේ වමත් දඟ පන්දු යන්නේ ලෙස අද ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන්ම ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම පළමු තරඟයේ ක්‍රීඩා කරේ. නමුත් ඔහු දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයව බුබුලට යෑමත් එක්ක නිමේෂ් විමුක්තිට අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. අද තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්න. මේ ඔහු තරඟ 27ක් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා. හොඳම පන්දුවේම කඩලු 6යි ලක්ෂ 10කට. පළවෙනි පන්දුවේදීම කමල් මොකද හිතන්නේ? ඒක නම් හොඳ පන්දුවක් නිමේෂ් විමුක්තිගෙන්. වැදුනාද කියන සැකය තමයි ඇති වෙන්නේ. ඒකත් හොඳ ඉල්ලීමක්. එනම් කීත්තේ වැදුනේ නැහැ. ඒකත් හොඳ පන්දුවක්. චැම්පියන්ගෙන් මේ පන්දු දෙකේදීම සෑහෙන අසිරිතාවයට පත් වුණා. රත් හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම පිත්තත් පන්දුවත් අතරින් පිත්තත් පාදයට අතරින් පන්දුව යන්නේ දැවි යනවා චැම්පියන්ගෙන්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් නිමේෂ් විමුක්තිගෙන් ඔහු යවූ තුන්වෙනි පන්දුවේදීම දඹුල්ල කණ්ඩායමේ නායක ආශාන් ප්‍රියංජනගේ කඩුව ලබා ගන්නවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර නම් පිත්තේ ඇතුල්දාරේ වැඩි කඩුල්ල කරා යන පන්දුව ආශාන් ප්‍රියංජන ඔහු ලබාගත්තේ ලකුණු 8යි. දඹුල්ල කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 30යි. නවක ක්‍රීඩක සොනාල් දිනුෂ ඔහු වමත් පිතිකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකා 19 පාල ක්‍රීඩා කරලා CCC කණ්ඩායම තමයි දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරඟ 17යි ඔහු සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 93යි. ලකුණු 23ක සාමාන්‍යයක් තිබෙනවා. තවමත් වයස 21යි. කමල් හොඳ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම දැන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයෙන් ආපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පවන් රත්නායක සහ සොනාල් දිනුෂ. මම දැන් සෑහෙන අනාගතයක් තියෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මේ ආශාන් ප්‍රියංජනගේ දැවියන් මව් සිරුරෙන් සෑහෙන ඈතින් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. දඟ කැවීමත් සමග පිටේ ඇතුල්දාරේ වැඩි පන්දුව කෙලිම කඩුලේ වදින්නේ. මම හිතන්නේ ආශාන් ප්‍රියංජන වැනි අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් මෙවැනි මොහොතක මෙවැනි පහරක් බලාපොරොත්තු වෙන්නට බෑ. කෙසේ වෙතත් ඔහුට ලැබුණු පන්දු තුනම ඔහු ඉතාමත්ම අසිරිතාවයට පත් කරපු පන්දු තුනක්. යන විමුක්ති තමගේ පළමු පන්දු හොරේදීම දඹුල්ල නායකයාව දවා ගන්නවා. කඩුල ඉතාමත්ම වටිනා කඩුලක් ගාල්ල කණ්ඩායම. මෙම පිතිකරුවාට වමත් දඟ පන්දු යවන්න. ලෙක්සිට් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා. එල්ලේ සාර්ථක නැහැ. පන්දුව එල්ල කරන්නේ කෙලීම ටීට් මිටිකට් කලාපයට. දඹුල්ල කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ගේ අසාර්ථකත්වය තවමත් මේ තරඟවලිය ඔන්න හදාගෙන නැහැ. ඒක ඉතාමත් හොඳ කාරණයක් නෙමෙයි. පළමු තරඟයේදී ජයග්‍රහ කණ්ඩායමත් එක්ක ලකුණු 79 ලබා ගත්තා. ඒ වගේම කොළඹ කණ්ඩායමත් එක්ක ලකුණු 143යි. මේ දෙදෙනා
තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඊට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න දඹුල්ල කණ්ඩායමට. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් කරව පසුපස පාදයට යවුවා පවන් රත්නායකව. හොඳ තැන පන්දුව පතිත කරන්නේ. ලෙන්ත් එක ඉතාමත්ම හොඳ ලෙන්ත් එකක පන්දුව පත්ත කරනවා මේ දඟ පන්දුව යවන්න. වරත් සෑම හිමින් ඔහු පන්දුව යවන්නේ. පන්දුව වේගෙන් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. ඒක තනතිල්ල ඉතාමත්ම හොඳ තනතිල්ල පිටිකරුවන්ට. පන්දුවේ අවසන් ලකුණු 31යි කඩලු 4යි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ධනංජය ලක්ෂාන් නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙන ඔහුගේ පස්වෙනි පන්දුවාරයට. තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් තවත් එක ලකුණක් සොනාල් දිනුෂට පළමුව පවර් ප්ලේ තරඟ අවස්ථාවේ අවසාන පන්දුවාරය කමල්. නමුත් ඒක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මූන් දෙදෙනා කෙසේ හෝ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් දැමීම තමයි වැදගත්. ඔව් විශේෂයෙන්ම සොනාල් තාමත් පන්දු දෙකකට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. නමුත් පවන් හෙට්ටිආරච්චි පන්දු 16කට මුහුණ දී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පවන් රත්නායක ලකුණේ මම හිතන්නේ පවන් කිසියම් ආකාරයකට දැන් මලක් තැන්පත් වී ඇති ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ඔහු පන්දුවට සාමාන්‍ය පිටගෙන එන ආකාරයෙන් ඔහු කිසියම් විශ්වාසයකින් පන්දුවට පහර දෙනවා. සොනාල් දිනුෂ නව පිටිකරුවා අනිත් අතේ උඩ පන්දුවක් විය හැකි. නමුත් කඩු රක්ෂණ ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. හිමාංශ ලියනගේ කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඔහු විශේෂිත කඩු රකින්නෙක් නෙමෙයි කමල්. ඔහු අනිවාර්යෙන්ම අවස්ථාවක් ගිලිුණ අවස්ථාවේදී ගාල්ල කණ්ඩායමට පස්වෙනි කඩුන ලබා ගැනීමේ හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක්. නමුත් ස්ථානගත කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී සොනාල් දිනුෂට. ධනංජය ලක්ෂාන් මේ යවන්නේ ඔහුගේ පස්වන පන්දු ඌවරය. ලකුණු 18යි කඩු 2යි. ඒතරවාරේ නිලකුණු පන්දුවරයකුත් ඔහු යවා තිබෙනවා. පන්දුවරේදී ඔහු කඩුලකුත් දවා ගත්තා. පිසර ඕවල් තරඟ කොළඹ සහ කැන්ඩි තරඟයේදී කැන්ඩි කණ්ඩායම ලකුණු 47යි කඩලු 2යි පන්දු වාර 10කදී සෑහෙන මන්දගාමී ප්‍රතිකාරයක් දැන් මේ වන විට විශේෂයෙන්ම කඩලු 4ක් වුන් දැවි තිබෙන නිසා එය සාමාන්‍යයි. උඩා පන්දුවක් රැක ගන්නවා අවස්ථාවේදී පළමු ක්‍රීඩකයාගෙන් නැවතත් ධනංජය ලක්ෂාන් ඉතාමත්ම මැනවින් ලෙන්ත් එක පාවිච්චි කරමින් පස්වෙනි කඩුව දවා ගන්නවා. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ තුන්වෙනි කඩුව දුර්වල පහරක්. තාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ප්‍රියමාල් පෙරේරාගේ නායකයා
දඹුල්ල කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් කණ්ඩායමේ භාගයක්ම ක්‍රීඩකින් දැන් නැවතත් ක්‍රීඩාගාරයේ සුනාල් දිනුෂ ලකුණු 2යි දඹුල්ල කණ්ඩායම ලකුණු 33යි කඩලු 5යි. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. නවක පිතිකරු දුෂාන් හේමන්ත කොළඹ BRC කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. දුෂාන් හේමන්ත ලිස්ටේ තරඟ 29ක් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 100ක් නොදැවි ලබාගෙන තියෙනවා. ඔහුට පිතිකරණයේ යෙදී හැකි ක්‍රීඩකෙක්. කොළඹ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ දරපු ක්‍රීඩකෙක් දුෂාන් හේමන්ත. හොඳ අවස්ථාවක් ඔහුටත් කමල්. ඔව් විශේෂයෙන්ම ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය ලකුණු 26ක් පමණ. ඒ නිසා ඔහුටත් දැන් ඉතින් සෑහෙන පවන් ගත්ත එක සමග එකතුව මේ ඉනිම ගොඩනැගීම සම්මයි කර යුත්තේ. වර වයි පන්දුවක් තරංජේ ලක්ෂාන් සෑහෙන තර්ජනයක් වී තිබෙනවා. ඒට හේතුව ඔහු ඉතාමත්ම නිවැරදි එල්ලේ සහ ලැන්ත් එකේ පන්දුව පත්ත කිරීම. එතනයි පස්වෙනි කඩුල්ල සොනාල් දිනුෂ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හොඳම ස්ථානගත කිරීමක් කැලුම් සමහරට කමල් ෆස් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි හිටියේ සෙකන්ඩ් ස්ලිප්. පන්දුවාර 10ක් අවසානයේදී දඹුල්ල කණ්ඩායම තවමත් පන්දුවාර 9යි. ඔව් පන්දුවාර 10 අවසානයේදී ලකුණු 35යි කඩලු 5යි. දෙවනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ආරම්භ වෙනවා. විනිසුරුව රෝහිත කොට්ටච්චි මේ පන්දුවාර 30දී ක්‍රීඩකින් 4ක් යාරතියේ සීමාවෙන් එපිට ස්ථානගත කරන්න හැකි වෙනවා ගාල කණ්ඩායමට. නිමේෂ් මුක්ති නැවතත් තාමත් හොඳ පන්දුවක්. නිමේෂ් මුක්ති පළමු පන්දුවේ සිටම තමාගේ නිවැරදි එල්ලය හොයාගෙන තිබුණා. ඒ තමයි ඉතාමත්ම අවශ්‍යම දේ. ඒකත් හොඳ පන්දුවක් ගොරේම පිටිකරු පරාජය වුණා. SSC තන තිල්ලෙන් වේග පන්දුවන්නට වගේම තඟ පන්දුවන්නටත් සහාය ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ නිමේෂ් විමුක්තිය පාවිච්චි කරමින් පන්දු තඟ කැවීම කරන්න. වගේම ඔහු අර කියන විකට් එකට ළඟින් නෙමෙයි ඇතින් විශේෂයෙන්ම ඔහු පන්දුව යොමු කරද්දී ගොක් වයිට් ක්‍රීස් එක ළඟින් තමයි ඔහු පන්දුව ඒකත් එක්ක එන ඇංගල් එක තමත් අපහසු දෙයක් විශේෂයෙන්ම නවක පිතිකරුවෙක්ට. විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නෙක් මේ ක්‍රීස් එක උපයෝග කරගන්නේ ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. තමත් ලකුණක් නමුත් කෙලිම පන්දුව රැක ගැනීමට එකවර හැකියාව ලැබුණේ නැහැ.
ලැබුණා නම් ප්‍රතිඵලයේ සමහර විට වෙනස් වන්න තිබුණා. යාවුද දේවල් කරන්න වැඩ යාවුද දේවල් කරන්න. දඹුල්ල කණ්ඩායමේ කඩලු 5 දැවි ගිය ලකුණු 12ට ඒ වගේ 12ට කඩලු 2යි 17 30 සහ 33ට නතරන්න ඉතින් රයිඩා කිරීමක් නැත්නම් මොකක් ගෝනේ එල්ල කරා පන්දුව අර 11ක අවසානයේදී දඹුල්ල කණ්ඩායම 36 කඩලු 5යි. අපි දවස් කීපයකට පෙර ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිකුත් කරා. මේ තමයි ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ඕස්ට්‍රේලියානු 2020 තරඟ 5ට තසුන් ශානක නායක චරිත අසලංකා විශ්ක ප්‍රනාන්දු පැතුම් නිසංග දරුෂ් කුගුලිදල කුසල් මෙන්ඩිස් දිනේෂ් චන්දිමාල් චාමි කරුණාරත්න ජනිත් ලියනගේ කමිල් මිශාර රමේෂ් මෙන්ඩිස් වනිදු හසරංගල හැරු කුමාර් නුවන් තුෂාර දුෂ්මන්ත චමීර බිනුර ප්‍රනාන්දු මහේෂ් තීක්ෂණ ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සහ ශිරාන් ප්‍රනාන්දු මේ ක්‍රීඩකින් 20 දෙනා දැන් මේ ඩයලොග් SLC නැෂනල් සුපර් ලීග් තරඟාවලිය සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් වෙනම ජෛව බුබුලකට පිවිස තිබෙනවා. එම නිසා මේ ක්‍රීඩකයන් නැතිහෙන් ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත යුතුයි දුෂාන් හේමන්ත වැනි ක්‍රීඩකයන්. ගණන් රක්ෂාන් 6 වෙනි පන්දුවර යවීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කඩුළු දවා ගැනීම ඉතාමත්ම දැන් ඉලක්කයේ වී තිබෙන්නේ ප්‍රේමාල් පෙරේරාගේ. අර ඔබ කිව්වක් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනා මේ තරඟවලින් ඉවත් වුණාට පස්සේ අවස්ථාව ලැබෙන ක්‍රීඩකයන් මේ අවස්ථාව තමයි උන්ට ලැබෙන ඉතාමත්ම ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාව ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ලකුණු රැස් කිරීමෙන් හෝ පන්දු යැවීමෙන් හෝ පන්දු රැකීමෙන් මේ ඔවුන් මේ තේරීම් කමිටුවේ ඇස් තමන් වෙත යොමු කරවා ගැනීම තමයි ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වන කාර්යය මේ තරඟාවලියේදී. ඒවර පන්දු පාර එල්ල කරන්නේ කෙලිම මිටුකට හරහා ලකුණු 4යි. දුෂාන් හේමන්තගේ පළමු 4 පහර ෆ්ලික් කිරීම සාර්ථකයි දුෂාන් හේමන්තගෙන්. ඔහුට තේ හැටියට පහරවල් ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක් දුෂාන් හේමන්ත. ලෙග් ස්පින් පන්දියවන්නෙක් ලෙස තමයි කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් ඔහුගේ ප්‍රතිකරණ දක්ෂතාවය තිබෙනවා. මම හිතන්නේ දරංජය ලක්ෂාන්ගේ දැන් අර දෝලනය මදක් ලබා ගන්නට උට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ මේ වන විට. ප්‍රතිකරුණ අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා දරංජය ලක්ෂාන්. මම හිතන්නේ සමහර විට මේ ස්පෙල් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ පන්දුවාරයේ හෝ යවන අවසන් පන්දුවරය විය හැකි. ඒ නිසා මේ පන්දුවරයේ කෙසේ හෝ කඩුලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. නමුත් ඔහුගෙන් විය යුතු රාජකාරිය වෙලා තිබෙනවා මේ වෙනකන් ගාල කණ්ඩායමට දරංජය ලක්ෂාන්ගෙන්. ඔහු පාසල් වියේදී සිටම තාමත් හොඳ දෝලනයක් ඔහුගේ පන්දුව යැවීමේ තිබුණා. තවමත් ඔහු හොඳින් උපයෝගී කරගන්න. කෙටි පන්දුවක් කට් කිරීමක් සිදු කරන දුෂාන් හේමන්තගෙන් අතරේ සීමාව කරා යන්නේ නැහැ. නමුත් ලකුණු 2කට පැති මාරු කරගන්නවා. කල්යල් බැලීමේ තරම සාර්ථක නැහැ. ටයිමින් කියන එක තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. කෙසේත් තවමත් ජාතියේ සීමාව තුළ තමයි වැඩිපුර ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කඩුළු දවා ගැනීමේ අරමුණින් ප්‍රේමාල් පෙරේරා ගාල නායකයා
අලංකාර පහරක් නමුත් හරියාකාර පන්දුව රැක්කේ නැහැ එකවර. එසේත් ඒ අවසරයෙන් එක ලකුණක් ලැබෙනවා. පන්දුවර 12ක් අවසන්දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 43යි කඩලු 5යි. ඕනේ 43 for 5, 12 overs done. Pawan Ratnayaka trying to rebuild things for Dambulla. Dushan trying to give him some good support. But it's going to be a long battle between the Dambulla batters and the goal bowlers. Nimesh Vimukti, he's been good. Just 2 runs from his 2 overs, picked up a wicket. අල්ලගනි දානවා උදේ දානවා කමොන් නඩා Right, this has been a very poor display by Dambulla. It's a disappointing display. බෝල දායම් මචං මෙතන එකක් කරගමු 6 කරගමු මචං Nimesh Vimukti was outstanding when he played in the LPL. He was very, very promising. Plays for Panadura, I think, Panadura Sports Club. And there is a real article here for the selectors to look at and work with. That one turn, දෙකයි finding the outside edge. Some sort of grip on that delivery. Yeah, that's what's interesting. I mean, just watching the progress of the surface, there seemed to be some grip. There seemed to be something for the spinners. It is gripping, it is turning, but I also believe, we'll come to that in a moment. අල්ලම අයියෝ This Nice is good. Sorry. This is good. Nice use of the feet. දානවා උදේ දානවා නියමයි See, what I believe is, Kosala, sometimes pitchers, unless they are outrageous surfaces that are really සපෝට් bad, කරaya සපෝට් කරaya ළමයි no batsman can actually survive. I always believe that pitchers sometimes tends to respond the way you bat on it. Because at the moment, his batting side is under pressure. අල්ලම But I like the intent from Pawan Ratnayaka. He's not really under that much of pressure. He's batting with very ease at the moment compared to the other batsmen who we've seen. But this young man is something that we'll be hoping to see in the future. Nimesh Vimukti and even Pawan Ratnayaka. Just to try and continue what I was trying to build on, what I was trying to say is, දානවා අවුලක් නැහැ වැඩ්ඩා both batsmen under pressure. It allows the bowlers to create enough pressure around them. You can afford to bring fielders in, you can afford to create pressure. And when the batsman is in a mindset of wanting to defend, then things will start to happen. Pitchers will respond. Natural variations can come in. And then it creates even more doubt in a batsman's mind. But let's look at the other extreme. We'll come to that after this call. නියමයි නේ If වැඩ්ඩා a batsman, if a batting side looks to take on the bowling, well, we'll continue the topic. I think it's the end of the over. 48 for 5. .48 for 5, 13 overs completed. Dambulla, rather Galle, right on top of this game after putting the opposition into bat. There's a slight partnership building up between these two, but it's a long way to go, Roshan. They need a big one. Very long way to go. It's a long way to go. But again, it's about dictating terms. And when I say dictating terms, it's not about hitting boundaries. It's not about trying to take on bowling and be aggressive. Now this is Akila Dhananjaya. Now that is a weight in goal.
so much of experience. Hey, look at this. He was a match winner, Akila Dhananjaya, on his day. He certainly had to endure very difficult times. His action was under scrutiny. He had to readjust his action. And there was a period of confusion when Akila Dhananjaya played. But now he seemed to have understood his role. Because there was a time that he used to bowl leg breaks, he used to bowl off breaks. He was neither here nor there. That's because he really didn't define what he had to do. But now I think he understands that his primary role is an off spinner. And as an off spinner, you do that and then you try and come in with your variety. Let's see what Pawan Ratnayaka has to offer against the champion off spinner, you could say now. Well, yes, Roshan Akila, he's been a match winner. He's picked up very important wickets for Sri Lanka. He's got a hat-trick in one-day cricket. But it's not easy when you have to remodel your action, come back. More than your ability with your fingers, it's very important how you keep your mindset, how mentally you're strong to come back with it. It's been a good start. And again, you could see that Akila Dhananjaya is not under pressure in any way. I mean, he's just settling in quite nicely. He's got his field in the right place. He started off with a spate of dot balls, but this is good. You need to do that. Just keep knocking it into gaps. The 50 is up, 50 for 5. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Asian! 50 on the board. Something for Dambulla to cheer about a little. But Pawan Ratnayaka and Dushan have been knocking it around. They're trying to build a partnership, as I mentioned. Not trying to hit the ball that hard. Trying to work it into gaps. Keep that strike rotating. Maybe 1 or maybe 2-3 runs and over. They wouldn't mind at the moment, Prashant, as long as they can work that around. See, looking at the way Vimukti bowls, it's something that's quite clear is that he doesn't seem to be using his crease that well. He is someone who looks to always bowl from very wide to the crease. Just doesn't get close to the stumps. See, the great Rangan Hera in his day, he used the crease so brilliantly. He was so good with his subtle variations, and that's why he ended up with such a massive harvest of wickets. Oh, that's close. That has to be close. Unless there was an inside edge. I think there was an inside edge. Maybe 2 noises that the umpire heard. Otherwise, that looked pretty close. It could have gone down the leg side. Maybe with the angle would have taken it away, going down to something like an umpire's score. Well, it all depends on how adjacent or how close he was to that leg stump. How much of distance did the ball have to actually travel? If he was close to the leg stump, my gut is that it could have hit the leg stump. So anyway, if there was an angle, it was... You could see the point that I was trying to make. Ramesh Vimukti is not afraid to loop the ball, not afraid to flight the ball. He's looking to attack. He's not looking to defend by any means.
A dot ball will end over number 15 of the Dambulla innings. They're 51 for 5. So this is the current points table. Dambulla yet to get off the mark. "15 overs have been completed in the Dambulla innings. 51 for 5, and it's drinks on the field. So this is how the wickets fell. That was a ball that came back in from Nimesh Vimukti. Then a poor stroke again outside the off stump. 5 down for 51. This is how the Dambulla batting had gone about. Pawan Ratnayaka and Dushan being the two top scorers. Gayan, Lasit and Ashan together with Sonal not impressing the scorers. Galle has used 4 bowlers so far. Dhananjay Lakshan has been the pick of them, picking up 3 wickets. 1 apiece for Heshan and Nimesh Vimukti. Akila Dhananjay yet to get him on the wickets column. It's been a good day for the bowlers. They haven't been challenged at all, just that first over. So these are the upcoming games. 2 more games to be played here at the SSC on the 30th and the 1st of February. And after that, the entire tournament shifts to Galle with a final on the 19th of February. A day-night encounter. Much to play for. Back live as the fielders get ready after that much needed break. It's quite hot and humid out there, Roshan, so that was a mostly welcome break for the players. Pawan Ratnayaka is 13, Roshan is 14. 51 for 5. Dambulla will definitely need this pair to try and rebuild this Dambulla innings that has really fallen apart. We're going to have a continuation of spin. Akila Dhananjay. Primal Pereira has had a very easy time as captain. He really didn't have to think too much. He's just got his bowlers in place. The umpires pay a lot of attention to detail. And that's not a surprise because he's taken that little strapping of his bowling arm, the bowling finger. It all depends on the fingers. It's mostly on the 3 main fingers. Yeah, but I think that was on the little finger, but he still took it off because Kosala, you're talking about the conventional grip. But bowlers today have different grips. They don't use those first 3 fingers, they use all 5. Especially in modern day cricket. Dhananjay looking to settle into that nice groove. He's just firing the ball in around that off stump. I haven't still seen him looking to throw it above the eye line, but he's just firing the ball in. If you look at how Pawan Ratnayaka plays
Roshan, you see where his back leg ends up after a stroke. Got a bit squared up, didn't he? I think that he was leaving some. I feel he was leaving some provision because that ball, I thought, just drifted away from him. So that's what really squared him up a bit. And also, if you really look at his first movement. He intends to go a little bit offside. Sometimes, maybe trying to negotiate the spin. Also batting with a very low grip. But it's been something that he's worked with and been successful. And this is the game that Dambulla will have to play. They will have to survive. They'll have to bat little paces. They've got to set little targets for themselves. But I'm not a big fan of teams playing continuous dot balls. I'm not a fan of that. What I would like to see is this. Just look at knocking the ball into gaps, just working it around. Just get the bowler thinking. Just get the captain adjusting his field. That's what you need to do. And at the moment, it's all easy for the Galle lads. It is the end of another over from Akila Dhananjay. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Scoreboard of the SSC, it's looking large, majestic. Stands there as a monument. Pulled away on the onside. A rare aggressive shot that we've seen from the Dambulla batsman. It's been all defense, just singles. We haven't really seen the batsmen looking to express themselves, pouncing on loose deliveries. And when you look at the batting lineup to come, Lahiru Samarakon, he can bat. He's a decent player. Good all-rounder. Decent all-rounder. Oh, I like what Dushan ready boy. trying to do. Dushan Hemanta. He's trying to work the ball around, trying to keep that scoreboard ticking, not give much to dot balls, and work it around, work some singles. He's got 14 of 24. Ratnak is 15 of 32. But Nimesh Mukti continuing to go wide of the crease and dart it into the right-hander. If you look at the field, why is Midov out on the boundary at long on? I mean, you can create some pressure by bringing Midov in because the fielders, the batsmen are not really looking to express themselves. They're just doing that. So get Midov in, get them to try and manufacture a shot, try and go over the top if they can, and then in the process you create or you commit harikari. That's the batsman's problem. But it's about trying to lure him into something that he doesn't want to do. Another dot ball will end over number 17. Dambulla 54 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Galle will continue with spin from both ends. Right arm, left arm combination. And again, Dushan down the track, using his feet. Getting a single, working it around. Something good that we're seeing from Dushan Hemanta, former
player who represented the army, now playing for CCC Moors. Now mid-off is in the circle for Pawan Ratnayake, but the long on, the mid wicket and the square leg's gone down. That's the wrong end. That is the wrong end from Akila Dhananjaya. I don't think Pawan Ratnayake read it. This is what Akila Dhananjaya could do. He just mixed it up. He was going on with the off break and just slipped in that googly. Let's take a look. Yeah, definitely back of the hand, spun back. And Pawan Ratnayake got into a pretty awkward position. Your eyes intend to lit up, isn't it, Roshan, when you see the off-spinner suddenly turning your arm around trying to bowl the leg spin, you expect it to be a leg break. So I think Pawan Ratnayake was playing for the leg break. He was looking for the leg break and it became the... So that indicates that he's not been really watching for where that delivery has been slipped out. Possibly, and also I think that's what Akila Dhananjaya is. See, this is why people rate Akila Dhananjaya still as someone who can contribute to the cricketing cause of this country. But looking at this coverage, Kosala, I think we need to congratulate the Papari.com for where they are at the moment, for the way they have progressed as an organization, as someone who's been part of sports and who's diversified so much and who's really now gone into another level in sports production and in broadcasting. I mean, the team should be congratulated. I believe it's a team, it's a hard-working young team that has really put their shoulder to the wheel and come up with a brilliant product. This is good. This is good from these two batsmen, using their feet, working the ball around, picking up singles. 18 overs done, 58 for 5 Dambulla. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බහුල කණ්ඩායමක් ලකුණු 58යි කඩලු 5යි. ලකුණු 58ක් තමයි තාමත් විකට් පහක් නේ. සෑහෙන මේ දෙපළ යම්කිසි සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක තාම දුවනවා. කලියුත් විශේෂයෙන්ම එක ලකුණ බැගින් සම්බන්ධකට ලබාගත්තු කිසියම් ජීවයක් මේ තරඟයටත් වෙනවා. ඒක මොකද කිසියම් තරඟකාරී ඉනිමක් ලකුණු සංඛ්‍යාවට යන්නට හැකියි. ලකුණු 26ක සම්බන්ධතාව 50ක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසි වූ අභියෝගාත්මක ලකුණු ඉලක්කයක් ප්‍රතිවාදයක් ලබා දෙන්න හැකියි. ඒක හොඳයි. ප්‍රධාන පිළිවෙල ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් කිසිදු ක්‍රීඩකෙක් මේ තරගාවට මෙතන සිට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන් රෝදායන මුගුලි පැලී සිටි ඔස්ට්‍රේලියානු සංචාරක දිශාපතිලිමක් පාවරණේ වදින්නේ. නමුත් කිසිම උනන්දුවක් නැහැ විනිසුරුවරයාගෙන් මේ පිළිබඳව. නිමේෂ් විමුක්ති පන්දු යවන්න ඔහු මෙන්න ඒ ස්ටව් පයින් නිවත එළියට පන්දුවක්. තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් තමයි පන්දු යවීම ඉදිරියේ. පන්දුවක් දෝගලත් සැකේකුත් ආවා. මම හිතන්නේ බිම වැටුණාට පන්දුපනේ දෙකක් හැකි බම් පන්දුවක්. බම් පන්දු වරත් හොඳ ස්ථානයේ පන්දුව පතිත වන්නේ. නිමේෂ් විමුක්ති තමාගේ පළමු පන්දුවරේ ඉතාමත් හොඳින් යනවා. චැම්පියන්ජනව ලබා ගන්නට තාමත් අගනා පන්දුවක් යැව්වේ. පීඩනය තාමත් ඒ විදිහම කෙසේ වෙතත් අත දිගහරින්න බැවර 19ක අවසන් ලකුණු 59 විකට් 5.
Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. අකිල දරංජය සෑහෙන උදින් පන්දුව තිබෙනවා තමයි. ඔව් මේ ඔහුගේ හතරවන පන්දුවරේ ආරම්භ වන්නේ. කෙසේද පවන් රත්නායක සහ දුෂාන් කිසියම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගන්නට උත්සාහ කරනවා මේ වන විට. දුෂාන් හේමන්ත පන්දුවක් සමහර ක්‍රීඩකින් අපි අද තමයි අන්තර් සමාජීය තරගවල ශ්‍රී ලංකාවේ සහභාගී වෙන්නේ. නමුත් සමහරව අද තමයි මේ අද තමයි අපිට උන් ගැන කතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. මම මේක ඊට අවස්ථාවකදීත් කිව්වා දැන් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනෙකු ජෛව ආරක්ෂණ බුබුලේ සිටින නිසා මේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා මේ සුපිරි තරගාවලියට සහභාගී වන්නට. ඉතින් ඔවුන්ට උන්ගේ කාර්යභාරය විය යුත්තේ තේරීම් කමිටුවේ ඇස් තමන් වෙත යොමු කර ගැනීම. අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඔව්. පන්දුවක් හැටියට තමයි මොහොතකට ගියේ. නමුත් රැකගත්තේ නැහැ. රැකගන්න උත්සාහයක් දැරුවා. හොඳ උත්සාහයක් කෙසේ වෙතත්. මෙන්න බලන්න. හොඳ උත්සාහයක් කෙසේ වෙතත්. ක්‍රීඩාංගනයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් ඔහුගේ දස්කම් ප්‍රමාණවත් මදි වර්තමාන කණ්ඩායම තුළ තිබෙන තරඟකාරීත්වය අභිබවා යන්නේ ස්ථානයක් ලබා ගන්න. තවත් එක ලකුණක් ලබා ගත්තේ 62යි දැන්. ඕවර් 20කදී ලකුණු 62ක් කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයක ස්ථාවරයක්. ඒ විකට් 5ක් ගිහින්. පන්දුවේ අවසන්. ලකුණු 62යි කඩලු 5යි. පවන් රත්නායක සහ දුෂාන් හේමන්ත කිසියම් ස්ථාවරත්වයක් ගෙනෙන්නට උත්සාහ ගන්නවා මේ වන විට දඹුල්ල කණ්ඩායමට. කිසියම් තන තිල්ලේ පහසුවක් ලැබී තිබෙනවා දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. විශේෂයෙන්ම ධනංජය ලක්ෂාන් පන්දු යැවීමේදී තිබුණු තර්ජනය තරම් නැහැ දැන් මේ පිතිකරුවන්ට. ඔව් විශේෂයෙන් පන්දු 40කට පවන් රත්නායක මුහුණ දීලා තියෙනවා. දුෂාන් පන්දු 38කට මුහුණ දීලා තියෙනවා. දැන් තමන් අතින් තමයි යම්කිසි වරදක් සිද්ධ වුණොත් ප්‍රතිවාදීන්ට විකට්ටුව අත් කරගන්න හැකි වෙන්නේ. මුදිත කැඳවන්න වෙනවා. මුදිත ලක්ෂණ ගොඩක් ඊළඟ පන්දු පාර කෙලිම රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4යි. පන්දුවන්න පැමිණි විගස පළමු පන්දුවේ මේ පාර එල්ල කරාට පසුව දැඩි පීඩනය පන්දුවන්නාගේ පැත්තට නැවතත් යොමු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඉලක්කයේ පාලනය රිද්මය මොනවත් ලබා ගන්න වෙන්නේ. උල්ටොස් පන්දුවක් තමයි යොමු කළේ. ඔහුගේ පන්දු දඟ පන්දුව සඳහා තිබෙන දඟරේ සඳහා අල්ලන ග්‍රහණය මම හිතන්නේ තාමත් ඔහුට විශ්වාස නැහැ. ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව මුණ ගැසී හොඳ පාරක් විශේෂයෙන්. තමත්ම හොඳ ප්‍රතිකාරයක් මේ මොහොතේදී ලකුණු 4න් පස්සේ පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එක ලකුණක් ලබාගෙන තමයිගේ පැත්ත මාරු කර ගන්නවා.
පවන් රත්නායක ලක්ෂණල දෙන්නේ මේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩක ධනංජය ලක්ෂණ සහ මුදිත ලක්ෂණ වාසව ලක්ෂණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ අන්තර්සමාජීය ක්ෂේත්‍රයේ මතක සුමින්ද ලක්ෂණ කියලා තව ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා සඳකන් ලක්ෂණ සඳකන් දිරිපැනීම පන්දු පාර පහසු ලකුණක් අවස්ථාවේ දුෂාන් හේමන්තට මේ වමත් දඟපන්දු යවන්න තමන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වන හොඳ අවස්ථාවක්. පවන් රත්නායක නැවතත් ඉතාමත්ම ගෞරවාන්විතව පන්දු පිළිගන්න තමක් වේගින් පන්දු යවනවා තමයි හිතෙන්නේ. ඌව සාමාන්‍ය දඟ පන්දු යවනවට වැඩිය. නැවත ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුරේ අවසන් ලකුණ 68යි කඩු 5යි. නැවත අකිල ධනංජය පස්වෙනි පන්දුවරේ යවන්නට ඔහුගේ තුෂාන් හේමන්ත තවමත් එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. තමත් බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා විකට්ටුවක් ලබා ගැනීම සඳහා කෙසේවත් තට්ටු කරමින් සිංගල් එක ලබා ගැනීමත් වැදගත් එක ලකුණක් ලබා ගැනීම තමත් වැදගත් ලොකු පහරකට යන්නට අවස්ථාවක් නැතිනම් ඒකේ තමත් ඔහුගේ බුල්ලකුණු සංඛ්‍යාව සෑහීමකට පත්වේ නොහැකි මානසික වශයෙන් යම්කිසි පීඩනයක් ඇති කරන තත්ත්වයක් තිබෙන මේ දෙදෙනා අර්ධ ශතක ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ගේ ගිණුමටත් හොඳයි. කණ්ඩායමේ ගිණුමටත් හොඳයි. අකිල ධනංජයගේ පන්දුවේම තරම තර්ජනාත්මක නෑ. මේ පිටිකරුවන්ට පහසුවෙන්ම එක ලකුණ ලබා ගන්නට විශේෂයෙන්ම ඉඩ කඩ ඇති තැන් වලට පන්දු යොමු කරමින් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. විකට් අතර තාම නෑ මේ ටිකේ ඒ නිසා තමයි හුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් ඇතුළත් නොවුනේ පැහැදිලිව. තවත් පහසු ලකුණක්. විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පන්දු යවන ඉරියව්ව වෙනස් කරමින් පස්සේ ඔහුගේ අර තිබුණු ඒ තර්ජනාත්මක බව පන්දු යැවීමේ සෑහෙන ගිලිහුණා. ඊට පස්සේ ඔහු ඔෆ් බ්‍රේක් පන්දු යනකට වැඩිය ලෙග් බ්‍රේක් පන්දු යන්නට උත්සාහ කරා. ඒත් තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඩ්‍රයිව් පාර පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් කරා යන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. දැන් පිටියේ තැන්පත් වෙලා ඉන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම පවන් රත්නායක සහ දුෂාන් හේමන්ත. දෙදෙනාට සෑහෙන වැඩ කොටසක් තිබෙනවා. විකට්ටුව නොදී කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා 3.37ක වේගයක් තාම පවත්වාගෙන ඉන්නේ. ඒකෙහි අවධානය යොමු කරනවට වැඩි විකට්ටුව නොදී ක්‍රීඩා කිරීමයි වැදගත්. විශේෂයෙන්ම දැන් පවන් රත්නායක පන්දු 46කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ලකුණු 40ක සම්බන්ධතාවය පන්දු 72කදී තමත්ම වටිනා සම්බන්ධතාවය. මේ සම්බන්ධතාවය මානසික වශයෙන් සෑහෙන අස්වැසිල්ලක්. දිශාව වෙනස් කරලා පන්දු යොවුවේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට උඩ පන්දු අතහැරී මං හිතන්නේ. පහසු නෑ. නමුත් උඩ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 73යි කඩලු 5. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. ටිකක් ෆීල්ඩ් එකට බෝල් කරන් ඉන්න මචං. මොකද දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ ඔයා.
Lucia, kita main. Kamu ya. Lo. drive පහර long off දෙසට පාසු ලකුණ Tarik depa. Poda terdekat, boys. සෑහෙන ලකුණක් ලබාගෙන විසඳයිල්ල කරන පාර මීඩ් ඔෆ් සහ පන්දියවන්න මැද්දෙන් සාමාන්‍ය ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාර මේ ලකුණ අනිවාර්යයි ලොකු පාරක් නැත්නම් ලබා ගැනීම එකමත් කමල් සෙල්සියස් අංශක 30ක් උෂ්ණත්වය ඔහු තවත් දැඩි ප්‍රශ්නයක් සීත දුරුත්ත කියලා මේ සීත දුරුත්තේ සීත කියන කොටස තිබුණාද කියලා සැකයි. මොකද වෙනද නම් සෑහෙන සීත නේද? අතරින් පතර දවසක් දෙකක් තිබුණා උදෑසන. ඔව්. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ රාත්‍රියට දුට්ට බහින්න සෑහෙන සීතලයි. පුත්පන්දුවේදී යම් සිද්ධියක් සිදු වුණා. ඔබ දකින්නට ඇති ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරා පන්දුව කෙලින් මෙල්ල කරා පිටිකරුගේ අන්තයට. නමුත් කිසිවක් සිදු වුණේ නැහැ. මත් අලංකාරයෙන් නැවතත් තමයි සීමාරේ මදක් ඉදිරියට ඇවිත් පාර එල්ල කරන්නේ. පන්දු පත්තුන් ස්ථානයක පැමිණව පවන් රත්නායක 42ක් පවට ලකුණු 50 ලබා ගත්තොත් ඇත්තටම මේ දෙදෙනාටම හොඳයි. හොඳයි කියන වචනේ තමයි ඇත්තට පාවිච්චි කළ යුතු හොඳම වචනේ. විශේෂයෙන්ම දවල් කැවීම යවගෙන පෙර පන්දුවර පාර දීමට තමයි උත්සාහ කරේ ඒ අවස්ථාවේ 3.2ක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන තියෙන ලකුණු වේගය තමයි ඕවර් එකට ලබා ගන්න මේක 5ක් බවට පත් විය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් නැත්තම් මේකේ තරගකාරීත්වය ගිලිහෙනවා. තොරත් තමයි ඉදිරියට පැමිණ උදමත්ම මනවින් පන්දුව බිම දිගේ යාමට සැලැස්සුවා. මේ පැමිණි ආකාරයට පන්දුව ඉහළින් එල්ල කරන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ඒ දන්නවා මේ ඒ අවස්ථාව නෙවෙයි කියලා. පන්දුවර 23ක් අවසන් ලකුණු 76යි කඩලු 5යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. පන්දුවර 23ක් අවසන් ලකුණු 76යි කඩලු 5යි. දුෂාන් හේමන්ත නැවතත් ගොඩනගන්නේ. ඉල්ලීමක් හැබැයි පිටිත් ලැබුණා. හිතන්නේ පොඩ්ඩක් යන්තම් විතර. ඒක ටොප් එජ් එකේ වගේ නැත්තම් ඉදිරිපාදේ හුඟක් දිගේ ඇදිලා ඒ පහර එල්ල කරලා තියෙනවා. දුරල පන්දුව ඒකම දුරල පහරකුත් සමහර විට යන්තම් පිටේ මොනකවත් දුනා නම් උඩ පන්දුවක් ගන්න දුන මොකද කරු රකින්නයි තමයි මැනවින් ස්ථානගත වුණා පන්දුව ඉදාවිය දෙටුවා පායින් විතර දියන අයිරු අනෙක් තරගය කොළඹ සහ නුවර අතර පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒකෙදී අපිට ඔබට කීත හැකි දැන් තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. පායින්න තමයි ආක්‍රමණය කරන්නේ. රිලීසි ලකුණක් ලබා ගන්න ඒක තමයි පැහැදිලිව පෙනුනේ. මම හිතන්නේ අකිලගේ පන්දු යැවීමේ ලයින් එක නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් කරන සාර්ථක නැහැ. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට කිසියම් පහසුවක් ලැබී තිබෙන ආකාරයක් පන්දු තෝරා බේරා ගන්න. පායින්න දෙසින් පන්දුව පත්තු කරන්න තමයි දුර්වල පන්දුව.
පහසු ලකුණ. තරග 24 වෙනි ඕවරය තවත් 79යි. මෙතෙක් වෙලා ඉදිරිපාදෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරේ දැන් පසුපාදට යනවා. ඉදිරියට පැමිණේ පහර කිලින්ම පන්දු රකින්න රැක ගන්නවා. long on සිට ලකුණු 47ක සම්බන්ධතාවය බවට පත් වෙනවා. ඕවර 24ක් අවසන් දඹුල්ල ලකුණු 80 විකට් 5යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 80 for 5. This has been a very good partnership between these two batsmen, Dushan Hemantha and Pawan Ratnayaka. Mutida Lakshan will continue his third over. And as we speak, say it's the commentator's curse, we see the end of Dushan Hemantha castled by Mudita Lakshan. He was looking for the turn, but that ball held its line. See, that goes wide of the crease. Although the gap between bat and pad, sneaking it through. And Mudita Lakshan picking up the wicket of Dushan Hemantha. So Dambulla lose their 6th wicket after a useful partnership. Dushan Hemantha bowled by Mudita Lakshan for 25. Dambulla 80 for 6. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. As Lahiru Samarakon makes his way into the centre, I have a very important personality who's made his way into the commentary box joining me. Well, Dialog SLC National Super League 2022 and many tournaments around Sri Lanka, especially being organised by the Sri Lanka Cricket. And the main man behind all this, he's the chairman of the tournament committee of Sri Lanka Cricket, Mr. Samantha Dodangula, joining me right now. Good afternoon to you. Good afternoon. Good morning, rather. Good morning. Well, first of all, credit to Sri Lanka Cricket for organising a tournament of this nature. How hard it is been? How hard has it been to get things going? It was pretty hard because this has been discussed for many years. Finally, with the assistance of the technical advisory committee and the president of Sri Lanka Cricket, we were able to implement it. So this tournament is going to be a very, very important tournament. Why I say this is the national selectors will be keeping a very close eye on this tournament, see the performance of the players and to pick them for national duty. When I say national duty, there are so many squads. Maybe the national test side, the T20, the limited over, we have the emerging and the A-team. So we are given the opportunity to all the players to display their talent in this tournament and then ensure that the selectors pick them to represent the country. Well, I think some of the guys this is a very important thing because players who play in the domestic Premier A and B have been given an opportunity to showcase their talent with the best of the best playing in such tournaments. Absolutely. This also gives the cricketers a message that they should also take part in the major club tournament. Although we have clustered these 26 clubs who plays in the major club tournament of first class cricket. So it's compulsory that they play the domestic major club tournament in order to pick them for the National Super League. So there is a pathway for all these cricketers. The process they have to follow. You come in, you play
club cricket, then you get into the National Super League. From there, you will get involved in different squads. So, coming to how the entire squads were selected, we can brief everyone on how it had all happened, especially how the 5 teams were selected. We had different criteria. We took all 26 clubs, and once we put out the criteria, we had a point system. If I'm to say the 8 criteria that we had, it was mainly the infrastructure available amongst the clubs. Then we went into 3 other very important points: how many cricketers those clubs have produced to go on to play for Sri Lanka, the existence of those clubs, and then also, as I said, the infrastructure available, whether these clubs have their own grounds, the internet, the side wickets, and gymnasium, as well as the swimming pool. Accordingly, we gave points, and the first top teams who achieved the highest number of points were picked to act as the center of excellence. So, one would ask, what do you mean by center of excellence? What we mean is, when we put those 5 main clubs on top of those groups, whoever who is in that cluster can come to those clubs and use their facilities. So Sri Lanka Cricket will remunerate those clubs for providing those facilities, and every cluster has a outstation club. So the guys who have come from outstation, if they want to come to SSC, well, as you speak, we see Pawan Ratnayaka going downtown against Akila Dhananjaya. The first 6 of the Dambulla innings, and Pawan Ratnayaka has been there enough to see the ball pretty well. The moment Akila Dhananjaya gave that air, his eyes lit up, and Pawan Ratnayaka down the track. Good hand-eye coordination, good head position, and up and over for the first 6 of the Dambulla innings. Coming back to yes, so every cluster there is outstation club. So those boys from outstation, they can come into those clubs who will act as the center of excellence, and they can use their facilities, mainly the internet, the side, because if they want to use the gymnasium, they could use. If they want to swim, to have a swim after practices, you can do it. And Sri Lanka Cricket will remunerate those clubs financially, for providing those facilities. So it's a very good, so that the entire infrastructure is looked after by Sri Lanka Cricket. So these players are in very good hands, I can see. So I think that is something good, something that the cricketers are looking forward to, because I think organizing tournaments of this nature and also bringing the criteria that you need to play in the domestic segment to come, because we know that a lot of players who don't get selected for any squad intend to go overseas for various so is that something that you would want to prevent young players going to play in various franchises, previous overseas leagues? Yes, idea is also the same, and thank you for bringing that point up. The idea is to make sure all these players are benefited financially. If you see, every year there is about 150 to 200 players going overseas to play cricket. That is mainly because they are having financial issues. So by getting involved in these tournaments, Sri Lanka Cricket have decided to pay a minimum of 100,000 for a 4-day game. That's just maybe 25,000 per day or more than that. And on for a one day they will pay about 35 to 40,000 rupees. So with the contract fee, most of these cricketers are contracted by Sri Lanka Cricket. There are about 78 players who are contracted. So other than the contract fee, these boys will surely make more than $1 million after this tournament. And also when they play for your club, you will earn another about $1 million. So basically you're talking about 2 million plus. So that should be the idea. You must prevent these boys going out of the country to play cricket, to make money. So we have to keep these guys in Sri Lanka and ensure our second, third and the fourth teams are strong. At any time we should be able to replace anyone in the national side. So that is the main idea behind all these tournaments. 88 for 6 at the end of 26.
Dambulla boy. Back live, 88 for 6. Dambulla, after being asked to bat by the Galle captain. Coming back to Mr. Dambulla, another thing that I think our viewers would like to find out. I think you gave a brief idea of how these clusters all happen. So because that indicates why you have players from Colombo playing in Dambulla, why you have players from Galle playing in other teams as such. So I think that gives a big explanation of how it all happened. Yes, basically what we did was we took the number of players contracted by Sri Lanka Cricket. As I said earlier, we are about 78 to 80 players contracted. So then once we put those players into those clusters, we have to ensure all the clusters are equally balanced. So that's how we managed to put teams into different clusters, and also we ensured, as I said before, to have one outstation club in every cluster, and also one team from the forces, the club. So if someone asks why Asela Gunaratna plays for Galle, so because we had to cluster accordingly that from the forces one team is in different cluster. Chance of a run out, but throw was not best directed. 89 for 6 currently. Dambulla, as we are in discussion with tournament secretary of Sri Lanka Cricket, the chairman of tournaments in Sri Lanka Cricket, Mr. Samad Dambulla, as we see Mr. Lakshan continuing to try and pick up the 7th Dambulla wicket. And another thing, obviously, with the current ongoing pandemic around the world, I think that another hard thing that Sri Lanka Cricket is finding at the moment is getting into these bio bubbles, creating these bio bubbles and keeping these players intact on a bio bubble. Yes, I think we should appreciate the fact that Sri Lanka Cricket is spending so much money on these tournaments. Keeping almost 100 players in a bubble is not easy. So all these boys are in a bubble. They are housed in one of the top hotels in Sri Lanka. The amount of money that we spend. We'll come back to that because it's the end of the over. It's 90 for 6. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 90 for 6, 27 overs have been completed in the Dambulla innings. Paman Ratnayaka fighting out a lone battle out there in the centre. With Lahiru Samarakon has just joined him. We all know what he's capable of. He can use the long handle, but he'll have to be there till the end to do that. He will want to take it deep into the Dambulla innings and make sure that they end up with a decent score. Mr. Samandara, you're mentioning about how the bio bubbles are created and how it is to keep these players in these bio bubbles. Yes, so as I said, almost 100 players are in a bubble. They are housed in one of the top hotels in the country, and every facility is given. So it's important that we follow protocol, the health protocols. Since the national team is about to leave to Australia, so we'll be, most of those guys will be out for the next couple of games. Once this tournament is over, if I talk about the tournament, once the limited over tournament is over, we'll be starting the National Super League 4-day tournament. So that will go on till end April. So once that is over, the players will get a break for about 1.5 months. Then we start the domestic major club tournament. So whilst playing the 4-day league tournament, we'll be playing the emerging tournament. So we are giving all the youngsters the opportunity of playing cricket. So they were without cricket for almost 1.5 to 2 years. The school leavers can come in. The youngsters who are below 24 years of age will be allowed to play. And we are also allowing 2 senior guys, that is between 24 years of age and 28, to blend with these guys so that the youngsters will, gain experience by playing with these. Well, as you speak, Lahiru Samarakon, this is what he is capable of. He picks up another flighted delivery from Akila Dhananjay and deposits it over the long on boundary for the second 6 of the Dambulla innings.
he can definitely pack a punch, this young man, and he will have to use a lot of those to make sure that Dambulla get to a total and give their bowlers a chance against this strong goal batting line. Yes, Mr. Duranga? Yes, so we'll be starting the emerging tournament, and that would be played concurrently with the National Super League. So a lot of cricket being played during the next maybe 8 to 10 months. And once the National Super League is over, as I said, there will be a break for about 1.5 months, and in June we'll be starting the domestic major club tournament. So there will be 26 clubs will be taking part in the 3-day format. And just before the LPL, which will happen in August, we will have the club T20 tournament. So, players will get the opportunity of playing. A lot of cricket to go around. End of the over, 28 done, 97 for 6. We'll talk more with Mr. Dambulla. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. So Pawan Ratnayaka on 39 and Lahiru Samarakon on 8, trying to get Dambulla to a respectable total. Mr. Yes, you did mention there's a lot of cricket going on. The SLC National Super League 2020, the 4-day tournament coming up, then running it concurrently with the emerging tournament. So the emerging tournament is something like what you had previously, the under-23 tournament, but this time you're getting in 2 senior players to join into those teams. Absolutely, yes. So the idea behind allowing 2 players to play in that playing 11 to ensure the youngsters will blend with them, and they will also gain experience by playing alongside. I think it's very important, and we are also thinking of adding 1 under-19 player. So there was another suggestion, if you could add an 18-year-old boy from school still playing for school, so that allow them to get exposure and make sure that they will be playing at the under-19 national level. I think that's a good gesture, because you're giving exposure to a lot of people, because we know that the Sri Lankan under-19 did very well in the World Cup. They were unfortunate to miss out yesterday by just 4 runs. So I think there'll be a good opportunity for those youngsters also, especially getting into the emerging tournament and then trying to prove themselves in the higher level of cricket in Sri Lanka. Well, another thing that you did mention that 20 players will be taken into a bubble because they're touring Australia for 5 T20 games. So those players will not feature in this National Super League that is currently going on. As you speak, the 7th Dambulla wicket falls, and this time it's Lahiru Samarakon, a good bowling change. Keshan Hettiarachchi coming back for his second spell, picks up a wicket from his very first ball, and the dangerous Lahiru Samarakon departs. That ball, it hang a little bit. I got it, and just maybe seemed a little bit than what Lahiru Samarakon expected. Tried to keep his hands down, but the ball finding the top edge, and a comfortable catch by Jahan Daniel. Samarakon goes for 8. It's 98 for 7. Well, we were in discussion with Mr. Dambulla about the 20 players getting into a bubble, and they will not feature in the tournament because they're going for duties to Australia for 5 T20 games. So that, I think, gives an opportunity for otherwise. Duvindu Tilakaratne, the new batsman who's just come in, not much statistics to show with his bat. He's a very, very talented left-arm player. He's a very talented spin bowler. Hopefully he will come good when he's given the opportunity with the ball. But again, talking about the players going, I think this is the perfect opportunity for the other second string to come and show the talent. Absolutely. I think the selectors are also looking at these youngsters and how they could build the second string or the third string. We need players to come forward to represent the country. We can't stick to maybe 20 or 30 players. We'll have to keep on adding players into the system. So this will be the ideal opportunity for all these youngsters, whoever who plays in this tournament, to show their capability and to get into the national squads.
Devendra Tilakaratne is the new batsman in. A young lad. Well, your memories will run back. He's from Trinity College. Yes, he was at St. Thomas's, then from St. Thomas's he came to Trinity and he played, I think he won his line, if I'm not mistaken. Good cricketer, I'm sure. Selectors may be keeping an eye on this boy. There are a lot of other youngsters where selectors will have to keep an eye on them to pick them for various squads. Son of former Sri Lankan Test captain Hashan Tilakaratne turns out for BRC. Definitely want to make an impact in this tournament. 98 for 7 is the current Dambulla total. It's been a good comeback from Heshan Hettiarachchi, another youngster in the making, and definitely will want to impress. A lot of tournaments for these youngsters to play for, some of the, especially the emerging tournament. Then there's a lot of cricket happening around, and I think with the calendar that you've just told me, I think these guys are in for a tremendous year of cricket, especially after not having much cricket for the past 2 years. Absolutely. In the past what we did was we had the tournament based on the financial year. It went on from April going till end March. But now what we have done is we are working on a calendar year where during the calendar year by December all the tournaments will be over. So freshly we start a new tournament from the next year. 2023. I think yes, that's a very good plan. So a lot of things to look forward for young Sri Lankan cricketers, and I think that's given a lot of opportunity, a lot of windows opening up, especially with these type of tournaments have been conducted. End of another over, 99 for 7 at the end of 29. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. 99 for 7, 29 overs completed. Dambulla put into bat by Galle, trying to make sure Pavan Ratnayaka trying to make sure that they get to some respectability. He's got not much support left with him. But something that I would like to know is we see a lot of young cricketers playing in school, especially in the school level. They intend to play in school cricket and then they intend to suddenly throw it all away, give it up, maybe for higher studies, maybe for various reasons, job opportunities, and forget all about cricket and say, no, that's and hang their boots up. What is the message that you would want to give these youngsters? If you once you start playing cricket at the younger age, you should have ambition. So when you're playing for under 17 first 11, you will know where you are, and whether you're going to continue with your cricket or you're going to look for other avenues to go with your career. So once you know that you are capable of achieving something, it's important that you join a good club with all infrastructure available and start playing good cricket. Since we have so many tournaments, I'm sure once you get into the sides, you display your capabilities, it's a matter of time that you get into one of those top sides. Simple example, you take players like Charita Salanka, Ramesh Mendes. I've been knowing them from under 19, how they have been. They were very disciplined. One thing that we all should remember is how you should discipline yourself. I basically we used to follow there was a saying to say that there are 3 D's in life that you have to follow to be a successful sportsman. It's the determination, dedication and discipline, and I always believe discipline should come right on top, because there have been players who are so talented but they have just faded away because being indisciplined. Some of the guys who played for Sri Lanka was not as good as the guys who have just faded away. So I think it's important you maintain a high standard of discipline on and off the field and continue playing good cricket and ensure that you have an ambition of playing for Sri Lanka. Well, thank you very much, Mr. Samantha, for joining us and giving all those very important details on how the tournament goes, and a good message given out to all young cricketers who have ambition to try and play for Sri Lanka one day. Thank you very much for joining us. Thank you very much. Well, with that, it's 102 for 7. Pavan Ratnayaka is on 41. Tilakaratne is trying to give him some support. He's on 3. Akila Dhananjaya is yet to pick up a wicket.
And with that, it marks the single down too long on. It'll mark the end of the 30th over of the Dambulla innings. They're 103 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 23යි විකට් 7යි දඹුල්ල කණ්ඩායම ස්ථාවරයක් පුරනගාගෙන කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඕවට 30ක් අවසානයේදී ඊළඟ පිටිකරුවන් තමයි උඩ පන්දුව විකට් වැටුණු හැටි විශේෂයෙන්ම විකට් දැවි ගිය හැටි දඹුල්ල කණ්ඩායම වේගින් විකට් ලබා ගත්ත බව කිව යුතුයි. අවසානයේ හිම තමයි කියන්න වෙන්නේ. වරදික ප්‍රතිවහාරය නොවන නිසා දැවි කඩුව හැටියට තමයි පෙනෙන්නේ. බොහෝ වෙලාවට පාද චලනයෙන් තොරව ක්‍රීඩා කරන ෆුට්වර්ක්ස් කියන නාමයක් නැහැ කියලා අපි කියනවා සාමාන්‍ය කතා කරන භාෂාවට. මේ ක්‍රීඩකින්ට මේ අවස්ථාව ලැබෙයිද කියලා යම්කිසි අවිශ්වාසයක් තිබුණාද කියලා අපිට හිතෙනවා. මොකද වුන් බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච අවස්ථාවක ලැබුණා හා සමානයි. දුර්වල පන්දුවක් දුර්වල පන්දුවක්. ඒ පන්දුවට මොනතරම් හොඳ පහරක් එල්ල කරන්න තිබුණාද? දුවින්දු තිරකරත්න විකට්ට ඇවිත් වෙනවා. ප්‍රශාන්ත් තිරකරත්නගේ පුත්‍රයා. මේ පවන් රත්නායක මුණ දෙන්නේ මම හිතන්නේ ඔහු බලාපොරොත්තු වේගයේ පන්දුවේ තිබුණේ නැහැ. මේ වේගයටම පැමිණියේ නැහැ. පුල් පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කරද්දී පැහැදිලිව පේනවා ඒක. හිස පොඩ්ඩක් පන්දුවත් එක්ක තිබුණ නැති ගතියක් තමයි තිබෙන්නේ. මේක තමයි වර්තමානයේ අප දකින දේ වේග පන්දු යන්නන්ගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ වේගයෙන් නොමැති පන්දු. ග්ලයිඩ් කිරීම නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්න බෑ. පන්දු රකින්නන් යොදා තිබෙන ආකාරය ඔබට දැකිය හැකියි. විකට්ව සකසා තියෙන ආකාරය පන්දු යවන්නේ ප්‍රශාන්ත් හෙටිආරච්චි. විකට් දෙකක් වුණා බලන්න ලකුණු 15කට. ඔහුගේ 6 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරා. 31 වෙනි ඕවරේ චන්දන මහේෂ් තරග තීරක. වරත් දුරවල පහරක් එවරත් පවන් රත්නායක කිසි මිල්ලීමක් කරනවා කඩුලක් ක්‍රීඩකයා නමුත් නිෂ්ප්‍රභ වෙනවා. මොකද්ද කරේ? ඔව් ඒ කියන්නේ කිසිම පහරක් අලුත් පහරක් නිර්මාණය කරන්න ගියා වගේ එකක්. පන්දු 71ක් වුණ දෙලා තිබෙනවා කමල් පවන් රත්නායක. ඔහුට සෑහෙන පන්දු පේනවා. ඔව් මම හිතන්නේ සමහර විට අපකට් පහරක් එල්ල කරන්න තිබුණු පන්දුවක් අමුතු පහරක් එල්ල කර නැවතත් වේගය පෙර පරිදිමයි වේගය දාලා කොට යව පන්දු 4 සීමාව වෙත යනවා. නමුත් යන්තම් පිටේ වැදුනා ඒ අවස්ථාවේදී. එක ලකුණයි ලකුණු 43යි හොට ලකුණු 104යි දැන්. විකට් 7යි මෙන්න පාර. ඔව් පසුපස පාදයට ගියා. නමුත් එවරත් බලාපොරොත්තු වේගය පන්දුවේ තිබුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔගේ හිස් වැස්මේ නැත්නම් හෙල්මටේ පන්දුව වදින්නේ. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් ලැබෙනවා. දුවින්දු තිලකරත්න ශ්‍රී ලංකාව බිහි කරපු අති විශිෂ්ට පිතිකරුවෙක් වන හෂාන් තිලකරත්නගේ පුත්‍රයා. නමුත් දුවින්දු වඩා මේ දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන්නේ පන්දු යවන්නේ වශයෙන් පිතිකරුවෙකුට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. තංග පන්දු යවන්නේ. ඔව් එක අතකට අවාසනාවන්ත වුණා මම හිතන්නේ දුවින්දු එක් අවස්ථාවකදී ටෙස්ට් තරඟයක් ආසන්නයේදී ආබාධයට ලක්වීම නිසා ඒ නිසා තමයි ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඔහු එතන ස්ථානයේ ඔහුගේ බවට පත් කරගත්තා. ඒක තමයි විය යුත්තේ. මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලියට සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකයන්ට සිතාගත යුත්තේ එයයි. ලැබෙන අවස්ථාවේ ඉතාමත්ම හොඳින් ප්‍රයෝජන ගැනීම තමයි ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ.
ඒ වගේම අපි දැක්ක දෙයක් තමයි යෝන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තම හොඳ තුන්නිරියව කැපිපෙන ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් ඉන්න බව පෙවුණා. වුන් අප්ගානිස්තාන් කණ්ඩායමට පරාජයට පත් වුණා. තමත් ඉහළ දශකම් අගය කළ යුතුයි. පැසසිය යුතු දශකම් පෑව බව කිව්වේ. ඒ විශේෂයෙන්ම වෙල්ලාලගේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ නායකයා ඒ වගේම ට්‍රෙවින් මැතිව් හොඳ දක්ෂ සහ රන්පුල් මේක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා. ඔහු ඒ විකට් 5ක් ලබා ගත්තා අපි දැක්කා. විනුජ රන්පුල් කියන්නේ අනාගතයට හොඳ සම්පත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මෙන්න ඉක්ුත් හෙල්මට් පිටත් යන්තම් වැදුනද නෑ නේ. හෙල්මට් පන්දු වදිනවා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී පවන් රත්නායකත් අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ පන්දුව වේගය අඩාල කරේ වූ පන්දුවක් කියලා. ලකුණු 3කට වැඩි වේගයක් ආරම්භක පන්දුවරේ සිටම පවත්වාගෙන යනවා. ප්‍රශ්න තිබෙන්නේ කඩුළු 7ක් බිඳ වැටීම. ඕවර් 50 අඩු ගානේ ක්‍රීඩා කළොත් කවල් මං හිතන්නේ යම්කිසි ස්ථාවර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැකි ළඟ පන්දුව. හොඳ නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හැරීමක්. මෙයත් අතිශය වැදගත් පහර සඳහා තමා සූදානම් වන පන්දුවත් සහ පහර එල්ල නොකර යුතු පන්දුව තෝරා ගැනීම අතිශය වැදගත්. ඕවර් 31යි ලකුණු 104යි විකට් 7යි. පවන් රත්නායක පන්දු 72යි 42යි දවිඳු තිලකරත්න පන්දු 7යි ලකුණු 3යි. 32 වෙනි ඕවරය ආරම්භ කිරීමට සැලසෙන්නේ. අකිල දරංජයගේ අවසන් පන්දු ඕවරය. ਉਹ පන්දු ඕවර 9කට ලකුණු 38ක් ලබා දී තිබුණා. නමුත් එකම කඩුලක්වත් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ඔහු විකට් ලබාගෙන නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී අත්‍තරම විකට් කීපයක් ලබා ගත්තා. ඔහු පිළිබඳව අපිට ටිකක් කතා කරන්න තිබුණා. නමුත් ඒ විකට් නොලැබීම පිළිබඳව තමයි දිගින් දිගටම කතා කරන්න වෙන්නේ. ඔහුගේ රිද්මය පාලනය ඉලක්කය කිලිහි ගිය ගතිය තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. විකට් කෙසේ වෙතත් ඕවර් 10 ලකුණු දැන් 39ක් ඔහුගෙන් පැහැරගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 105න් 39ක්ම ඔහුට තමයි ගහලා තිබෙන්නේ. දුවිඳු තිරකරත්න උඩ පන්දුවක් නමුත් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ පොයින්ට් මැද්දට වැටෙන්නේ. තරමක් දෙලොවක් අතර සිට විශ්වාසයකින් තොරව එල්ල කරන පහර. ඔව් කෙසේ වෙතත් තවමත් දුවිඳු ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණි වැඩි වේලාවක් ගත වී නැහැ. නමුත් කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් ලැබෙනවා මේ පහරින්. පවන් රත්නායක හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා තමගේ අර්ධ ශතකය ලබාගෙන. ඉතිරි ඕවර සංඛ්‍යාව ක්‍රීඩා කරන්න. අඩු ගානේ පිටිකරන පෙරහුරුවක් හැටියටවත් තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඔහු. හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි ෂෝට් මේ ටිකටි පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා. ඔව් එවර අකිල දනංජය සමත් වෙනවා තමගේ අවසන් පන්දු ඕවරේදී කඩුවට දබා ගන්නට දුවිඳු තිලකරත්න දැවි යන ක්‍රීඩකයා ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පාරේ ඉල්ල කරන්න උත්සාහ කරේ. නමුත් ආවරණයේ පන්දු වැදෙන්නේ. යනුව මේ 8 වෙන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ දඹුල්ල කණ්ඩායම. මෙන්න පසුපස පාදයේ වදින්නේ නියත දැවි යාම. මේක වශයෙන්ම දැවිගේ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට සටහන් කරනවා. යනුව අකිල දනංජයට යම් අස්වැසිල්ලක් ලැබෙනවා තමගේ අවසන් පන්දුවරේ 4 වෙනි පන්දුවේදී කඩුල්ල දවා ගන්නට. 107යි විකට් 8යි දැන් 32 වෙනි ඕවරේ. තිරකරත්න ලකුණු 4කට දෙවියා. දෙවෙනි පන්දුවරය අලුත් පිටිකරු කවුද කියලා බලමු.
පවන් රත්නායකට තවත් වක්කීම් වැඩි වෙනවා. තව ටිකක් වෙලා ඔහුට ලක්ෂණ සඳ කියන්නේ අධ්‍යක්ෂක මේත ක්‍රීඩකෙක් පසුපෙළ පිටිකරුවෙක් වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකලා තියෙන මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ට යම්කිසි සහායක් පළ කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඔව් විශේෂම ලක්ෂණ සඳ කියන්නේ මේ ඔබ දකින්නේ ඔහුගේ දත්තයන් ලකුණු පන්දු තරඟ 64කදී ඔහු ලකුණු 244ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 8.71 ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය ඔහුගේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30. නමුත් අත්දැකීම් පැත්තෙන් බැලුවොත් මීට වඩා ඔහුට විශේෂම අන්තර්ජාතික තරඟ වලට සහභාගී වීමෙන් ලද අත්දැකීම් අද මේ මොහොතේදීවත් ඔහුට උපයෝගී කරගන්නට පුළුවන් වේද කියලා අපිට බලන්න සිදු වෙනවා. ඔහුගේ අනෙක් අන්තයේ සහෝදර දඟපන්දු යන වශයෙන් කටයුතු අකිල ධනංජයට තමයි ඉස්සෙල්ලාම මුහුණ දෙන්න සිදුවන්නේ. මේකුත් දැවියාම ධනංජයගේ ප්‍රථම විකට්ටුව. ඉතින් ඕවර් 19 අනිවාර්ය ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා මම හිතන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් තාම පිටියට පැමිණි ගමන් ඕවර් 10 නිමාවටපත් වෙනවා. ධනංජයගේ ලකුණු 41ට එක විකට්ටුවක් ලබා ගන්නවා කියලා ධනංජය. ඒ අනුව 32 වෙනි ඕවරේ තමයි නිමාවටපත් වන්නේ. 107යි විකට් 8යි දඹුල්ල කණ්ඩායම. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. නැවතත් පන්දුවේ සදා සැරසෙන්නේ හිටි ආරච්චි විය යුතුයි. ඔව්. විකට් දෙකක් ලකුණු 15කට ලබා ගන්න තිබෙන හොඳ පන්දුවේමක් ඔහුගේ. ඔහු තමයි මේ දඹුල්ල ඉනිම කඩා බිඳ දැමීමට මූලිකත්වය ගත්තේ මුලින්ම. පවන් රත්නායක තමයි මුහුණ දෙන්න පිටිකරු. ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් උඩ පන්දුවක් හැටියට යන්නේ රකින්නවාද රැකගත් දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීම. ඒ අනුව පවන් රත්නායකගේ ඉනිම අවසන් දඹුල්ල කණ්ඩායමේ 8 වෙනි විකට්ටුවයි බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 27. මදන මේ අවස්ථාවේදී එල්ල කරපු පහරක් දෙකේ සැකේ මතුවෙන ලකුණු 44ක සිටින්නේ. ඔහුගේ විශ්වාසයේ මත එල්ල කරපු පහරක් නමුත් අති දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් සෑහෙන දුරක් දිවෙන්නට සිද්ධ වුණා ෆයිනල් ක්‍රීඩකයාට. සෑහෙන දුරක් දිවෙත් තමයි මේ ඔබ දකිනවා පන්දු රැකීම. තාමත් විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු රැකීමක්. ධනංජය ලක්ෂණ තමයි. ධනංජය ලක්ෂණ තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒ අනුව මේ දැවියන්නේ මෙතෙක් වෙලා තාමත් හොඳින් පන්දුවට පාර දුන්න පවන් රත්නායක ලකුණු 44කට පන්දු 75කදී. 107යි විකට් 9යි. තව එක විකට්ටුවයි දවා ගත යුතු තිබෙන්නේ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. දඹුල්ල කණ්ඩායමේ විකට් 9ක් දැවි ගොස් ඉන්නවා. මේකට පන්දු ඕවර 32ක පන්දුවක් තුලදී සඳකැන්ට එකතු වෙන්නේ අවසන් පිටිකරු හැටියට කවුද කියලා විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ තවත් අත්දැකීම් ඇත්තෙක් විශේෂයෙන්ම පන්දු යැවීම පැත්තෙන් ඒ වගේම ඔබට මතක ඇති දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේ කුසල් ජනිත් ඒකාන්තයක ක්‍රීඩා කරමින් සිට ජයග්‍රහණය කරා යද්දී විශාල සහායක් පිටිකරුවෙක් වශයෙන් ඔහු ලබා දුන්නා ටෙස්ට් තරගයේදී.
අද අඩු ගානේ තව ලකුණු 20ක්වත් එකතු කරන්න සහාය දැක්වුවොත් මේ දෙපළට යමක් කළ හැකියි. ඒක සඳහන් කළ යුතුයි. විශ්ව දකුණු සඳකයන් සමග එකතු වන්නේ පවන් ලබාගත් ලකුණු 44යි පන්දු 75කදී. හේෂාන් හෙටිආරච්චිගේ තුන්වෙනි විකට් වශයෙන් තමයි ඔහු දෙවි ගියේ. ඔහුගේ 7 වෙනි ඕවරය 3.33යි. ලකුණු වේගය. කිසියම් පන්දු යවන්නන්ට අවස්ථාවක් මේ ඉක්ුත් දෙවියාම. ඔව් දෙවියාම. ඒවලත් හරියාකාර ටයිමින් එතරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 150ක වගේ ඉලක්කයක් තිබුණා නම් විශේෂයෙන්ම පන්දු යැවීම පැත්තෙන් බැලුවාම දඹුල්ල කණ්ඩායමේ ලක්ෂණ සඳකන්නේ ඒකම දොවින්දු තිලකරත්න වැනි පන්දු යවන්නන් සිටිනවා. විශ්ව ප්‍රාන්දු යම් කිසි තරගයක් ලබා දෙන්න තිබුණා. ඔබ අපි සඳහන් කළ පරිද්දට දැන් අපිටත් කියන්න දෙයක් නෑ අවසානයේ. කිසි සබන්තාවක් පිළිබඳව එකම එක අවස්ථාවයි අපිට නමුත් ලොකු සබන්තාවක් පවත්වන්න තිබුණා. සබන්තා පාර්ට්නර්ෂිප් තමයි බොහෝ වෙලාවට අවශ්‍යයි. නමුත් එකිනෙකා අතර තිබෙන නාඳුනන කමත් මේකට යම්කිසි අහේතුවක් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. අදම තමයි හම්බෙන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී. කණ්ඩායම් කීපයක ක්‍රීඩා කරන නිසා. දුර පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් කටියටයි සටහන් වන්නේ. ඒකම වයිට් පන්දුවක් සහ ඔහුගේ මේ සාලුව වැටුණා පන්දු යවන්නට පෙර ආපු පුනරූපණයක දැකිය හැකි. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම මම හිතන්නේ ඔහුගේ අවධානය බිඳ වැටෙන අවස්ථාවේදී. එවන්න. ඒ තමයි සිද්ධ වන්නේ. ඔහුගේත් අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මේ කෙරෙහි අතරම කියන්නේ අනිත් අයට යම්කිසි හඳුනාගත යුතු අවස්ථාවක්. පන්දු වෙත ගොස් පහර එල්ල කරන්නේ මේ අවසාන පිටිකරුවන් දෙදෙනා පහර දෙන්නේ මුල් පෙළේ පිටිකරුවන්ට වැඩි ටිකක් හොඳයි වාගේ සමහර අවස්ථාවලදී. ඔය දෙදෙනාම අත්දැකීම් ඇති අය නිසා 109යි දැන් සඳකෙන්ට යලි අවස්ථාව. විශ්ව තමගේ පළමු පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම් වන්නේ විශ්වනැඬු කොයි ආකාරයට මේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට උත්සාහ කරයිද කියන දේ අපිට බලන්නට පුළුවන් වේවි. ටිකක් වේගෙන් ක්‍රීඩා කළ හැකි. නමුත් ප්‍රහාරය කොයි අයුරින් ප්‍රහාරය තමයි හැබැයි තිබෙන හොඳම ආරක්ෂාව මේ අවස්ථාවේදී. වෙන විශ්ව මුහුණ දෙන පළමු පන්දුව. තමයි සාර්ථක පන්දුවක් නෙවෙයි නැවතත් වයිට් පන්දුවක් හැටියට සටහන් වන්නේ. අතරේක ලකුණක්. මම හිතන්නේ වයිට් පන්දු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුමයි. කලින් දවසකත් අපි කතා කරා වයිට් යෝකර් එකක් යැවීමට තැත් කළේ. මේ වගේ අවස්ථාවකදී වයිට් යෝකර් යවල වැඩක් නැහැ. විකට්ටුව ලබා ගැනීමට තැත් කිරීමයි කළ යුතුයි. හෙටිආරච්චි මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් මේ අවසන් පිටිකරුවන් පන්දුවට පාර දෙන අවස්ථාවේදී ඔවුන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා පෙළඹවා ගන්නා පන්දු යවිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම උනතින් වරදක් සිදු වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ අත්දැකීම තමයි ලබාගත යුතු ඇත්තේ. ඒ දැනීම ලබාගත යුතුයි. දැන් කිසිදු දෙයක් නැති වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 110 තබාට ලකුණු ඔහුට ලකුණු 18යි ඔහුගෙන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අන්න එවැනි පන්දු. ලකුණු 4යි. ඕවර් 33ක් අවසන් ලකුණු 114යි විකට් 9යි දඹුල්ල. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamani.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
34 වෙනි ඕවරය පේවර සූදානම් වන්නේ. දඹුල්ල කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන්ම වර්ධනය කර ගැනීමට සමත් වුණා ගාලු කණ්ඩායම. පන්දුවක් නමුත් සාර්ථක ලෙස පැමිණීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ කඩුවක් ක්‍රීඩකයාට. මෙතෙක් මේ වෙලාවේ මම අන්තිම පන්දුව අකිල ධනංජය වෙනුවට ඔහුගේ ඕවර 10 අවසන් වුණා. නිමේෂ් විමුක්ති ඔහු පන්දු යවුවේ ප්‍රතිවිරුද්ධ අන්තිම නිතියත දැන් ඕක හඳුනනවා අකිල ධනංජය පන්දු යවුව අන්තිම පන්දු යවන්න 17 වන පන්දුවරේ ඔහුගේ. මේ අවස්ථාවේදී පිටේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ස්ථානයේ නෙමෙයි පන්දු වැදුනේ කෙසේ වෙතත් විකට් වැදුනේ හොඳ වෙලාවක. මේ ශිවක්තිත් දක්ෂ පන්දු යවන්නේ හොඳ නැගීන පන්දු යවන්නේ කවුරුත් යුතුයි. ඔහු LPL තරගාවලියේදී බව ඔප්පු කළා. මේ පන්දු මා 115ට පැමිණෙනවා. තව ලකුණු 15ක්වත් අඩු ගන්න. 130ක්වත් වෙන්නේ. මදි. අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. මේ තීන තත්ත්වෙත් එක්ක බලන්න. විශ්ව ප්‍රනාන්දු පිටිකම්. අතාරිය කොහොමද කියලා අහන්නේ. ඒක තමයි අතාරින්න යමවරු. ඒ උට පන්දුව. ඒක හිනා වුණත් මම හිතන්නේ තාමත් දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසය. මේ බලන්නේ. යම් හේකින් මේ දෙපළ එකතු වෙලා යම් කිසි අර්ධ ශතක සමතාවක් වගේ එකක් ගියොත් අනිවාර්යෙන් සෑහෙන බැනුම් ගන්න වෙනවා. ඕවර් 34ක් අවසන් ලකුණු 115 විකට් 9යි ඩබල් කාටයි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එකසිය 15යි. සතකෙන් සතකෙන්ටත් ලැබිච්ච අවස්ථාවල් වලදී ඔහු උපරිමයෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වන්නට අසමත් වුණේ. අවස්ථාවේදී සෑහෙන විවේචනයට ලක් වුණා. මම හිතන්නේ ඔහුට තිබුණු ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය හැමතිස්සෙම හරි ඉලක්කයකට පන්දු යැවීමට නැත්නම් පන්දු පත් කරන ස්ථානය පිළිබඳව ඔහුට තිබුණු ප්‍රශ්නේ. ඒ පන්දුව වයිට් පන්දුවක්. තාමත් දුර්වල වයිට් පන්දුවක්. ඒ වයිට් පන්දුත් යනවා මේක සැබවින්ම වයිට්. හිටිය ආරච්චි. දිගහැර පහරක් කළ කරේ. නමුත් ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. පන්දු රකින්නගේ අතටමයි ඉන්න කලේ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ඒෂාන් 8 වෙනි ඕවරේ ලකුණු 23කට විකට් 3යි. මේඩ් නෝස් දෙකක් එවන ලකුණු ඕවර් දෙකක් යවා තිබෙනවා. ධනංජය ලක්ෂණ ඕවර් 6යි ලකුණු 27යි විකට් 3යි. අනිත් හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම පන්දු යවු විකට් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක බැගින්. හොඳ පහරක්. කරකුණක් ලබා ගන්නට පමණයි හැකියාව ලැබෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම පොඩ්ඩක් එහාම වුණා. ඩීප් ෆයිල් එක කලාපේ රටියක් වේගින් එල්ල කරා නම් ඊට වැඩි වේගයක් මම හිතනවා කැලුම් දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු පිටිකරුවන් නැත්නම් ක්‍රීඩකයින් නිසා උන්ගේ අත්දැකීම් දැන් ප්‍රයෝජන ගත හැකි හොඳම වෙලාවක් තමයි කණ්ඩායම
ඉතාමත්ම අසීරු අඩියකට වැටලා තියෙන වෙලාවේ මේ තවත් පන්දුවර 10ක් නැත්නම් 15ක් තියෙනවා කියමුකෝ. ඔව් 15ක් තියෙනවා පිටේ. පිටිය ආරච්චි. පන්දුවර 15ක් කඩුවේ රැඳී සිටියොත් අවසානයේ ලකුණු 125ක සිටියක් වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට හැකි සමහර ඊට වැඩිය ලකුණු ප්‍රමාණයක් වුණත්. ඔව්. දෙදෙනාටම අත්දැකීම් ඇති. ජාත්‍යන්තර පිටියේ සාමාන්‍ය මේ පන්දු යවන්න එක සංස්ථාපනදී මට මතක් වෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු තරගය. ඔව්. ප්‍රබාඩ වැනි පන්දු යවන්නට මුහුණු තමක සාර්ථක මුහුණු විශ්වකරණය විශේෂයෙන්. ඔව්. එතකොට එහා පැත්තේ ඉරි සඳ කැන්නේ කුසල් පෙරේරා. ඒක තමයි අපි සඳහන් කරේ. කලින් කිව්වා. එහා පැත්තේ ඉන්න පිටිකරුවා වැදගත් නෑ. මම හිතන්නේ තමාගේ යුතුයකමයි ඊට කළ යුත්තේ සඳකෙන් කෙසේ වෙතත්. ඔව්. විශ්වකරණය. අපි ඔහුටත් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මම දැකලා තියෙන අන්තර් සමාජීය තරග ලකුණු 30ක් 35ක් 40ක් ලබාගත් අවස්ථා. නැවතත් ඉතින් නියත පන්දුව පත්ත කරන්න මම හිතන්නේ මේ නෙවෙයි විය යුත්තේ පිටිකරුවා අවසාන පිටිකරුවා පන්දුව විලාශය. පන්දුව එවිය යුත්තේ මේ අයුරින්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තිබෙනවා. ඔහුට කතා කරන්නෙත් නැහැ. මම හිතන්නේ තාලු කණ්ඩායමේ දැන් නම් කතා කරා අපි දැක්කා. කතා කරා ප්‍රේමල් පෙරා නායකයා ස්ටම්ප්ස් වලට පන්දිය වන්නේ ස්ටම්ප්ස් ඇටැක් කරන්න කියන තමයි අත්‍යවශ්‍යම දේ. ඔව් අන්න දැන් තමයි හරියට. ඔව්. කියන්නේ මෙතෙක් වෙලා ඔහු යැවෙන පන්දුව තමයි යන්නේ. තමාතින්. ඕවර් 35 117යි විකට් තමයි Dambulla. නිවේශ් විකෘති යලි පන්දුවක සදා සූදානම් වන්නේ. සඳකැන්ට යලි අවස්ථාව. තමා කවුද යනවාගේ පෙන්වන්නටවත් අඩු ගානේ ඔහුටත් පහර දෙන්නට හැකියාව ඇති ක්‍රීඩකයෙක් බව කිව්වේ. බලමු විමුක්තියට පහර දෙන්න කෙසේද කියලා. පොඩි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තේරෙන ප්‍රතිකරුවෙක් ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් එකක් කරනකොට ටිකක් ලක්කර කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒක පැහැදිලිව පේනවා මේ අත්දැකීම් සමූහයත් එක්ක. ඒයින් Dambulla කණ්ඩායමට යම් කිසිවක් ලබා දීමට උත්සාහ කළොත් එක ලකුණයි. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් හරියට පන්දු රකින්න දෙදෙනා මැද්දෙන් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් පොයින්ට් මැද්දෙන් කීප එක්ස්ට්‍රා කවර් වෙතට පහර එල්ල කරේ. විශ්ව හොඳ ඉදිරිපාද ආරක්ෂිත පාර පසුබල පිටිකරුවන්ට සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන අපි දැකලා තියෙන ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් පවා අගපෙළ පිටිකරුවන් පිළිබඳව සැලකිල්ලක් නැව පන්දු යවන්න නිසා. නමුත් සමහරු ඒ අතරේ ගිහිල්ලා පිටිකරණය පුරුදු වෙලා හොඳ හැටි ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. දෙකක් ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තා. කසේ 20ට පැමිණියා. යන්තම්. මේ විදිහට 150ට පැමිණීමට පුළුවන් වේවි. මේ ඕවර් 15ම ක්‍රීඩා. අවසාන විකට් එකේ වාර්තාගත සම්බන්ධතාවක් පවත්වත හැකියි. නෑ ඒකද හැකියාව තියෙන. දෙන්නටම හැකියාව තිබෙනවා. අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකෙන් දෙන්නේ. කොට ක්ලික් පහරක් නමුත් පන්දු රකින්න අතටමයි යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ දුවද්දී තවා ගැනීමක් සම්බෝධ අවස්ථාවලදී සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්.
පුළුවන් මේ අවසන් පෙළ පිති කරන්න නමුත් එසේ වූයේ නැහැ. ඕරේ අවසන් ඕවර 36යි 120යි විකට් 9 දඹුල්ල. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 14 overs remaining for Dambulla. They've been pretty disappointing with the bat so far in this Dialog SLC National Super League. 79 and 143. Today 120 for 9. Dhananjay Lakshan has been brought back into the attack. In his first spell, he broke the backbone of Dambulla. Some brilliant swing bowling. Here's the live score update from Pisara Oval. Candy 184 for 6 after opting to bat first against Colombo. More or less formality now for Galle to finish this innings. Can these two hang on? Dhananjay Lakshan really impressed with the ball, as you said, in his first spell. Got rid of the top order. Dambulla batting, but Dambulla batting, it's been a concern, isn't it, Damit? Especially even with the top guns being there for them, and today without the top guns, they really struggle with their batting. Quite like the way the team management of Galle have used Dhananjay Lakshan. Kosala, he opens the batting, opens the bowling. Serious player to have in any of your teams. If he can notch up his pace by another 10 kilometers or so, he could be a real good all-rounder for Sri Lanka cricket in the future. Well, definitely yes, a player in the making. Some players that you really look for into the future, isn't it? And that one of those players are Dhananjay Lakshan. But at the moment, a little bit of frustration for Galle because this last pair just nudging things around and working things away. They put on over 10 runs between them. They've added 15 runs of 26 deliveries. Just hanging in there. Sandakan and Vishnu Fernando giving them some runs to bowl at, because these two, their primary task is to come out and get some wickets for Dambulla. Whoa! Short delivery. Bisect that two fielders out in the deep. Just a single for Sandakan. But I like the intent from Sandakan. He's not afraid to swing his arms around that. Perfect. You would expect that from a tail-ender, isn't it? Not to really get the middle of the bat, but at least to get it somewhere around for a couple of runs. And also, talking about Dhananjay Lakshan, Amit, like say, opening the batting, opening the bowling, a very rare thing that you would see in a cricketer these days, especially not easy. You had players in that caliber in the good old days, but nowadays you very rarely see opening batsman and opening bowler. Of course, and you need the good fitness level too to do that. Not an easy task at all. Completes his 7th over. Dhananjay Lakshan, 37 completed, 123 for 9. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல்
www.youtube.com/thepapare-tamil. So 123 for 9. Dambulla put into bat. Pawan Ratnayaka being the top scorer for them. Apart from that, none of the batsmen really been able to get some starts. Duminda Hemant tried to get things going, but couldn't really battle it on. Sorry, Dushan Hemant. Is there an edge? The bowler looks very disappointed. Seems like there was a outside edge. Let's take a look at. Yeah, inside edge there. Himachal Liyanage is not a regular wicket keeper. Not easy. Loud appeal. Probably the height. It's also the angle that Vimukti creates, isn't it? He goes wide of the crease, Damit, and then that angle in, it might intend, but he's not a big turner of the ball. He will intend to take it away. Oh, that one not turn. So there is something in the wicket as well, Damit. Some grip for Vimukti on that occasion. And 9 runs back to Vishwa Fernando. Tremendous innings that he played in South Africa to help Sri Lanka win a historical test match, giving able support to Kusal Janithara, batting in at number 11. That's much better defense there from Sandakan. Frustrating goal here, these two. He's varying the pace well. Nimesh Mukti has been brilliant so far today. Very economical. Just 15 runs of his spell. It's the 16th of his bowling. Pushing for 2. Just the single there. 38 completed. 124 for 9. Here's the fixtures of the Dialog SLC National Super League 2022. The next game which we will be showing would be on the 30th of January, Kandy taking on Dambulla. Then the final game here at SSC, Colombo versus Jaffna. Then the tournament moves to Pallekele and Dambulla. All games at Pallekele will be shown live on Dialog Television Channel 140. thepapare.com and on Sri Lanka Cricket YouTube. The finals will be a day-night fixture on 19th February. It's always encouraging that Sri Lanka Cricket has come up with such tournaments. Make sure that these youngsters are given this opportunity, and thepapare.com for telecasting it also gives added value to the tournament. And also even these youngsters to be showcased on television, that's something new for them. And good. Rightly so. Called a wide by the leg umpire. Well above Sandakan's head there, Dhananjay Lakshan. But I like the intent, Damit, from Lakshan. He's trying to go, he's given something short. Maybe trying to go more full on the next delivery, try to baffle the batsman. Bowling to a tail end at the end of the day. Again goes back of the length. There is a deep square placed, asking Sandakan to go for that pull or hook shot. What do you reckon, Damit? Yorker? Next one? Definitely a fuller one. Should be expecting that Sandakan. They've added 18 runs so far. Vishwa and Sandakan. That's whacked away.
Beautiful batting from Sandakan. Much needed runs for Dambulla here. He was expecting that Kozala got the right treatment. Mid-off was up on the circle. Well, he was expecting the one that was going to come fuller. But Dhananjay Lakshan, his mistake was he gave a little bit of width on that. And Sandakan was not afraid to use the long handle. But I like the head position that Sandakan had. Normally tailenders intend to lose their head when they go for those strokes. But then Sandakan, head still, good hit. Another wide signal by leg umpire Sangajaya Surya. It's calling 2 above their shoulder height. Cannot bowl any more bouncers this over. 10 extras so far from Team Galle. Not that express could happen. That bumpy bounce. More of a sponge ball bounce, isn't it? Not really the fiery bounce that you would see, and even the pace that Dhananjay Lakshan bowls, which is quite correctly said. Maybe he can notch up a yard or two in pace. Oh, that's gone up in there. There is a fielder running back, but it will fall away from him. Akila Dhananjay, I suppose, he was running back. It's never easy to take those catches. So running back. Sandakan lives on. Just enough bat on that. Akila Dhananjay going behind over his head. He survives. These two straighting Team Galle. Doing the basics right, but was going away from him. It would have been a brilliant catch if he had held on to it. Brilliant bowling from Lakshan. Dhananjay completed his spell. Completes the 39th over. 131 for 9 Dambulla. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Further frustration for Galle, struggling to pick up this last wicket. They batted for over 6.5 overs now. Nimesh Mukti in his final over. He's been very economical. 1 for 16 so far. Hopefully he can finish off with a wicket here. For 43 balls, Galle haven't been able to take in this final wicket. It would be really frustrating because it's hot and humid out there, Kozala. Tell me about it. You could be playing cricket all your life, but still, if you have the chance to go back into the pavilion early, you would take that.
is really bathing down here at SSC. Aiming for that pads of Lakshan Sandakan. The previous games 79 and 143. Dambulla batting has been very poor in this Dialogue SLC National Super League 2022, the 50-over tournament. As soon as this is over, we'll start the 4-day tournament as well. Plenty of cricket for all these youngsters. Last ball for Nimesh Vimukti. Very good spell from the left arm spinner. Played for Kandy in the Lankan Premier League. Now playing for Galle in this National Super League. Completes his over. A maiden from Nimesh Mukti. Completes its 10 overs. 16 for 1. Very economical. 40 overs completed. End of the second power play. Dambulla 131 for 9. While staying safe at home, order your Dialogue mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. Much needed refreshments for the two tailenders. They've added 24 runs of 47 deliveries. Vishwa Fernando and Lakshan Sandakan, two national caps playing for Dambulla. Here's umpire Kottachi signaling the third power play. You can have 5 fielders outside the 30-yard circle. I don't think Galle need that many fielders outside the circle. They're not gonna attack much, these two players, at least until they get to a stage where they'll need to score more runs. But for now, it's about surviving and playing out the rest of the overs. Both for the same club, isn't it? Ramit, Vishwa and Sandakan? Yes, both from Colombo Cricket Club, CCC, as we all know. That's the center of excellence in this Dambulla cluster. This is the elite cricketing competition in Sri Lankan domestic circuit. 5-team tournament, the National Super League. You did mention about a very interesting word, cluster. These are these new words that are coming with the COVID regulations, clusters, not a COVID cluster. Yeah, not a COVID cluster, but the names coming. We've heard this name more commonly for the past 2 years about clusters, about biobubbles, various things that have been pretty new to our ears. Definitely, the biobubble is a pretty new word since 2020. All these teams are also in this biosecure environment for this tournament. Not enjoying the sun out there. Himansha Lienege surprisingly, Jehan Daniel didn't bowl yet. Okay, that's a no ball. A free hit for Vishwa Fernando. Overstepping from Dhananjay Lakshan. Trying to get that extra yard in. Maybe going over the line. Good early call from umpire Kottachi. Free hit. Hit the
toe end of the bat there. Vishwa Fernando, just a couple of runs from that free hit. Slowly they've added 27 runs, 52 balls. These two have been frustrating team goal, hanging in there. What these two batsmen have done is, whatever that's been outside the line of off stump, they'll just really go through. They're not trying to put that bat out. And whatever is more towards the stumps, they've either defended it or worked it around. So that's what has been the key for this partnership between Sandakan and Vishwa Fernando. As you said, frustration for over 50 kilometers, 4 goals. That's the end of another over. 41 completed in the Dambulla innings, 134 for 9. Just joined us on our live coverage. It's a very good afternoon to you. We're coming to you live from the Sinhalese Sports Club grounds on match number 5 of the Dialogue SLC National Super League 2022 tournament. Dambulla taking on Galle. Galle won the toss, sent Dambulla into bat. There have been stops and starts in the innings, but no one really been able to really put the Galle bowlers under pressure, except for Pawan Ratnayaka. Top scored. 44. Apart from that, they've really fallen apart. Muthu Lakshan starts proceedings from the Torrington end. And it's been a good collective bowling effort from Galle, with Dhananjay Lakshan outstanding with 3 wickets. He's playing it on his back foot. Lakshan's on again. Being a spinner himself, sure he knows how to read the lens. It's much better. Not good fielding out there from Galle. Giving them easy singles. The Lakshan comes into a neighbouring ground to the SSC, Internet College, Colombo, grounds adjacent to the SSC. Played for Nugegoda at the start, but now he's changed his club. Yes, he's at Coles Cricket Club now. He's the leading run getter in the T20 Premier Tournament. Last year was the highest run scorer. Got the opportunity of oh, that's a beautiful delivery. Got the opportunity of playing in the Dialogue SLC Invitational T20 League. Good future prospect. His main task would be with the bat. For now, he's trying to break this last pair. What Fernando and Sandakan is doing, as I said earlier, playing the ball on its merit. Not good fielding again. This is poor stuff from Galle after doing all the hard work. 42 completed, 136 for 9. Enjoy unlimited data now on your Dialogue mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards.
If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Dhananjay Lakshan into his final over. The intention from these two batsmen, I think, as you said, Damit earlier, is trying to bat the 50 overs. Maybe pick 1 or 2 runs. Maybe whatever that comes their way, they will take it. Then try to get to that figure of about maybe 150 if they can do that. I feel that they might give their bowlers an outside chance. They've got a decent bowling attack. Yes, playing out the 50 overs is very important, but poor stuff from Galle, not being able to finish off the innings. They've done all the hard work of getting 9 wickets, but they've seems like they've relaxed a bit. Agree with you on that, David. They just relax. You can see, especially if you saw the fielding effort in the previous over. It just shows that they've just let the game go on, waiting for something to happen rather than trying to create something. Slip comes into play now, but still you can see the sweeper cover out there, deep square. Galle, I would say, need to be attacking more, bring those fielders in and try and ask the batsmen. At the end of the day, these are tail-enders. Their eyes will lit up when you see the fielders in the inner ring, Damit. But Galle has thought otherwise. They've been spearheaded by Jahan Mubarak as the head coach, Sampath Perez assistant coach, and Shamila Gamage another assistant coach. On the other hand, Dambulla is being looked after by Saman Jayant and Sanjay Virakon in the absence of Avishka Gunawardena, who will be arriving to Sri Lanka. He was with the under-19 team, who unfortunately failed yesterday in the quarter-final by 4 runs. Very heartbreaking, Dami. Indeed, we were all watching up until late night, but catastrophic for Sri Lanka under-19s. They'll be playing South Africa under-19s to qualify for the 5th place playoff. They'll be playing a couple of matches more just to finalize the seedings. Back at Pisara Oval, Kendi 240 for 6. Sahan Arachige unbeaten on 86. Here are the wickets of Dhananjay Lakshan. He was brilliant with the new ball. 3 wickets and then brilliant stuff. End of the 43rd over, Dambulla 136 for 9. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. ඕන 49 ලකුණු 136 විකට් 9කට දැන් අර අපි දෙන්න කලින් කියපු දේ වේගන යනවා.
මම හිතන්නේ ඒකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මම කියන්නේ පන්දු යවන්නන් තරම් තර්ජනයක් නැහැ පිටිකරුවක් නෑ මොකද විශේෂයෙන්ම වුන් පිටිකරුවා වරදක් කරන තුරු සිටින ආකාරය තමයි පේන්නේ මේ පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යවන ආකාරය දිහා බැලුවම විශේෂයෙන්ම වුන් චිත්‍රගත යුතුයි අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා වුවත් වුන් අත්දැකීම් ඇති පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් බව අමතක කළ යුතු නෑ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් නියෝජනය කරන විශ්ව තාමත් ටෙස්ට් කණ්ඩායම අවශ්‍යම ක්‍රීඩකයෝ ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂතම මමත් ඒක පන්දු යවන්න කීප දෙනාගේ කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් පදනමේ ගත්තා ලක්ෂාන්ත ලක්ෂාන් මුදිත ලක්ෂාන්ගෙන් ලක්ෂාන් සඳකයන් හරියට 44 වෙනි ඕවරය ආරම්භ වන්නේ පාර නම් එන්න කලේ තරම් එක්ක වදිනවා නම් වදිත්වා කියන එක ආරක්ෂක පාරක් බව පන්දු 35කට මුණ දෙන තියෙනවා සඳකෙන් ඒ පාරේ ඉතින් පන්දු දෙලකට පාර වැදුනා නම් ලොන් ඔෆ් පි පන්දු රකින්න ටික ඉතින් යෙලින්ම පන්දු නැත්නම් ඉතින් මෙතනම එහාටම ඉල්ලෙන්න ඕනි. ඔව්. එවැනි පහරවල් සඳහා හැකියාවක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක් සඳකෙන් තත්ත්වයක් වගේ එකක් දාලා තමයි මේ ලකුණු ලබා ගන්නෙ. පාවරනේ පන්දු වදින්නේ කිසිවකට. මොකද විකිදියාවෙන් වගේ ඉල්ලීමක් කරන්න මුස්ලිම් පාවිච්චි වට ඉතින් පන්දුවක් පන්දු 136යි කෙසේ වෙතත් 3.1.4 දක්වා ලකුණු වේගය වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඕනමක ලකුණු 150කට යන්නට හැකියාව තිබෙනවා මේ යන විදියට ගියොත් විශේෂයෙන්ම පන්දු පිටිකරුවන් දෙදෙනා මුදිත ලක්ෂාන් යාලි විශ්ව ප්‍රනාන්දුට පන්දු හොඳ හැටි පේනවා දංකැවීමට පෙර දංකැවුනට පස්සේ දංකැවෙන විදිහ දිහා බලාගෙන ආරක්ෂිත පහරෙල්ල කරන්නේ සාමාන්‍ය පිටිකරුවෙකුට දංකැවෙන පෙර ආතු එක්ක කරන්නේ නැත්නම් දංකැවෙනකන් ඉඳලා පහර දෙනකොට මේ දංගයට හොඳ හැටි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ඇස හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා දඟ පන්දු යවන්නේ යෝග පන්දුවක් කෙසේවත් ඕවර් 50ම ක්‍රීඩා කරන තත්ත්වයක් තමයි උදා වෙන්නේ මොකද මේ පන්දු යවන්නට කිසිම වුමනාවක් තියෙන බවක් පේන්නේ නැහැ මේ විකට් දවා ගන්න. කරත් පහසුවෙන් ඕවර් හිමීට ගෙවිලා යනවා ඕවර් සංඛ්‍යාව පිටිකරුවන් අවසාන පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා ක්‍රමයෙන් සිටින ඕවර් 44ක් අවසන් ලකුණු 138යි විකට් 9යි. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. කෙසේවත් ඕවර් 50 ක්‍රීඩා කරන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. එතකොට ඇත්තටම යම් කිසි තරගයක් තියෙනවා ඕනම දෙක කියන්නේ තරගයක් නැති වෙනවා නැත්තම්. ඒ කියන්නේ කීයක් හරි එතකොට තියෙන ලකුණු පූර්වේ. නමුත් ඒකම ගාල්ල පැත්තෙන් බලුවාම මේ පිටිකරුවන් යයි කියා ගන්න පිටිකරුවන් දවාගත්තට පස්සේ මේ උසම් පිටිකරුවන් දෙදෙනා දවා ගැනීමට හැකියාවක් නොලැබෙනවා කියන්නේ ඒ තරම් හොඳ පැත්තක් නෙමෙයි ගාලු කණ්ඩායමට. තේෂාන් හෙට රචනාවද කැඳවන ඔහු තමයි විකට් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඔහුට හැබැයි ඕවර් 2යි තව ඉතිරි වෙද්දි කොහොමුණත් ඒ ඕවර් ප්‍රමාණය භාවිත කළ යුතුයි. තව ඕවර් 6යි තිබෙන්නේ මේ ඉනිමේ දමුල්ල කණ්ඩායම දෙහිවේ යවන්නට. ලකුණු 24කට විකට් 3 ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. ලකුණු වල 2කුත් යවා තිබෙනවා. ලකුණු 3ක් ඔහුගේ සාමාන්‍ය එක් ඕවරයකට ලබා දී තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව හොඳ පන්දුවක්. විශ්ව සහ ලක්ෂාන් සඳකයන් හොඳ තරග මැච් ප්‍රැක්ටිස් එක හොඳ බැටිං ප්‍රැක්ටිස් එක අතර මේ අවස්ථාව
ඉතාමත් වටිනා දේ උන් අවබෝධ කරගෙන තිබුණා තමයි විය යුත්තේ කුමක්ද කියලා. හොඳ පන්දුවක්. මේ තමයි විය යුත්තේ. මම හිතන්නේ දුටුවේ නෑ තරම්ම මේ බවුන්ස් පන්දු. එහෙම යවනවා විශේෂයෙන්ම මේ අවසන් ප්‍රතිකාරය දෙදෙනා යෝක පන්දු. පන්දු 74කදී ලකුණු 31ක සමන්තාවයක් අවසන් කඩුලට. යෝකර්ස් කෙනෙක් මේ තරම් පහරක් දෙන්නත් තිබුණා. නමුත් ඔහුගේ අභිප්‍රාය කෙසේ විකට් වල රැඳී සිටීම. එටිආරච්චි තත් නිදර්ලෑන්ඩ් ඉඩ හැරියා. යෝක කිව්වම ලෝකේ අංක 1 යෝක කිංగ్ වෙසනම් යෝක රජු හැටියට සැලකලා සිට මාලිකට අපව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කැඳවීමක් ලැබිලා තියෙනවා. උපදේශක තානතුර සඳහා තමත් හොඳයි. ඔහුගේ දැනුම තමත් පුතුල එකක් ඒක සඳහන් කළ යුතුයි. මේ දෙවියන් දඹුල්ල කණ්ඩායම විශිෂ්ට උඩපන්දු රැකීමක්. නැවතත් පිටේ වදින්නවත් පන්දු නොයවීම තමයි මේ අහේතු. ඔව් ඒක තමයි මේ 45 වන පන්දුවරේ යවන්නේ. ලකුණු 31ක සම්බන්ධව පන්දු 76ක්. පන්දු 76කදී අවසාන කඩුල්ල බලා ගන්නට බැරි වෙනවා කියන එක තරම් ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවක් පැවැත්වුවොත් ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. හොඳ වාර්තාවක් ඒක. සහ මේ දෙපළටත් හොඳයි. උන්ගේ පෞද්ගලික දක්ෂතා පැත්තෙන් බලපුවම Tamanට යමක් කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම උන්ට අනිවාර්යෙන් පැමිණෙනවා. මේ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකම උන් භාවිතා කළා වෙනවා. හොඳ පන්දුව කියලා පහින් දැක්කම මොකද විශ්වත් අනිවාර්යෙන් වේග පන්දු යවන්නේ බවුන්ස් පන්දු කොහොමද එන්නේ කියලා පැහැදිලිව දන්නවා. ඔව් පන්දු යවනකොටම ඔහු පහත් වෙන්න බලාගෙන තමයි හිටෙන්න බාන්න. පන්දු පත් වෙන ස්ථානයේ අනුව ඔහු තීරණය කරන්නේ කෙටි පන්දුව. පන්දු යවන්නගේ රුකුල් පිම්ම එනකොටම දන්නේ එන්නේ හොඳකට නෙවෙයි. ඕවර් 45 ලකුණු 138යි විකට් 9යි දඹුල්ල. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අංක 85 ලක්ෂාන් සඳකෙන් කණ්ඩායම පන්දුට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ගාලු කණ්ඩායම පන්දු යවමින් සිටින්නේ. ගාලු කණ්ඩායම දැනට විකට් 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හැබැයි ලකුණු 138යි. අවසාන විකට්ටුව සඳහා ලකුණු 30කට වැඩි සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන යනවා මේ දෙපළ. යලිත් මුදිත ලක්ෂාන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු 4 සීමාව සොයා නතර කර ගන්න. ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්ත පහසුවෙන් 140ද ගාලු කණ්ඩායමේ තරංජේ රක්ෂාන් සහ හේෂන් හෙට්ටිහාරච්චි හැරෙන්නට ඊතරම තර්ජනයක් එල්ල කරන්න සමත් වුණේ නැහැ. අනිත් පන්දු යවන්න. කලප්නයි ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න මේ අවස්ථාවේදී. ලක්ෂාන් එක විකට් වල ලකුණු 18කට 7 වෙනි පන්දුවරේ පිටිකරුවනුත් මුත් කරලා නැහැ. පන්දයාවනුත් මුත් කරන්නේ. ඒක තමයි කියන්න තිබෙන එකම දේ. ලක්ෂාන් පහර දීමේ කිසිම උවමනාවක් ආරක්ෂිත පහරක් තමයි තිබෙන එකම පහර. දැන් නිසංසරේ ලකුණු ලබාගෙන ලකුණු තිබුණොත් ලබා ගන්නව නැත්නම් නෑ. මේ අදී විදියක් තමයි යන්නේ. ඒකත් ආරක්ෂිත පහර. මේකට හේතුව කියලා විශේෂයෙන්ම කඩුළු අතැතිව නැහැ. මේ අවසන් කඩුළ විශාල පාරකට යන්නට ගොස් දැවී ගියොත් එහෙම අපරාධ පන්දු කීපයක්ම ඉතුරු තිබෙන නිසා මේ 46 වෙනි පන්දුවරේ යවන්නේ.
තවත් පන්දුර 4ක් තිබෙනවා. වර නැවතත් පන්දුරක් නාගේ අතටම එල්ලකනේ තුරුල පන්දුවට. මේ බලාගෙන ඉන්න විට SSC ක්‍රීඩා පිටියේ දිහා මේ පන්දු යවීම කෙසේ වෙතත් පන්දුර පහදීම කෙසේ වෙතත් අවකාශයේද මේ හිතගෙන ඉන්න එකත් ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි මේ පවතින මේ සෙල්සියස් අංශක 31ක් උෂ්ණත්වය. එතකොට හිතා ගන්නකො මේ මධ්‍යහ්නයේ කෙසේද කියලා ඕවර් 46 ලකුණු 141යි විකට් 9 දඹුල්ල. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය වබරේ.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට නැවතත් හෙට්ටිආරච්චිගේ අවසාන ඕවරය ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පිටරම ලබාගෙන පහර. තාමත් පහසු මේ හතරේ පහර එල්ල කරන දුර්වලම් පන්දුවක් ලක්ෂාන් සඳකයන් බඩක් සිටි මේ වගේ පන්දුවක් සඳහා. මම හිතන්නේ ඔහු ඉල්ල කරේ ස්කාලෙක් දිශාවට මේ ෆයිනල් එක දිශාවෙන් පන්දුව ඇදියන්නේ. කවුරුවත් නැහැ මේ පැත්තේ ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපේ සිට. මෙබන් පහසුම ලකුණු හතරක්. සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ ටිකක් පිපිදීමක්. මේ 47 වන පන්දුවරේ නිසා දැන්වත් ඉතින් අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගත යුතුයි. මේ පන්දුව හොඳට පේනවා. අත වශයෙන් මේ දෙපළටම හෙට්ටිආරච්චිගේ දුර්වල පන්දුවකට හොඳ පහරකින් ලකුණු කරක් ලබා ගත්තේ. බවුන්ස් පන්දුවකට නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරපු දිශාව තියා මම හිතන්නේ මොනක්වත් ඒක තිබුණේ නැහැ. මේක අඩාල කොට යව පන්දුවක් පැහැදිලිවම ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාව පන්දු 86කදී අවසාන විකට්ටුවට මේ දෙපළ සඳකයන් සහ ෆර්නැන්ඩෝ. ඔව් විශේෂයෙන්ම ලකුණු 11ක දායකත්වයක් විශේෂ ෆර්නැන්ඩෝගේ. නැවතත් දුර්වල පන්දුවක් ඒ හා සමාන පහරක් තමයි. ටිකක් ඒකටත් හොඳ පූල් පහරක් එල්ල කරන්න තිබුණා ඇත්තටම. අවසාන ඕවර කීපෙදී යම් මිට වැඩි දෙයක් සිද්ධ වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද දැන් පන්දුව හොඳට පේනවා. දුර්වල පන්දුවක් වැටුණොත් අනිවාර්යෙන් ටිකක් කියන්නේ ඉහළට පහර නොදී පහර දෙයි. මොකද දකුණු 150 ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි දැන් නම් පේන්න තියෙන්නේ. හෙට්ටිආරච්චි. නැවතත් පිටම යවන බවුන්ස් පන්දුව එය වයිට් පන්දුවක් සේ සංඥා කරා. එකසිය 46යි විකට් 9යි. පන්දුවක් ඒට නිවැරදි ප්‍රතිචාරය. සඳකයන් 21ක් පන්දු 43කදී. පන්දුවරේ ආරම්භයේදී හිතුණා දැන් වේගින් පන්දුවට පාර දෙන්නට ප්‍රතිකරුවන් පෙළඹෙයි කියලා. නමුත් ඒ පළවෙනි පන්දුව දුර්වල පන්දුවෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තා මිසක් තවමත් අනවශ්‍ය පහරකට තාම යන්නේ නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. 146 විකට් 9 දඹුල්ල සඳකයන්. වයිට් පන්දුවක්ද හරියාකාර පන්දුව රැක්කෙත් නැහැ. ලකුණු දෙකක් මං හිතන්නේ ලැබෙනවා. මේ හෙෂාන් හෙට්ටිආරච්චිගේ අවසන් පන්දු ඕවරේ අවසන් පන්දු දෙක වයිට් පන්දුවක් ඒකම අනිවාර්යෙන් ලකුණක් ලබා ගත්ත. ලකුණු දෙකක් එකතු වුණා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 148යි. වයිට් පන්දු 11ක් සහ නිපන්දුවක් යවා තිබෙනවා.
ගාලු කණ්ඩායම ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ඕවර් දෙකක් යවා තිබෙන හරියට. නමුත් එයින් හරියාකාර ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැහැ කණ්ඩායම. සැබවින්ම. විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු 47කට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ලකුණු 11ක් ලබා ගන්න. කෙසේවත් ඉතාමත්ම සාර්ථක සම්බන්ධතාවක් ලකුණු 30කට වැඩියෙන් ලබා ගත්තා කියන්නේ ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. අවසාන ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ අත්දැකීම ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් මැනවින් භාවිත කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී ගාලු කණ්ඩායමට එරෙහිව. හොඳ පන්දුවක් පැහැදිලිවම ඊට ප්‍රතිචාරය ඩිෆෙන්සිව් පහරක්. ඕවර 47ක් අවසන් 148යි විකට් 9යි දඹුල්ල කණ්ඩායම. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. නැවතත් මුදිත ලක්ෂණ භාවිත කරන්නේ පන්දියවලන් පන්දියව ඇති විදිහ පිළිබඳව අපිට කිව හැකි අපිට ප්‍රස්තාරයක් ලැබුණොත් 48 වෙනි පන්දුවරේ පහසුවෙන්ම ෆ්ලික් පහරක් ඉතා පහසුයි. ඕකේ. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගත හැකි. පන්දු රකින්න හිටිය සෑහෙන ඈත. ස්කෝර් ලෙග් දෙසින් තමයි හුදිවාවේ. ලකුණු 150 වාර්තා වෙනවා දඹුල්ල කණ්ඩායම. හිටිය හැටියට ලකුණු 150 කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. තාමත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාව. තාමත් හොඳයි ගාලු කණ්ඩායමෙත් විකට් ඇද වැටුණොත් විකට් ලබා ගත්තොත් මොකද විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ සඳකෙන් වගේ පන්දු යවන්න දෙදෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒකත් අමතක නොකළ යුතුයි. දුවින්දු තිලකරත්න තාමත්ම තියුණු තරගයක් බවට පත් වෙයි. ගාලු කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් දෙවතාවක් හිතන්න ඕන අවස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය වීම අනුමානයි. සඳකෙන් 23යි දැන් පන්දු 45කදී නැවතත් ලකුණක් ලබා ගත හැකියි. long on දෙසට පන්දුව යොමු කරන්නේ 151යි දැන්. සඳකෙන්ට 24යි. විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ මුණ දෙන්නේ. ලකුණු 11ක් ලබාගෙන. ලක්ෂානෝගේ 8 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කිසිම උපක්‍රමශීලී බවක් පේන්නේ නැහැ ගාල්ල කණ්ඩායමේ මේ කඩුල ගවා ගන්නට. මේ උපක්‍රම භාවිත කරන පාටක් පේන්නේ නැහැ. සොයාගත් පාරක්. නමුත් තරඟේ යන විදියට යන්න දෙන ආකාරයක් තමයි පේන්නේ. පිටිකරුව පහර දෙනවා පන්දියවන්න. ලකුණුත් ලැබෙනවා. අපි විස්තර ਵਿਚාරය දෙනවා. කැමරා කරුවෝ කැමරා මානගෙන ඉන්නේ. ලකුණු සටහන් කරවෝ ලකුණු සටහන් කර. ඔබ කියන්නේ එහෙමද? ඔව්. මම සියල්ල ඒ පරිදිම ආකාරයෙන් සිදු වෙනවා. ඔව් විනිශ්චයකාරවරු දෙදෙනා තමන්ගේ රාජකාරිය කරනවා. පන්දු ගණනය කොහොමද? ඉල්ලීමක් කළොත් ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්න. ඒක තමයි කිසිම උණුසුමක් නැහැ. ලකුණු 44ක සම්බන්ධතාවක්. පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගන්න. පන්දු 96කදී ඒ ලකුණු 45 රැස් කරගෙන තිබෙන පන්දු 48යි 152යි විකට් 9යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. ජයන් ඩැනියල් පන්දුවේම සදා සූදානම් වන්නේ. ඔහු
පන්දු යෑම සඳහා දැනු පැමිණෙන්නේ. තරග 20කදී විකට් 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දු යෑම විකට් 3ක් ලකුණු 43කට. වයස අවුරුදු 22යි. සමහරවිට මේ පන්දු වලදී මේ කඩු ලබන්නට බොහෝ දුරට ඉඳ තිබෙනවා. ඔබ කියන්නේ මේ වෙනස් කිරීම සාධාරණයි. නෑ වෙනස් කරන්න වෙනවනේ මේ පැත්තෙන් මේ පන්දු යව ක්‍රීඩකයාත් පන්දු ඕවර් 10 ඉවර කළා. ඔව්. ඒවර ඉදිරියට ගොස් අත දිග හරින්න සූදානම් වුණේ විශ්ව ෆර්නෑන්ඩු. මං හිතුවේ සඳකෑන් කියලා. සඳකෑන්ගේ කාර්යය විශ්ව ෆර්නෑන්ඩු කරන්න ගියා. හැබැයි ඒ පහර වැදුණා නම් අනිවාර්යයෙන් ලකුණු 4ක් හෝ 6ක් වෙන්නට ඉඩ තිබුණා. පන්දු තේරුම් ගත්තේ නෑ. අතලිස් 9 ඕවරේ මේක ඇතුළේ තව පන්දු කෙලින්ම 11ක් තියෙනවා. මේ 11 දී උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම වැදගත්. වේගය අඩාල කොට යව පන්දු කෙසේ වෙතත් පහර එල්ල කරා ලකුණක් ලබා ගත හැකියි. කෙසේ 53යි 49 වෙනි ඕවරය සඳකන් විමසා සිටිනවා කුමන මාදුලී පන්දු කරණයක් තිබෙන්නේ ඩැනියල්ගේ කියලා. ඩැනියල් කව වේන් ඩැනියල්ව මතක් කරනවා. බටහිර ඉන්දිය පොදු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන කියන්නේ මේ 70 දශකයේ අගභාගයේ තාමත් වේගවත් පන්දු යවන්නේ ජහන් ඩැනියල්. පුරල පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක්. ඩැනියල් නාමයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සෑහෙන කාලයක් ස්ථාපිත වෙච්ච. ඔව්. ජාන් ඩැනියල්, යන් ඩැනියල්, එන්න ෂෝන් ඩැනියල් දැන් මේ පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ලකුණක් ලබා ගන්නව නෑ. ලකුණක් නෑ. උත්සාහ කරා. සඳකන් නමුත් විශ්වයට කැමැත්තක් දැක්ුවේ නෑ. ඒක හොඳ තීරණයක් ඒක. තව පන්දු කිලිම 9ක් තියෙනවා. ඔය සාමාන්‍ය කතාවක් තියෙනවා මෙවැනි සම්බන්ධතා ඇති වෙනකොට බිඳ දැමිය හැකේ බොහෝ විට දුවද්දි දැවියාමකින් කියලා. ඔව්. එහෙම නොවේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද අනවශ්‍යයි මේ දෙපළ ක්‍රීඩා කරන විලාසයත් එක්ක. ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා. ඒක පන්දුක සරක් ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු දෙක පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව 156යි. එක ලකුණක් ලබා ගත්තොත් ලකුණු 50ක සමන්තාවක්. පන්දු 100කදී. පන්දු 100කදී මේ පන්දු යවන්න කිසිවක් කරලා නැහැ. පන්දු යවල පමණයි තිබෙන්නේ. මේ ඉනිමේ හොඳම සම්බන්ධතාවය. ඒ කියන්නේ සමස්ත ඉනිම ගත්තහම මුල් පෙළේ පිටිකරුවන් මැද පෙළේ පිටිකරුවන් නෙවෙයි මේ අග පෙළේ සහ අවසාන පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමයි මේ දක්ෂතාව පිළිබඳ කලේ. නැවතත් ලකුණු 4ක් අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවක් මේ දෙදෙනා. පන්දු 101කදී ලකුණු 53ක් රැස් කොට 160යි. වැදර මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත්ම වටිනා සම්බන්ධතාවයක් වන්නේ මේ කිසිම පන්දු යවන්නකොට මේ සම්බන්ධතාවය බිඳ සමා ගැනීමට නොහැකි වීම. ඒකම මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 160 දඹුල්ල කණ්ඩායම ආරක්ෂා කරගත්තොත් පාලු කණ්ඩායමට ඊට වැඩි වටිනා මේ අවස්ථාව. මේ දෙපළට ඒ ගෞරවය යන මොකද අශාන් ප්‍රියංජන් වගේ නායකයෙක් ඉන්නේ. ඒකත් අමතක නොකළ යුතුයි. ඔව්. තවත් පහරක්. මේ කුමන ආකාරයට පන්දු යවන හොඳ කියලා හිතා ගන්න බෑ. මේ ඉතාමත්ම කෙටි පන්දුව පහසුවෙන්ම මේ පහර ඉල්ල කරන්නට හැකියාව ලැබෙන බලන්න සෑහෙන වෙලාවක් තිබුණා. සඳකන්ට හැරිලා පහර පුල් කිරීමක් කරන්න ඕන පැත්තකට. ඉතාමත්ම දුර්වලම පන්දු යවීමක් බව කිව යුතුයි. ජහන් ඩැනියල්
ඒ අනුව සඳකයන් ලකුණු 34යි. ඒක මර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ දැන් මේ 49 වන පන්දුවරේ නිමා වෙලා තියෙන්නේ. ජහන් ඩැනියල් ඇයි මේ වෙලාවේ පන්දු යවන්නට ගෙනාවේ කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම ලක්ෂන් මේ අවසන් පිටිකරුවන් පන්දුවර පාර දෙද්දී විශේෂයෙන්ම ධනංජය ලක්ෂාන් ඒකම හෙෂාන් එක්ටිආරච්චි පන්දු යවුවා. ඒක දිගට වගේ. ඕගේ තව පන්දුවර තිබුණා. නෑ දෙදෙනාගේම පන්දුවරේ අවසන් ධනංජය ලක්ෂාන් ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවර අවසන්. ඒ නිසා තමයි දැන් මේ ජයන් ඩැනියල් ගේන්න රිතු උනේ පන්දු යැවීම සඳහා. ඒ නිසා අවසන් පන්දුවරේ දුර්වල නායකත්වය. ඒ බව කිව්වේ යුතුයි නොකිය බෑ. නැවතත් විශ්වත් උත්සාහ කරේ ප්‍රහාරය දෙයක් කරන ඉතුරු පන්දු 5 මුදිත ලක්ෂාන් පන්දු යවන්නේ. හැබැයි ඔහුගෙන් ඒ තරම් ලකුණු ලබා ගන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ. ඔහුගේ 9 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 23ක් ඔහු ලබා දී තිබෙනවා මේ වන විට. සඳකෙන් බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා. මොකද ඔහු තමයි දැන් ප්‍රහාරය දෙයක් කොට තිබෙන්නේ. පන්දු 50කදී ලකුණු 34ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධතාවය පටන් ගත්තේ 33 වන පන්දුවරේ. පන්දුවර 17ක්. පන්දුවර 17ක්. දෙවියනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙදී දෙවියන්නේ තුන්වෙනි පන්දුවට. ඒ අනුව 165යි. සියලුම ක්‍රීඩකින් දෙවි දඹුල්ල කණ්ඩායම සඳකයන් අඩගි ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 52කදී විශ්ව පන්දු 55කදී ලකුණු 14 දෙදෙනා අතර සබඳතාව ලකුණු 50ක් ඉදිරියට ගියේ ඇයි? ඕනමුත් මේ අවසාන පන්දුවරෙන් පුළුවන් හැකි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා තමයි සඳකයන් උත්සාහ කරේ. නමුත් සම්පූර්ණ ගෞරවය පිරිනැමෙන්නට ඕනේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට ලක්ෂණ සඳකයන් සහ විශ්ව ප්‍රනාන්දුට. 33 පන්දුවරේදී සමතාවය ආරම්භ කළා. අවසාන පන්දුවරේ දක්වා වුන් ලකුණු එක්රැස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ගාල්ල කණ්ඩායම කනගාටු විය යුතුයි. පන්දුවර 17ක් තුලදීවත් මේ අවසාන කඩුල බිඳ ගන්නට උන්ට නොහැකි වීම පිළිබඳව. ලකුණු 165කට දෙවි යනවා දඹුල්ල කණ්ඩායම. මුදිත ලක්ෂණ විකට් දෙකක් ලබා ගන්න ලකුණු 23කට 9 වෙනි පන්දු ඕවරේදී ලකුණු 166ක් ලබා ගත හැකිද? තියුණු තරගයක් ඇති වෙයිද? ඕවර 50 ක්‍රීඩා කරයිද? තියුණු ප්‍රශ්න ගණනාවක් අප අභියස තබලා තමයි මේ ඉනිම නිමවට පත්වන්නේ. ඒකම 34 වන පන්දුවරේදී විශ්ව ප්‍රනාන්දු ලබා දෙන උඩ පන්දුව ජයන් ක්‍රීඩකයා හැටියට පහසු උඩ පන්දුව අතාරිනවා. ඒ වන්දිය තමයි මේ ගෙව්වේ. ලකුණු 165 දඹුල්ල කණ්ඩායම ලකුණු පූර්ව දඹුල්ල කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ විදිය මේ තිබෙන්නේ පිටිකරණයේ යෙදුණු විදිය ලකුණු රැස් කරපු විදිය මුලින් ඉතා හොඳ ආරම්භයක් දෙන ලකුණු තමයි පහළ වුණේ. නමුත් විකට් ඇද වැටීම පටන් ගත්තා දඹුල්ල කණ්ඩායමේ. ධනංජය ලක්ෂාන් සහ හෙටිආරච්චි දෙදෙනා තමයි විකට් ලබා ගැනීම ආරම්භ කරේ. අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක සීමා වුණා මේ තවත් දෙවියාමක්. 165කට සීමා වුණා ලක්ෂාන් ඒ විකට් වත් කරගත්ත විදිය. අතරතුරේ 4 පහරක් දෙකක් එල්ල වුණා. නමුත් දෙවියාම් තමයි නිරන්තරයෙන් අපදුපේ එහි ප්‍රතිඵලයකට තමයි ලකුණු 165 වාර්තා වුණේ. උඩ පන්දුව ලක්ෂාන්ගේ 3 වෙනි විකට්ටුවේ ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ අවසාන පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ සහ ධනංජය ලක්ෂාන් දෙදෙනා අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවක් පැවැත්වුවා. ඒ ඔස්සේ තමයි ලකුණු 165 නිර්මාණය වුයේ. ලක්ෂාන්ගේ ප්‍රහාරය ලක්ෂාන් සඳකයන්ගේ උඩ පන්දුවරයක් ගත්තා.
තිලකරත්න දෙවියගේ විදිය දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඒත් ලක්ෂාන්මයි ධනංජය ලක්ෂාන්මයි ඉන් පසු තමයි මේ සම්බන්ධතාව අප දැක්කේ ලක්ෂාන් සඳකන් සහ විශ්ව අතර තුරුවල පන්දු කරන ජෙහන් ඩැනියල්ස් සහ හිෂාන් හෙට්ටිආරච්චි විකට් ලබා ගැනීමට වැඩි පිතිකරුවන් දෙදෙනා කිසිදු තර්ජනයක් එල්ල කරේ නැහැ. ඒ ප්‍රතිඵලයකට තමයි ඔවුන් දෙදෙනා මේ දෙවි යන තෙක්ම ලකුණු 165 දක්වා වර්ධනය කරගත්ත දඹුල්ල කණ්ඩායමේ ඉනිම යනුව ලකුණු 165යි 166යි ලබාගත යුත්තේ මේ තනතිල්ලේ නම් අනිවාර්යෙන් පහසු ඉලක්කයක් බව කිව යුතුයි ගාලු කණ්ඩායමට. ලකුණු 44ක් ලබාගත්තේ පවන් රත්නායක පන්දු 75කදී ඒ හැරුණ විට දුෂාන් හේමන්ත ලකුණු 25යි පන්දු 51කදී සඳකෙන් ලකුණු 34යි පන්දු 52කදී විශ්ව ඔහුට අනගින් සහායක් පළ කළා ලකුණු 14ක් ලබාගත්ත පන්දු 55කදී හොඳම සම්බන්ධතාව සඳකෙන් සහ විශ්ව තමයි ලැබුවේ. අතරේක ලකුණු 15ක් වයිට් පන්දු 12ක් සහ එක්නි පන්දුවක් ඒවා තිබෙනවා. ඒ සියල්ලත් එක තමයි ලකුණු 165 බවට පත්වන්නේ. පන්දු යැවීමේදී හෙට්ටිආරච්චි විකට් තුනයි ලකුණු 31යි. ලක්ෂාන් පන්දු 10ම යවුවා විකට් තුනයි ලකුණු 40යි. මුදිත ලක්ෂාන් විකට් දෙකක් ලබාගත් ලකුණු 23කට එක් විකට් බැගින් නිමේෂ් සහ අකිල තනංචි දෙපළ ලබාගෙන තිබෙනවා. සබඳතා එතරම් පිරුණු සබඳතා රහිත ඉනිමක් අප දැක්කේ. ඕවර දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර යවන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. වයිට් පන්දු 12ක් යැවීමේ ප්‍රතිඵලය සහ නිපන්දු දෙකක් යැවීමේ ප්‍රතිඵලයත් එක්ක. එසේනම් ලකුණු 166ක් ලබා ගැනීම සඳහා ගාලු කණ්ඩායම පැමිණේවි. අපි නැවත ඒ ඉනිම ආරම්භ වුවහම ඔබ හමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න.
තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. තුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Pabare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවධානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today.
ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home,
Order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app
and register your Dialogue Television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialogue app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialogue app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialogue mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialogue app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialogue mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialogue 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialogue home broadband customer, use the My Dialogue app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialogue, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross.
Galle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Welcome back to SSC Grounds. This is the Dialogue SLC National Super League 2022, the 50 over tournament. This is game number 5 between Team Dambulla and Team Galle. Team Galle won the toss and elected to bowl first. Team Dambulla made 165 runs. Simple task for Team Galle. They need to chase down 166 runs. In their first game, they won the game by chasing. So chasing is not a new thing for Team Galle, led by Priyamal Pereira. Umpires Asanka Jayasuriya and Rohita Kottachi walking out to the middle after a very good lunch. I hope you had a good lunch too, Roshan. Excellent lunch. Good afternoon, Dami. Honestly, I honestly enjoyed my lunch, and I mean what I say. I just got what I wanted, and that was it. Dhananjay Lakshan and Pabasar Waduge will be the opening batters for Galle. Dambulla, the last pair, did give them a chance of having something on the board. Vishwa Fernando and Lakshan Sandakan. Well, Damit, yes, the score doesn't look good, does look big, 165, but I'm a big believer in momentum. The momentum is with, I believe, Dambulla. And all Dambulla needs to do now is to try and get a wicket or two early. I'm not in any way saying they're going to win the game, but that would mean that they can mount a challenge. It won't be an easy, it won't be a cakewalk, because it's how the Dambulla lads will bowl. There is Vishwa Fernando, who's a proven performer. There is Lakshan Sandakan, who can be more than useful with his mystery. Then we also know what Duvindu Tilakaratne, he comes with a massive reputation and someone that Sri Lanka cricket is banking on as one of Sri Lanka's future players. So I think Dambulla has a decent bowling makeup, but it's about how this opening pair, and I tell you, there are some absolutely brilliant sights in Sri Lanka, and this is Pabasara Waduge, another underperformer, you reckon? Someone who had came into the game with a great reputation at under 19 level, but sadly didn't make the grade. There have been a few who have done that. Yes, he's coming from Richmond College, Galle. Played for Sri Lanka under 19s, now at Moores Sports Club. Opening the batting for Galle today. He'll be facing this man, Vishwa Fernando, a regular in the Sri Lankan Test team. Opening the bowling for Dambulla. Played his part with the bat. His bowling record here, 55 wickets in 42 List A games, the best of 3 for 4. Here's Vishwa Fernando starting off proceedings in the second innings. Just past the inside edge. Did come back from outside the off stump. And Pabasara Waduge was driving rather loosely. That could have gone anywhere. Inside edge could have gone onto the stumps. There could have been an inside edge catch. But he definitely drove loosely at that ball, the first delivery. Vishwa Fernando getting the ball to stay ahead. Yes, inside edge. Leo Francisco there, the wicket keeper, would have hold on to it. Vishwa Fernando is not a happy man. It's absolutely imperative that, considering that Dambulla is defending a small score, now you spoke about that inside edge and the chance to the wicket keeper, who unfortunately Leo Francisco was standing a little bit too deep. I thought the ball didn't really carry, but it's very, very important that half chances are taken. I mean, when you're defending a small score, you need half chances, you need good run-outs, you need good fielding, sharp fielding. Those are the things that can kind of, create pressure to a batting side.
much better that time from Pabasara Waduge. We spoke about players not living up to their talent, living up to their expectations. Pabasara Waduge, one of those players. This tournament will definitely help out that second and third string players in Sri Lanka. Of course, we know the main 20 players in T20 cricket. They won't be playing hereafter because of the Australian tour, but Pabasara Waduge and co will have a great opportunity, Roshan. 8 games for each team, final under lights. Yeah, it's a massive opportunity, there is no doubt about it, but it's about how these players will grab this opportunity. It's how they showcase their talent. How good is this second string of Sri Lanka? Because you take away the top 20 players, you start to see those holes in certain sides where you kind of, wonder about the quality of some of the players. And particularly today, when you looked at the way Dambulla batted earlier on, I think they did no justice to their talent and the way they batted, and they unfortunately didn't impress. So it's been quite clear. They've made it clear, Amit, that this is going to be the tournament where the players can push for places at the highest level. So I think it's important that anyone given an opportunity, just try and grab it with both hands. End of a very good first over from Vishu Fernando. Goal to Fanolas. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Pabasara Waduge's opening partner Dhananjay Lakshan, 17 matches, 484 runs, best of 106, still young in his domestic career, but a player young with his age also. Yes, and a player with a lot of potential, opening the bowling, opening the batting. Dhananjay Lakshan. Yeah, such players are a rarity, but it's important that he specializes in one area. You can't be a bits and pieces cricketer, because if you're batting at the top, you got to specialize as a batsman, and it is how you then pay attention to your bowling. But Lahiru Samarakone, another experienced domestic performer. Excellent start from Dhananjay Lakshan. They are leading on to it. First boundary for goal. Yeah, long half volley. Quite a friendly start. And Dhananjay Lakshan, all he needed to do was just lean into it. The outfield is fast. You just pick the gap. And don't forget, in the power plays, just 2 fielders allowed outside the circle. A nice stable balance, nice setup just before the bowler bowls. This time short. Just another couple of runs. You could see, Damit, that the ball is coming onto the bat quite nicely. So that's why I felt that this surface is a good surface. And when Dambulla batted, I thought they batted like they were demons in this surface. That they were defending, they were not looking to try and get runs. They were playing too many dot balls. There was a lot of respect until the last pair got together and started throwing their bat around. Also, Roshan, these new teams, these are very new teams, players from
5 to 6 clubs coming into a team as a unit. It will take some time to adjust to the certain team plans, gel as a team. I feel now that the national players won't be there, these guys will now know what their team, the role will be for certain players. I think that's high. Yeah, that's a good move by Sri Lanka cricket. I mean, they need to be congratulated, Damit. We spoke about it even before. See, if you take a list of loyalties of a player, I mean, the initial and immediate loyalty will be to the school. The players would want to be first identified by their school, which there is such a rivalry in Sri Lanka among schools. And there are certain players who are quite proud about the club they play for. They're quite proud about it. They're very happy about it. So, Apish get a single down to third man. So, that's a second point of identification. But in the past, I always believed that you needed a tournament above the club tournament, because you need that intensity in competition. But in the past, what Sri Lanka cricket used to do was they would pick a pool of players and they'll distribute them, and they can call them any name. They can call them this province, that, and this and all that. But it's a kind of a distribution. And they looked at trying different methods. They would go by school, they would go by birth. But still, a loyalty factor was never built. That could have easily gone on to the stumps. Good bowling by Lahru, who's just hurrying him a little bit. It's 9 without loss. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Vishwa Fernando will be bowling to Dhananjay Lakshan for the very first time in this game. He probably love bowling to the left-handers. 2 slips and a gully in place. Wide deep point. Extra cover, mid-off, mid-on. That's not the line. That's a wide. See, I think Dambulla is going the right way. They're looking for wickets. They're looking to attack, which is the right thing to do. But having said that, Vishwa needs to try and be tight with his off stump. But just continuing that story that I was trying to build on, I mean, the fact that SLC have now clustered clubs, at least there is now some belongingness of a player. They know I'm in this cluster. It's very, very important that you don't mix the cluster again. You've got to maintain this cluster. And I know that good fielding, very good fielding. I know that they're looking at a promotion relegation in the club tournament. So if certain clubs go down, that's another look. Outstanding. If certain clubs go down, I think the new clubs that come in should go into that cluster that had those clubs that went down. So that's the way that you can, as you said, create some belongingness, some loyalty, and then understand what they need to do and gel into a side. Spot on there, Roshan. Slipped away off the hips by Dhananjay Lakshan. Just working those angles. Vishwa Fernando from over the wicket, just angling it back into the left-hander. But what will be important when the left-hander on strike would be to try and take it away, find the outside edge. He brings it back into the left-hander. Now with Pabasara Baduge on strike, his natural movement will be away from the right-hander. But likes of Shamin Dabas and so many top left-armers, their success story was the fact that they could bring that ball back in as well. And that creates a huge difference
when you're a left arm quick. Dushan Hemanta once again putting in the dive, saving a couple of runs there. He's a very good fielder, Dushan Hemanta, very good athlete. Take a look at that shot. I wish we could show you that shot again. Look at where he was batting and look at the way he hit it on the up. It was just back of a length. He just stood up and hit it on the up. Signs of a very good cricket pitch here at SSC grounds. There is no movement. You can't see any movement, and this is a very hot afternoon. So whatever they have, they got to take out of this new ball. And once the ball gets older and it becomes softer, that's where the challenge is. Another look. That's the one I'm talking about. Just on the up. Just hit it so easily, leaning into it. It wasn't certainly on a length. It was back of a length. That's an indication of how good the surface is. Beautiful by Papasara Vaduge, diving, going for 3 runs there. Could have easily been caught and bowled there by Papasara Vaduge, but he hit it too well over the bowler's head. Yeah, there was a chance, I thought. It wasn't easy. Just a little chip, eventually resulting in 3. But Dambulla will be hoping that such shots will go to hand. They want them to go to hand. They need a wicket or 2 quick wickets. Just to create that. They need a spring in that step. They need something special. Too easy. Yes, they've set up that deep point, giving away that easy single for Dhananjay Lakshan. 3 overs completed, 15 for no loss. Early change from Dambulla captain Asham Priyanjana, bringing himself on. Just the 1 over for Lahiru Samarakon. Asham Priyanjana, a very seasoned campaigner, right arm off spin bowler. He'll be targeting Dhananjay Lakshan's wicket here, at least 1 wicket. He welcomes Priyanjan with a boundary. Dhananjay Lakshan, that's his 2nd boundary. Excellent use of the feet. Tossed up. It's not easy to bowl if you're a spinner in the power plays. Tossing it up and going down the pitch mid-on inside the circle. So that became easy. Dhananjay Lakshan, take another look. From round the wicket. Loop and good use of the feet. Just made it look easy. Good start to the over. Don't mind this, Damit. Could have very nearly resulted in an overthrow, but I really don't mind it because, see, Dambulla cannot bowl dot balls and win this game. They got to think out of the box. They need to get wickets. And Ashan Priyanjan, he is a canny cricketer, canny bowler. He can get you wickets. He's got a lot of wickets in domestic. He's a late bloomer as far as a bowler, as far as his bowling is concerned. But still, look at that. He's got 6 for 24. So he's got to be decent. Captaining the team for Dambulla, from CCC. Outside edge there, nearly could have gone into the fielder's hand. Just a single for Papasara Vaduge. As you said correctly, Roshan, they need to make things happen. Dambulla, they need to strike early.
need to break this opening partnership very soon if they are to defend this 165. Dropped. Sonal Dinusha at short extra cover. Was hit very hard, but things not going Dambulla's way. Would have been an outstanding catch had he taken it, but that's what Dambulla need. That's the kind of lift they need. And Ashan Priyanjan's ploy very nearly working. He's got a slip with the off-spinner bowling. He's got a man on the drive at extra cover. So those will be the two places that he will be attempting to dismiss the batsman. 21 without loss, 4 overs completed. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. "21 without loss. Vishwa Fernando will continue. 2 slips. Baduge on strike. Pabisara Baduge and Dhananjay Lakshan added 21 runs. They only need another 140 runs, 45 runs rather, to win their second game in this Dialog SLC National Super League, the 50-over tournament. This is game number 5 here at SSC Grounds. We'll be bringing all these pictures from SSC Grounds as well as from Galle. This tournament started off on 24th January and will go on till 19th Feb. Vishwa Fernando keeping it simple, not letting Pabisara Baduge get away with it. No room whatsoever. I haven't been able to really get too much of movement, Vishwa Fernando. Hasn't found the outside edge, hasn't really gone past the outside edge. Just that first delivery which found the inside edge. It's tough work to bowl on this surface, and these conditions are pretty tough. That's beautiful. Excellent stuff from Pabisara Baduge. Standing and delivering there. Hitting it on the up. Again, it's an indication of how good the surface is, and take another look if you can where Pabisara Baduge is batting. He's batting outside the crease. He's looking to make his own pace, using the pace on the ball to very good effect. He likes pace on the ball, so he's just moving a little bit forward, just like the ball to come on a little bit quicker. Timing perfect, and the outfield is so quick, so you get value for every good shot. Perfect response from a fast bowler, but umpire Asanga Jayasuriya signaling it as a wide. I think it's good thinking by Vishwa Fernando, just pushing him back. I mean, he was looking to get on the front foot all the time. He was looking comfortable batting in that position, looking to get on the front foot, looking to drive him on the up. So Vishwa Fernando just pushing him back with a bit of extra pace and bounce. One of the slips have been removed, Amit. I think the captain realizes that there isn't really much that the bowlers could do with the new ball. What would Lakshan's Sanda can do? Just a single there. Neatly glided towards the third man region. Pabisara Baduge. Sensible batting from both these players. They've added 27 runs so far. Just need 139 runs more to win this game. Wanted a very good partnership from the two openers, and they've got it. Just need to build on from the start goal.
Now the run rate at the moment little over 5.5. They're very comfortable, very comfortable at this stage. They got 10 wickets in hand, as you said, we go 130 to get. I still feel there's a bit of cricket left in this game. Can get a wicket or two quickly. I mean, there might be some interest. There might be something that Dambulla will be able to get out of it. This is not in control. Just over the man at short mid wicket. Dhananjay Lakshan, that rushed in a little bit. Could have easily gone on to become the first wicket. Dhananjay Lakshan, he survives that time. Hit the upper slice of the bat. Tushan Hemantha, valiant effort there. 5 overs completed. 28 for no loss. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න Ashan Priyanjana continuing swept across towards deep square leg. Very interesting to see how Sandakan and Tilakaratna would bowl on this surface, Roshan, and in my opinion Priyanjan should bring the two main spinners as early as possible. No, I think he's bowling in the power play, so it's about just making sure that he keeps things tight. But that previous shot by Dhananjay Lakshan, the sweep shot, is something that interests me, because if you have noticed, Damit, there is a great reluctance of the Sri Lankan batsman to sweep, and that has been one of the reasons that some of the visiting spinners have held sway when they bowled. Shot and cut away towards long off. Just a single, good bit of fielding there from Sandakan. I know his famous story, his famous line that Russell Arnold uses always, is it Sandakan or Sandakant? It's a famous line that he invented. Sure that he can with the bat. Yeah, I'm sure. I believe he can. And also the other real joke is where he generally tends to puzzle a lot of visiting commentators, especially from the Western world, is about the cousin scene about cousins of Suranga Lakmal. This is high, should be taken at mid-off. A simple catch. That's exactly what Dambulla was hoping for, and this is what the off-spinner Ashan Priyanjan was bowling to. Now that ball he sliced, he played across the line. I mean, take a look. It didn't turn, it just went drifting away. It was going more towards, it was drifting, finding the outside edge rather than coming in to play that shot and eventually slicing it. Pabasara Waduge, he departs for 12. Got the opportunity, but that's the first wicket. Goal now, 31 for 1. So 31 for 1. The first wicket of Waduge is at least Waduge has been dismissed. Galle losing their first wicket. But just quickly to finish off on my story, and the googly Russell would try and bowl to a unsuspecting visiting commentator would be about Suranga Lakmal's cousins. He says it is the first time that you'll have two cousins or cousins playing in different countries. So it's obviously, it creates so much of curiosity amongst the others, so whoever who comes, and then the next question is, who are these cousins? So he would say it's Lakmal in Sri Lanka and Akmal in Pakistan. Here's the new batsman, Ashan Randika from Army Sports Club. 33 games with the best of 124. Look at that strike rate, nearly 100 runs per
brilliant strike rate. He's coming in at number 3 today. He opened the batting in the previous game. He can pack a punch. He can really strike the ball. Dhananjay Lakshan bisecting that offside ring once again. Another boundary. He ends the 6th over with a boundary. Goal now 35 for 1. ලකුණු 166ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ ගාල්ල කණ්ඩායම දඹුල්ල කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 165යි. ඉහත එල්ල කරපු පාරක්. ලකුණු 35 එක කඩුල්ලයි. ශාන් රන්දික ධනංජය ලක්ෂාන්. ධනංජය ලක්ෂාන් තමයි දැන් පෙරමුණගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 21ක් ලබාගෙන 58කදී විකට් ලබා ගත්තේ නැත්නම් දඹුල්ල කණ්ඩායමට මේ තරගය ජයග්‍රහණය පිළිබඳව සිතිවිල්ල අයින් කරගන්න වෙනවා. ඒක සඳහා මුලපිරුවේ නායක ශාන් ප්‍රියංශ විශ්වසනයෙන් පන්දුවා. පසුපස පාදිත වුණා. ඉදිකරුවා විශේෂයෙන්ම දැන් 5.8ක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන අවශ්‍ය කරන වේගය වන්නේ 2.9යි 9 නැත්නම් ලකුණු 3ක පමණ වේගයක්. වේගය පැත්තෙන් බැලුවාම තරම්ම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අදාළම නැහැ. මේ පොරම කඩුල දැවියාම පබසර වඩුගේ දෙවිගේ පිටිකරු ලකුණු 12කට පන්දු 18කට මුහුණ දීලා තිනවා. ඒවර ඉතාමත්ම අලංකාර පාරක් එල්ල කරන්නේ කෙලිම ලොං ඔෆ් නැත්නම් මිඩ් ඔෆ් කී හිටට ඉහළින් ලකුණු 4යි ආශාන් රන්තිකගේම පහරන. ආශානේ පාරක් ඒක වශයෙන් උද ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාරක් ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාරක් කියලා කිසියක නැති ඉසව්වේ ලොං ඔන් දිස් පන්දු හතරේ සීමාවයි. මනරම් පාරක් හරියටම පන්දුව අතිතුන ස්ථානයේ තාක්ෂණය භාවිත කරමින් ලකුණු 4 ලබා ගත්තා. තවත් පහසු ලකුණක් සඳහා අවස්ථාව. අද වයිඩ් මිලෝන් දෙසට එල්ල කරන්නේ. ආශාන් රන්දිකගේ එම පළමු කඩුල දිනවැටුනාට පසුව ක්‍රීඩා පිටියට පිවිස ක්‍රීඩකයා. පන්දු 3කදී ලකුණු 5යි. ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 21යි පන්දු 18කදී. අරමක් ප්‍රවේගවත් පිටිකරුවෙක් ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තුවක් මුතු අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පැමිණේ කියන විශ්වාසය තිබෙනවා. ඔහුට නිරතුරුවම මේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔහු ඒ සඳහා මේ ලැබෙන අවස්ථාවවලදී හොඳින් කරනවා. අලංකාරයි. ඉතාමත්ම මැනවින් දුරල පන්දුවට පාර එල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි ධනංජය ලක්ෂාන්ට. කෙටි පන්දුව තමාට ලැබුණා. පහසුවෙන්ම ඊට ෆුල් පාරක් එල්ල කරනවා. ඉතාමත්ම පහසුයි. කිසිදු පන්දු රකින්න එකේ ඉසව්වේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 4ක් 10ක්. ලකුණු 4ක් හරියටම හතරේ සීමාවේ පතිත වී පන්දුව හතරේ සීමාවේ පොයන්නේ. තමත පහසුයි. ඒ පහර එල්ල කරන දුර්වල පන්දුවක් විශ්වනේ. ඒ පන්දුව යන කෝණයයි උපයෝගී කරගත්තේ පාර එල්ල කරන්නේ. ලකුණක් නැහැ. නමුත් මේ පන්දුවරේ උන්ටමත්ම හොඳ පන්දු ඕවරයක් ගාලා කණ්ඩායමට. දැන්ට පවත්වාගෙන යන වේගය 6.44ක්.
අවසාන පන්දු 18 පිළිබඳව මේ තිබෙන්නේ. ලකුණු ලබාගත් ආකාරය වයිට් පන්දු නොයවා සිටීමේ වැදගත්කම කෙසේ හෝ තේරුම් ගත්තොත් හොඳයි. නැවතත් පන්දු පාර එක ලකුණකින් සෑමට පත්වන්න සිදු වෙනවා. කාලය මැනීම සාර්ථකයි. කෙසේ වෙතත් වේගය තරමක් බාලකට පන්දුවක් කඩාලකට පන්දුවක් පෙර පරිදිම පහරෙන් කරන නමුත් හරිය ගියේ නැහැ. මේ පන්දුවේදී ලකුණු 10ක් ලබා ගන්නවා. 45යි එක කඩුවලයි පන්දුව 7ක් අවසන්. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. පන්දුවරය අශාන් ප්‍රියංජන ආරම්භ කරේ ලකුණක් ලැබෙනවා. අශාන් කෙසේ හෝ අවශ්‍ය කරන විකට්ටුව ලබා ගත්තා. ඒකුත් ලකුණ ලබාගත් අන්දම ඉතාමත්ම ඉක්මනින් දිවකිය පිටිකරුවන්ගේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය තමයි අතිශයින් වැදගත් උනේ. ඇස් දෙකෙන් බලලා තමයි උන් කතා නැතිව ලකුණක් සොරාගත්තා කියලා කිව්වොත් හරි. ප්‍රියංජන් තමයි විකට්ටුව ලබා ගත්තේ. ඉකුත් පබසර අඩුගේගේ ඉකුත් ඕවරේ ඔහුගේ තුන්වෙනි ඕවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණක් නැහැ. එසේත් දම්බුල්ල කණ්ඩායමට යම් බලාපොරොත්තුව තබා ගන්නට නම් කඩුළු අවශ්‍යයි. එතනම් පහසු ඉලක්කයක් වුන් හඹා යන්නේ. ස්ථානගත කිරීම නැහැ. කන්න පිළිමක අඳුරගෙන ක්‍රීඩකයාට ඇදියන්නේ. ධනංජය ලක්ෂාන් තමයි දැනට මේ දෙපළගේ ප්‍රහාරක ප්‍රතිකර. නමුත් අශාන් රන්දිකටත් ඒ හා සමානවම ප්‍රහාරය දියත් කරත හැකි. මෙන්න ලකුණු 6ක් විය හැකිම පහර. ඔව් කෙලිම ලකුණු 6යි ලොං ඔන්න හරහා ධනංජය ලක්ෂාන් අශාන් රන්දික කියලා රට ගන්න හම්බුනේ. ලකුණු 50ට යනවා කමන්න. ඉතා වේගින් 8 වෙනි ඕවරේ. ඔනේ හයි පාර ලොෆ්ටඩ් කොන්ට්‍රැක්ට් පහර තාමත් පාසුවෙන් පන්දුවේ තවතිර වී පහර එල්ල කරන්නේ. සියල්ල තිබුණා. පාද කාලයේ මැනීම එල්ලය චවය සියල්ලම එකට කැටි කොටගත් පහරක් රන්දිකදී 52. ඒකම අශාන් ප්‍රියංජන්ගේ දැන් පන්දු ඕවර 2යි පන්දු 4කදී ලකුණු 20ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒක තමයි කල්පනා කළ යුතු තිබෙන උන් සතුව ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවකුත් නැහැ. එතැමිට ලක්ෂාන් සඳකෙන් පන්දු යැවීම සඳහා පැමිණි වහාම ඔහු තමයි යම්ස්කිද කරන්න දැන් වෙන කෙනෙක් නැහැ. මොකද විශ්ව ප්‍රනාන්දුගියුත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දස්කම් පන්දු යැවීමෙන් අප දුටුවේ නැහැ. ඔය ඒකම විඳු තිලකරන්නත් තියෙනවා. ඔව්. ඒ නිසා මේම පන්දුවරදී අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ඒ කියන්නේ ඔවුන් තුලත් ඒ අදහස ඇති අනිවාර්යයෙන් මේ දෙපළ එන්න පෙර ආතුව යමක් කළ යුතුයි. සහ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි කියලා. නැවතත් ඉහළින් පහරක් උඩ පන්දුවක්ද නෑ ලකුණු 6යි. ඉතාමත් අලංකාරයි. ඒවරත් ඉතාමත් මැනවින් අශාන් රන්දික ඉදිරියට පැමිණ තමාගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරපු 6 පාරත් සමගම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 58යි පන්දුවර 8ක් අවසන්. මෙන්න 6 පාර නැවතත් පෙර පරිදිමයි ඉක්ුත් අවස්ථාවේදී ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් දැන් ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක්. කෙලින්ම ලොං ඔෆ් ඉහළින් එල්ල කරනවාදී උද චවයක් තිබෙනවා පිටිකරු. එල්ල කළ මොහොතේ සිට පැහැදිලි ඔහුගේ පෞරුෂය පිළිබඳවත් තහවුරු කිරීමක් එක්කය ලකුණු 6 ඕවර 8යි ලකුණු 58යි විකට් එකයි කාල කණ්ඩායම.
9 ඕවරේ ආරම්භ කරන්නේ. ඊළඟ මීට ඉහත පන්දුවරේ ආශාන්ට වැඩිව ප්‍රහාරවලකට පන්දුවරයා ආශාන් ප්‍රියංජන්ට ආශාන් රන්දික ඔන්න දැන් සඳකෑ. ඔන්න දැන් සඳකෑ. ලක්ෂාන් සඳකෑ. පන්දු යවන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන්. ලක්ෂාන්ලා වැඩිද මන්ද? සඳකයන් පන්දුවේම ආරම්භ කරන්න. ධනංජය ලක්ෂාන්. පසුපාදට අරහට පිත්තගෙන එල්ල කරන්නේ. කිසිම ගරුසරුවකින් තොරව තාමත් ආරම්භයේදී පන්දු යවන්න ඉලක්කයේ පාලනය රිද්මය බෙදෙමින් සාමාන්‍ය ස්වභාවයක්. සඳකයන් තරග 64කදී විකට් 77ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ශයිනවන් පන්දු යවන්න ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්න. කොළඹ ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන්න. ඉහලින් පන්දුව එල්ල කරන්නේ අවස්ථාවේදී සඳකයන් පාසු ලකුණක් ලක්ෂාන්ට දැන් බැලිය යුත්තේ ධනංජය ලක්ෂාන් සඳකයන්ට එරෙහිව ආශාන් රන්දික මොකද කරන්නේ? ඔහුගේ ස්වභාවය නම් ප්‍රහාර. එතකොට අපි කෙසේද ආශාන් රන්දික මේ පන්දු පිළිගන්නේ කියලා විශේෂයෙන්ම ලක්ෂාන් සඳකයන් තමත්ම අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. අවබෝධය තමයි වැදගත් පන්දු කතිකය සහ පන්දු කැවීම පිළිබඳව පොඩ්ඩ හැම වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒක කිසිම කතාවක් නෑ. මොකද ඉක්ුත් පන්දු දෙක තුනම දුර්වල පන්දු බව දැනගත්ත වහම තමයි ඔහු ක්‍රියාත්මක වුනේ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ කියන්නේ පොයින්ට් විතර පන්දු දියන්නේ. තමත් වේගෙන් පහර දෙනවා. ඒකේ බැට් ස්පීඩ් එක පොළොතන්නේ සහ උද්ද චාවයක් පිටකරුවෙක් බව පැහැදිලි. විදාමුද කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඔව් සාවිදිත් වාසනාවකට වගේ ඉහළින් නෙමෙයි පන්දු ඇදී කිව්වේ. විමතිකේම ඇදී. අවසාන පන්දු මේ ඕවරේ සඳකයන් සාර්ථකයි. එක ලකුණ ලබා දීලා තියෙනවා තාම. එක පන්දුවකින් වුණත් ඕවරේ වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් හොඳින් ඒ පන්දුවරේ යවුවා එක ලකුණයි. යනු 9 වන පන්දුවරේ අවසන්දී ලකුණු 59යි එක කඩුල්ලයි ගාල්ලේ. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. දහවන පන්දුවරේ පවර් ප්ලේ අවසන් පන්දුවරේ දුවින්දු තිලක රත්න පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවන්නේ. යම් සිද්ධියක් සිදු වෙනවා නම් මෙතනින් එහාට තමයි පිටිකරුවන් සහ පන්දු යවන අතර තියුණු තරගය බලාගත හැකි. තරග 14කදී විකට් 5ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. වයස 25යි. නියුන් සහෝදරයන් විතරයි. අනිවාර්යයෙන්. ඉෂාන්ගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනා දිනෙක ඉන්නවා. අනිත් එක්කෙනා උවින්දු තිලකරත්. දුවින්දු සහ උවින්දු. ශ්‍රී පහර අලංකාරයි
කෙලිම බැක් ස්ක්වයර් එක කරා ලකුණු 4යි. පළමු පන්දුවටම දුවිඳුගේ. තමත් පිටිකරුගේ ස්වභාවය එතකොට ඒත් වෙනවා. ඔහු කොතරම් ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගාගෙන තිබුණාද කියලා. පන්දු පතිතය ඉලක්කය කිසිවක් සොයාගන්න ලබා නොදී ප්‍රථම පන්දුවේ මෙහා සමාන පහරක් කෙලකන පන්දු යවන සම්පූර්ණ වාසක. ඔය විශේෂම තමයි පළමු පන්දුවටම පන්දුවරේ නිවෙනි පහරක් කෙල්ල කරපු ඉගස පීඩනයකට හසු වෙන පන්දු යවන්න. පසුපස පාරේ ලක්ෂාන්ගේ තරම් ආරක්ෂාකාරී පහර නෙමෙයි ප්‍රහාරය තමයි ආරක්ෂා. ලකුණු රැස් කරන්නේ ඔහුට අවශ්‍ය ලකුණු. පන්දු 27ක දී තමයි ලකුණු 32ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. 10 වෙනි ඕවරේ වෙනුවට ලකුණු 63ක් ලබා අවසන්. 4 පරවල් 7ක් සහ 6 පරවල් 2ක් එල්ල කළා තියෙනවා. හොඳ පන්දු කරණයක් පළමු පන්දුවේ 4 පාරක් ඇතුළත ඊට පස්සේ තා බැනවින් පිටිකරු පාලනය කරන ඔහු ප්‍රහාරක පිටිකරු බව දැනගෙනත් පන්දු රකින්න ඔහුට නොමද සහායක් දෙනවා. ඔය පන්දු රැකීම සාර්ථකයි නේද දක්වා. ඔව් දැවියනවා. කෙලිම දැවියනවා අය අවස්ථාවේදී ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඉවර ධනංජය ලක්ෂන් දෙවන කඩුල හැටියට උදව් යනවා. දුවෙනි තිරකරත් සාර්ථකයි ඉදිරියට පැමිණියා. දැවියා. මොනවත් ටිකට් රකින්න එක වරම පන්දුව රැක්ගත්තේ නැහැ. නමුත් හොඳට වෙලා තිබුණා ස්ටම්ප් කරනවා. පන්දුවේ කලබල වුණා වැඩි තාජ්. මට ලකුණු 4ක ලබා සිටින්න ඉල්ලන වේගය තරම්ම ලොකු වේගයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අවසානයේදී ඔහුට පහසුම ලකුණු නැත අර්ධ ශතකයකට යාමට හැකිව තිබුණු පිටිකරුවේ ධනංජය ලක්ෂන් නමුත් ඒ ඉවසිලින් නොමැත් කමින් දවියන්නේ. ප්‍රාරාත්මක වේගයේ ලකුණු 110ක් පවත්වා ගත්තේ. ධනංජය ලක්ෂන් ලකුණු 32කට දවියනවා. පන්දු 29ක 63යි කඩු 2යි. ඊළඟට මම හිතන්නේ මේ ප්‍රීමාල් පෙරේරා ඔහු තරගයක් ජයග්‍රහණය කරවීම තික ලකුණු 90 ගණනක් ලබාගත් එක තරගයක අප පැහැදිලිව දුටුවා නායකත්වයේ දරන ක්‍රීඩකයා ප්‍රීමාල් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක් තරග 49කදී ලකුණු 1059ක්. ඔය එකම ඔහුගේ සාමාන්‍යත් ඉතාමත්ම හොඳයි. ලකුණු 34ක් වැනි සාමාන්‍යයක් පවත්වාගෙන යන ක්‍රීඩකෙක්. අවස්ථාවක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම ලැබුණා. නමුත් ඒකේ යම් දස්කමක් දැක්වීමට ඔහු අපෝසත්. 69 කඩලු 2යි අවසාන පන්දු ඕවරේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ පන්දු අවසාන පන්දුව දෙවියන්. මම හිතන්නේ අනවශ්‍ය පාරක් කිසිසේත්ම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ මේ මොහොතේදී. පන්දුව දෙසට ඔහුගේ හිස තිබුණෙත් නැහැ අවසානයේ. ඔහු ස්ටෙප් අවුට් එක තාවට පන්දු හිස ඉහළ දමා තමයි හිටියේ. ඉවරත් ලකුණක් නැහැ. හොඳ පන්දු ඕවරයක්. පළමු පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා වුණත් කඩුල දබා ගැනීමට හැකි වුණා. පන්දුවර 10ක් අවසන්දී ලකුණු 63යි කඩු 2යි. ඉක්කොත් ඕවර ඊළඟ ඕවර දෙකේ තුනේදී තව විකට් එකක් දෙකක් දවා ගන්න ලැබුණොත් නැවත තරගයට අවතීර්ණ වෙන්නට හැකි දඹුලු කණ්ඩ. උත ඕවර 10කදී ලකුණු 63ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 166ක් වැනි ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ. තවත් ලකුණු 103ක් පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා ඊතරම් මේ අපරීක්ෂාකාරී පාරවල් වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ.
තමත් පැහැදිලිව එමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පන්දු යවන්න විකට් ලබා ගත යුතුයි. අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිකරුවන් මේ කොමන මාදිලියේ දෙයක් දඹුල්ල පැත්තේ සිද්ධ වෙනවා නම් එක කාන්තික ලක්ෂණ සඳකයන් පන්දුවේ අන්තයේ පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ ලහිරු සමරකෝ ඔය කෝරයක් කවල් ලකුණු 7ක් ලබා දී තිබෙනවා. ශාන් රන්දිකට පන්දු යවන්නේ දක්ක ඉහළින් බවුන්ස් පන්දුවක් අසින් පැමිණි. නමුත් කිසිම තර්ජනාත්මක බවක් ඒ පන්දුවේ තිබුණේ නැහැ. පිටිකරු හොඳට තැන්පත් වෙලා ඉන්නේ ආශාන් රන්දික. ඔහු පැහැදිලිව දැක්කා. ඒ බලන්න ඔහු පන්දු යන දිහා බලන් ඉන්නවා. නිදැල්ලයන්ට ඉඩ හැරියා. ලකුණයි පමණක් ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක ලකුණක් සඳහා පමණයි ඒ පාර එල්ල කරේ. කොළඹ නුවර තරගය. නුවර කණ්ඩායම 271යි ඕවර් 50දී කොළඹ කණ්ඩායම 71යි 76යි කිසිවෙකු නොදෙවි ඕවර් 10ක් ඇතුළත. තමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යාම ඉතාමත් සාර්ථකයි කොළඹ කණ්ඩායම. කොළඹ කැන්ඩි තරගය බොහොම පියුම් තරගයක් වෙයි. ඒ පැවැත්වෙන්නේ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණේ නැත්නම් සරණමුතු ක්‍රීඩාංගණේ අපි කවුරුත් දන්න පරිදි. අපි නම් දන්නේ ඕවල් කියලා. ඕවල් ඒක. ඔව් පීසරණමුතු නැත්නම් ඕවල්. අපිත් ඉස්සර විශාරය මම පටන් ගත්ත මම හිතන්නේ ඕවල් ක්‍රීඩාංගණේ තමයි. ඒ සරණමුතු ක්‍රීඩාංගණේ පළවෙනි ඉස්සර විශාරය. පන්දුවක් කෙවර පිටිකර තුලට පැමිණි. ඒ 1989 ඔබ මම හිතන්නේ 1984 හෝ 83 සාෆ් ක්‍රීඩාවල 1991 කරන්න පෙර ආතුව තමයි මේ තරගයක් කවුරුත් නැතුව ගේම් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒක මේ ක්‍රීඩා සංග්‍රහය කරන කාලේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි තරගය ශාන්තන්තෝනි වත්තල සහ කටුවස්තොට ශාන්තන්තෝනි ජනාධිපති කුසලාන වගේ තරගාවලියක් වුණ මතක මමත් හරිත කරලා සහභාගී වුණා. ඒක විස්තර විචාරකයෙක් ඉන්නේ. වෙන කවුරුත් නැහැ සිංහලෙන් එක්කෙනයි හරිත කරන ඉංග්‍රීසියෙන්. 1986 නේ සහන නිවේදකයා බවට පත් වුණා. ඔබ ඊට කලින් නේ. කියන්නේ වයසයි නේ. අපි කොම් වයසේ අවසානයේ බලන්න. කෙසේදත් මේ හොඳ පන්දුවරයක් මේ දක්වා. කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේ මාතෘකාවන් පැත්තට හරව ගන්න තෝරන්නේ ඒකයි. අද අපේ මේ කියන්නේ ගුවන්විදුලින් පුහුණුව ලැබපු විස්තර විචාරකයන් 4 දෙනෙක් ඉන්නේ කාලයකට පස්සේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ මා රෝෂාන් අබේසිංහ සහ පොසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර කෙනෙක් පොසලගේ පියා සහ බාප්පත් එක්කත් වැඩ කරලා තියෙනවා. අවසානයේ බැලුවා. ඔබල ඉල්ලීමක්. ඔව්. මේ මහජන අනවශ්‍ය පාරක් මේ නැවතත් මම හිතන්නේ මේ පන්දුවරේ ලකුණු නොලැබීම නිසා වෙන්නත් ඇති. ප්‍රේමල් පෙරේරා මේ පහරට යන්නේ. නමුත් තමත් දුර්වලයි පහර තෝරා ගැනීම තුමන කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ. 11 වෙනි ඕවරේ අවසානයේදී ප්‍රේමල් බලමු
දෙවීකී කෙලෙසින්දක ලහිරු සමරකෝන්ට විකට්ටුවක් වන්නේ මෙන්න ඊළ වැඩිද කියලා සැකයකුත් මතුවෙනවා. කෙසේ වෙතත් විශ්වකරුගේ තැවියාම තීරණය අවසාන තීරණය leg before the wicket පාදයෙන් විකට්ටුව වසා සිටියා කියන හැඟීමෙන් තමයි ප්‍රියමාල් පෙරේරා දෙවියන්නේ. එතෙන් විට වාසනාවන්ත විය හැකි ඕවර් 11ක් අවසානයේ ලකුණු 64 විකට් 3යි. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. කෙසේ වෙතත් ප්‍රියමාල් පෙරේරා ගාල නායකයා දැවී යනවා ලකුණු නොලබාම විශේෂයෙන්ම දැවියාම හිතන්නේ නම් පොඩ්ඩක් ඉහළින් ඇදියාම කියලා. නමුත් අපි පුනරූපන බලලා කියන්නේ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී විනිශ්චයකාරවරයාට එය කොහොම වේද කියලා දන්නේ නැහැ. හිමාචල් ලියනගේ නව පිතිකරු තරඟ 34කදී ලකුණු 899ක් ලබාගෙන ඔහුගේ සාමාන්‍ය තරම්ම නරක නැහැ. ලකුණු 34 35ක් අතර ප්‍රමාණය. ස්ට්‍රයික් රේට් එක හැබැයි 82ක් විතර. ඔව්. ශතකයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒක ලබාගෙන තියෙනවා. නොදැවි ලබාගත්තු ශතකය අවුරුදු 25යි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ හොඳම ආරම්භක කාලය. ඔව්. හොඳ මල් සමය කියනවා. ඒතරින් තමයි හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත යුතු කාලය. කියන්නේ පුහුණුව හොඳ හැටි ලැබිලා ලක්ෂණ සඳකෙන් නැවත අනික් අන්තෙන් කැඳවනවා. එතන අන්ත දෙක පිළිබඳව ඔහුට හිටපු ගමන් ඔහුට එහෙම මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ ආශාන් රන්දික තමත්ම පරීක්ෂාකාරී විය යුතුයි. එකම ස්ථානයේ හින්ද තමයි පහර දෙන්නේ. ආශාන් රන්දික පාද චලනය තරම් ඔහු භාවිත කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකුත් දැවියාම මොකද කියන්නේ කමක්. එතනේ ඉහළ වැඩි කියලා මට හිතෙන්නේ මේ පුනරූපන බලනකොට නම්. නමුත් මිනිසුන්ට පුනරූපන නැහැ. ඔව්. තුරල පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් නමුත් උඩ පන්දුවක්ද බිම් වැදුනා වගේ. නෑ මම හිතන්නේ පිටේ කෙලවරක වැඩි නොවැදුණු බවයි මිනිසුන් පවසන්නේ. බලමු අපේ පුනරූපණය දැක්ක බලාගත හැකි. Work hard boys, work hard boys. නේද හොඳ ස්ථානයේ පත්තු පතිත කරන්නේ. කෝසල ගැන කතා කරපිට කෝසලගේ බාප්පා තමයි දිනේෂ් රාජරත්න. දිනේෂ් රාජරත්න මේ ඩිජිටල් මාධ්‍යෙන්න පෙර අතු ඔහුගේ පියා සුරේෂ් යාදව. තිදෙනාම දැන් අපිත් එක්ක විස්තර විචාරයෙන් ඉන්න තුන අපිට සතුටුයි නේද? අනිවාර්යයෙන්ම දෙදෙනාම දැන් ජීවිතේ නැහැ. දෙදෙනෙක් නෑ. මොකද හොඳ ස්ථානයක පන්දු පත්ති කරනවා. ළඟද ලක්ෂාන් සඳකන් වයි පන්දුවක් නමුත් උත්තරුවායක ලකුණක් ලබා ගන්න. පන්දුවර 12ක් අවසන් ලකුණු 66යි කඩලු 3යි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 66 for 3. I must say that Dambulla has come back quite strongly. This is exactly what they wanted. They will believe that they have opened up one in.
Randika is 18, he's made it off 16 balls. But at the other end, he's the wicket keeper. He's Himanshu Liyanage. So that will be the end, hopefully, that the Dambulla lads will try to target, just get that opening they can get. 2 quick wickets, 63 and 64. Yes, I think that's what they exactly needed, because they were going at over 5 runs and over. And Dhananjay Lakshan and Randik were batting. So let's see what Lahiru Samarakoon can do. He picked up a wicket, and that of the man in form, Priyamal Perera. Yeah, I thought Priyamal Perera was a bit unlucky. That appeared to me to be a bit high. Well, Randika has been looking good from the time he came in. Not afraid to play his shots, rotating the strike, batting well. His previous delivery. Now 2 men from the forces out there in the centre, both playing for Army, Himanshu and Randika. Yeah, Army Sports Club has done yeoman services basically to every sport in this country. And there are lots of athletes who work for the Army, and there are cricketers, so that's wonderful. It's great to have the forces playing that part. Taking the eyes off the ball, and that would go down as a drop catch. Lakshan Sandakan the field on that occasion. He was never in control of that shot, Himanshu. Sorry, Ashan Randika. There you go. Hands coming off, but that should have been taken. That should have been taken. Such catches need to be taken. Lakshan Sandakan will be disappointed, so will the Dambulla team be. Now, had that wicket been taken, it becomes that much more difficult for the Galle lads, because they had lost 3 quick wickets and Dambulla was making decent inroads. I thought Lahiru Samarakoon has bowled a good line. He's trying to create something. He's mixing things up. He's bowling a fuller length delivery, short pitch, back of the length delivery. So he's trying to unsettle the batsman and try to baffle him a little bit, say, giving the option, not knowing what's coming next. They need another 98 runs. Oh, that's a beauty, and that's found the outside edge. Lahiru Samarakoon is picked up his 2nd wicket, and that of Himanshu Liyanage. And well, we got a game on hand now. Yeah, I think that was some very clever bowling, running it across the left-hander, and fairly straightforward chance. The wicket-keeper grabbing it, Francisco, and Lahiru Samarakoon is on fire here. Well, Galle have suddenly collapsed. 3 wickets very quickly. Himanshu Liyanage gone for 2. And Galle now 68 for 4. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Dushan Vimukti is the new man in. Nothing much to speak of. Just over 1,000 runs in his 44 matches. Top score of 80. I think that's a decent average. He's 36, bordering on 30, in the late 30s. And he carries a lot of experience, and this is exactly what... This is what happened in the previous delivery, Roshan. Yeah, finding the outside edge. Leo taking a very straightforward catch. I don't think he held on to it all that well. And wicket-keeper would have loved the ball. We'll come to that. Wicket-keeper would have loved the ball to just come ease into the gloves. But he's off the mark with the boundary. That's tickled very, very fine. And
And runs for Dushan. Gets off the mark. Dushan Vimukti hails from Panadura. Plays for the Moore Sports Club. But Lahiru Samarakone needs to be tight. He needs to be very, very tight with his lines and lanes. Now with the field in and in attacking positions, the field opens up a little bit more for the batsman. Wrong line, definitely ball when you don't have your fine leg. You have your fine leg very square. Oh, that's a very good comeback delivery. That's castled Dushan Vimukti. Lahiru Samarakone is on a roll. Well, what's happening here? What is happening here? Again, we spoke about how good the surface is. I wouldn't put it down to the surface, but Lahiru Samarakone is coming up with an absolutely magnificent spell. That ball jagging back from outside the off stump between bat and pad. And this is clever bowling. This is really good bowling. And no doubt that he's elated. Ball half of the side gone for 72. And Dushan Vimukti is gone for 4. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch-Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. And the new batsman is Mudita Lakshan. But we've come to the completion of the 13th over. Goal 72 for 5. This is what Mudita Lakshan has been doing. Strike rate is around the 90s. Very new into the club circuit. But was the highest run getter in the Premier T20 tournament concluded last year. Won him a place in the Dialog Invitational T20 tournament. Played 1 or 2 games. Capable all-rounder. But this is Lahiru Samarakone picking up that wicket. But ball him back. Dushan Vimukti was all over the place, you could say. Yeah, he was batting outside the crease and that ball stayed down. That's another thing. It stayed down. But it came back a long way from outside the off stump. But take nothing away from this bowling. He's been on the money. He's been at the batsman. Just try and imagine what that catch would have been had Sandakan taken it. And this time Randika goes aerial again and clears the long on boundary. So Ashan Randika is going to continue with the manner he knows best, Roshan. Yeah, that's rubbing salt into the wound. Lakshan Sandakan drops him at the long leg and the first ball he greets him with a 6. Now that's the catch I was talking about. How crucial would that catch turn out to be? 78 for 5, it could have been 6. Yeah, he cleared that front leg and hitting it down the ground very safely. He is a powerful striker as we did see him in the Lanka Premier League. Again, that's another look at that shot. That's a juicy full toss. And Randika has put that one away. Will it have the legs to go all the way? No, just been pulled in by Vishu Fernando. 2 more to the total. Now this is not the start, or this is not what Ashan Priyanjan would have wanted from Lakshan Sandakan, Roshan, because I think he did the correct move. He brought in a wicket-taking bowler. But Sandakan has not done justice. Honestly, that is my thinking also, the reason for bringing him on. But then I don't think, on second thoughts, that Duindu Tilakaratne deserved to be taken off. He got a wicket, he should have been continued with. But yes, Sandakan is the more experienced international bowler and he's capable of getting you wickets, so that has to be the thinking. But at the moment, he's not done that justice to his captain. Yeah, well, he was under pressure. He was put under pressure straight away. So let's see how he bowls to the right-hander.
He's relatively new, Mudita. Doesn't face the ball. The likes of Sandakan needs to capitalize on this. Again, what Dambulla has done well is that they have kept pegging. They've just kept been pegging at the door. Another look at that. Look at his feet went nowhere to start with. He was just playing from the crease. That was the problem. But there was a slight nip back as well from the bowler, but not a big deviation. As you said, I think the batsman made the biggest mistake. Yeah, no feet movement at all. You just played from the crease. And that's what happened. There wasn't that stride, though he was batting outside the crease. He couldn't negate or negotiate that inward movement. That's pretty unfortunate, but he's got to blame himself. Now, Randika has decided that he's going to take on Lakshan Sandakan. Again, coming down the track, trying to clear that feet. He wants to clear that front foot. That's his intention. And try and create more angles for him to play that stroke. What is that? 14 overs completed, 83 for 5 goal. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Well, in terms of balls, Galle have plenty to get those runs. It's the wickets that will hold the key, and I think even Dambulla knows that they need to try and pick one. If they can get one more wicket, Roshan, I think Galle will be the team under pressure. Even now, I think Galle is under pressure. For me, the key is going to be Ashan Randika. He's going to be the key for sure. And it's very important that Galle keeps plugging away or Dambulla keeps plugging away at that end, that door that they have opened. They just can't allow partnerships to develop. It's way over the batsman's head. Very strongly bid lad, like he can bring in that extra yard of pace if he wants to. He looks a good prospect. He's a striker of the ball. Very good with the new ball. So Randika is going to continue in the manner, as you said, he knows he's looking for runs. He had a very good Lanka Premier League, a decent enough one. And also did feature pretty well in the Army T20 League as well. Yeah, the T20 seems to be the game that is cut out for him. That's perfect for him, where he can basically blossom or thrive in that game. He enjoys quick scoring, and the 50-over format demands a different kind of approach, where you need a more measured, sometimes a bit patient approach. But at the moment, he's been going quickly, 30 off 22. Lahiru Samarakon continuing to bowl on those. These are the wickets that fell. The first to go was Pabasara Vaduge. Tried to clear Ashan Priyanjan, and then Dhananjay Lakshan falling to Tilakaratna. I thought that is a little unlucky for Premal Perra. And then Lahiru Samarakon finding the outside edge. The next one, Samarakon cancelling Mukti. Those are the 5 wickets to fall. Very well put away. Very well put away. That was short, and Mudita Lakshan was onto the back foot quite quickly.
stood on his toes and placed it perfectly. Yeah, that will break the shag. That will break or release the pressure. Short delivery, and Galle needs to counter punch a bit. They've been too defensive. It's just been Randika at one end. The rest of the batting have looked to try and be defensive. But this is a good approach. Short. It's a delivery that deserves to be punished. And excellent shot by Mudita. Lakshan, who just stood up tall and hammered it away. Samrakon tends to be the bowler who delivers off the run. He's got a bit of a windmill action, but he bowls essentially the in swing. That's because basically we know that bowlers tend to do that with their wrist position. And those are the look at the bowling. Lahir Samrakon who's been the pick. He's got 3 for 19. A wicket each for Duvindu, who's just bowled a solitary over. Ashan Priyanjan. It's been a bit expensive, but he did the job. Got that opening partnership. He would have been disappointed. Mudita Lakshan would have wanted to place that one. He found a fielder that was short and was asked to be hit, but he found the fielder. 15 overs completed. 88 for 5 is the Galle reply to the Dambulla total of 165. It's drinks on the field. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Pabare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Randika on 30 and Mudita on 5. 88 for 5 is the Galle reply so far. This is how the batting had gone so far. Dhananjay Lakshan top scoring with 32. Randika is down 30. Apart from Pabasara Vaduge, all the other batsmen unable to get to a noteworthy contribution. Daniel, Nimesh, Heshan and Akila, the batting to follow. So some decent batting to come in the tail. But a lot will depend, Roshan, on these two. This is how the bowling has gone? Yeah, bowling has been good. Lahir Samrakon has been the pick. A wicket for Ashan Priyanjan and Duvindu Tilakaratne. And 5 bowlers have been used. So 88 for 5. The run rate is alright, very decent. It's not a frightening rate that is required. So we're going to see another bowling change. We're going to see the off-spinner back, the captain. Ashan Priyanjan. Now he'll have more breathing space here because he's going to bowl in the second power play where he can have 4 fielders outside the circle. And it's a good ploy, the off-spinner against a left-hander. And he's having a slip and a man on the drive at extra cover, which is good. And also bringing in the slip. Starts off well.
He's an experienced campaigner, Roshan, so he will use all what he can and what he knows to try and get Dambulla right on track. But Randika has he has other ideas, and he just manages to clear the field at long on. Lucky for Randika, he did get really underneath that ball. Very, very lucky indeed. I think he got a lot of height rather than distance, and just managing to clear it over the line. And well, he was on the boundary. I think that's Pavan Ratnayaka. And again, another look down the track, and look at where he was following the flight of the ball. See, this is what he can do. He can damage you. He can release the pressure. He's hit a 6. He's got a single. He's got that run rate up. Now what he's trying to do is to just push his Dambulla side back from an attacking option to try and bowl defensively. And that will release the pressure, and that will give them a little bit more breathing space to knock it around. Now if you look at the field, with the new batsman in, mid-off comes in, Mudita Lakshan, long on out. There's fielders within the 30-yard circle. So, just past the outside edge. So it's not easy to kind of push and run. So with Mudita Lakshan in, the plan is very clear. But it's Ashan Randika who is the one who's really causing a lot of damage as far as Dambulla is concerned. So what Lakshan should be doing is he should be starting to work the single around. Because we know that Randika is going at a rapid pace. Finds the outside edge. And that won't have the legs to run all the way. It's just been pulled in. Come back for 3. They will take it nevertheless. Goal at the end of the 16th over. It's 98 for 5. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. 98 for 5. Jahan Daniel, Imashimukti, Shanetarachi, and Akila Dhananjay to come. Obviously, Akila Dhananjay might come in before anybody else. Maybe Daniel might bat, Jahan Daniel might bat next, because Jahan Daniel is a fairly decent all-rounder. Unfortunately, he appears to have lost his pace, lost his bowling, and how good is he with the bat in hand is something that I look forward to. But he was a player that a lot of people thought again as someone who can be special. He was an outstanding prospect that came out of St. Joseph's. Then there is another youngster, I think that's his cousin Ashwin Daniel, who's playing with the under-19. Samarakon starts a fresh over. It's again a little bit of width for Mudita Lakshan. You see that Mudita Lakshan favours to play the more horizontal backstroke. He likes to cut, he likes to pull. It could also be determined by the length the bowlers are bowling, because it's been back of a length and allowed him to play those shots. But what is important from a goal point of view is to get into a position, get into a comfortable position. At the moment, it's a bit slippery. And their prime target should be Ashan Randika, because he's been the man. He to me is the one who can really make things happen, who can change. That's change up in pace. He can be someone who can hurt you. He can just take you on. He can change the complexion of a game in an over or two. So that is the kind of player that you need to get rid of quickly, because he is a danger if you're in the fielding side. You saw what he did in that last over. Right, now will this be taken? Very important, could be the defining. Oh, he dropped him! My goodness! Nisal Francisco, what have you done?
That could have been the defining moment of the game, and that should have been taken. And Ashan Randika will live to fight another day, but that was the catch that Dambulla was after. Was it swirling? It was a high catch, but was it swirling? Well, he'll be wondering. He'll be wanting the ground to swallow him, because that's the kind of catch that a wicket keeper is expected to take with gloves in hand. Let's take a look at that again. He's looking to hit it over mid-wicket. Got the top edge. It went very high. Leo Francisco had all the time to get under that one, and the man with the gloves couldn't grab it. And well, is that the let-off? Did he drop the match? Yeah, that looks a swirling catchment to me. And you can certainly see that Lairu Samarakoon is very disappointed. He really bent his back on that next delivery. Naturally, I mean, the 100 is up for goal, but that was the wicket they were after. That very nearly did the trick. And Ashan Randika is on borrowed time. He was dropped earlier on by Sandakan, and now Leo Francisco, and they're not doing the Dambulla side aren't doing themselves any favors. Plenty of freebies, plenty of gifts. Oh, he's fired up. He's really fired up. He's letting it go. He's bending his back. He's been told that's the second one for the over, but you can understand the mentality of a fast bowler. It's not an easy surface. It's a surface that has not really lent itself, not a great amount of pace. And it's a good batting track, and he's running in and he's bending it back and he's letting it go, getting that frustration out of himself. Well, the 100 on the board with half of the side down. We have 17 overs completed. Randika on 38 and Mudita on 9. Galle need another 66 runs in the remaining 33 overs. These are the upcoming matches. Kandy take on Dambulla on the 30th at the same venue. And on the 1st of February, Colombo take on Jaffna. Here, this is these all the matches that have been shown live. 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th. That's the final. It's a day-night encounter in Palle. But before that, there are 5 more games that will be telecast to you live straight from Palle in the Dialogue SLC National Super League 2022, courtesy of the Papare.com. You can watch them on their live streams on the Papare.com. And you can also watch it on all social media platforms of Sri Lanka Cricket and on channel number 140 of Dialogue TV. Changing the bowling, Tilakaratne comes back. I thought he was taken off too soon after he picked up that important wicket of Dhananjay Lakshan. Let's see what he can do. Another player who turns out for the BRC. Son of former Sri Lankan Test captain Ashan Tilakaratne. Slip in place as Tilakaratne is ready to bowl to Randika. It's not an easy task when you're a left-arm spinner, spinning back at the left-hander. But with Tilakaratne, what we did see was when he dismissed Dhananjay Lakshan, it was the one that went with his arm, went away and took it away from the left-hander. And if he will be looking to try and find the outside edge of the left-hander if he could. But with the right hand on strike, this is going to be something that he will enjoy as a left-arm spinner. He'll take it away. Also he brings one back. Good action, tall lad for a left-arm spinner. Has the height. And he comes with a reputation. He's a proven performer. He's done well in the domestic. Well bowled. Certainly loop in that delivery. Just holding it back. Nice loop.
Sean making room for himself. That's what he will be doing. Mr. Lakshan, he will be working the single around, getting Randika on strike. 39 balls, 28 balls for his 39 runs. And he sticks to going left arm around the wicket to the left-hander. And it's going to create that angle for Randika. But Randika decides to go into the gap between mid-wicket and square. You just can't afford to give him that room. Randika is going to punish you. And those two drop catches are really hurting Dambulla at the moment. He's a punishing striker. He was taking it from outside the off stump. Govinda Tilakaratne is a left arm leg spinner, so the natural angle is into the left hand, and that's not a big gap, but he managed to split it because he hits the ball so hard. And we've spoken about how powerful and how quick this outfield is, I beg your pardon. So there is real value. Mind you, when Randika hits them, he hits them pretty hard, Roshan. End of the 18th over. It's 106 for 5 goal. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීරූට් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න පන්දුවල 18ක් අවසන්දී ලකුණු 106යි කඩු 5යි අෂාන් රන්දිකව දවා ගැනීම තිබුණු අවස්ථා දෙකක්ම මගහැරී ගියා දඹුල කණ්ඩායමෙන් විකට් රකින්නේ හැබැයි ඒක තමයි අපේ සමස්ත තරගය අතහැරිය හසම ඔව් විශේෂයෙන්ම ලකුණු 18 දී ලක්ෂාන් සඳකෑනි අතින් උඩ පන්දුව ගිලිනවා එකම ලකුණු 37 දී ලියෝ ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කඩුරටන ක්‍රීඩකයා අතින් උඩ පන්දුව ගිලිනවා නේද පන්දු පාර නැවත ස්ථානගත කරන සාර්ථකයි එවර මුදිත ලකුණු 4යි ෆුල් ටොස් පන්දුව බඩ පරිවර්තනය කරගත්තා පැහැදිලිවම මේ කොට දිගේ ඇදලා පන්දු පත් වෙන පෙරාතුව පාසුවෙන් ස්ථානගත කිරීම පිටිකට දෙසින් ලකුණු 4යි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය වෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මූලස්ථානයේ තියෙන පැත්තක් තමයි පහරිල්ල අනිත් පැත්තට ස්ලයිස් කිරීමක් වගේ කිරීමට උත්සාහ කරේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ වර මුදිත ලක්ෂාන් දුෂාන් හේමන්ත පහසුවෙන් පන්දු යවන ඉරියව්වක් බොහොම ලොකු මහා ප්‍රාණ රහිත ඔව් ඒක කිව්වේ ආවා දැන් බොහොම සරලයි බොහොම සරලයි වැටුණාට පන්දු පත් වුණාට පස්සේ තමයි මොකද්ද පන්දුව කියලා තීරණය කරන්න වෙන්නේ දකුණත් පාදක පන්දු යවන්නේ ඔය පළවෙනි පන්දුවරේ වර මදක් වේගෙන් පන්දු එල්ල කරේ ප්‍රයෝජන ගත්තා පිටිකරු මුදිත ලක්ෂාන් 111 වන ලකුණ එකතු වෙනවා කඩු 5කට මොහු තමයි දවාගත යුතු තිබුණු පිටිකරු නමුත් දැන් මේ ලකුණු 39ක සම්බන්ධතාව පන්දු 35කදී මේ දෙපළ ශාන් රන්දික තමයි සම්පූර්ණ දැන් පෙරමුණේ තරගේ මෙහෙවන්නේ මොකද උට අවස්ථා දෙකක් ලබා දුන්නා අවස්ථා දෙකක්ම දවා ගැනීම තිබුණු අවස්ථා ගිලී ගියා
කෙසේ වෙතත් හම්ස් විටම සිටින්නේ ප්‍රහාරාත්මක ඉරියව්වේ දානම් වන පන්දුවරේ අවසන් ලකුණ 111යි කටු 5යි. එකසිය 11යි කඩු 5යි 20 වෙනි පන්දුවරේ ආරම්භ කිරීම සූදානම් වන දුවින්දු තිලක රත්න නෙල්සන් කඩුල දුවින්දු තුන්වෙනි පන්දුවරේ හොඳ පන්දුවක් වර මුදිත ලක්ෂණ අපේ 15යි තාම පන්දු රකින්න. ඔව් දෙදෙනා විතරම අවබෝධයකින් නෙවෙයි ලකුණු ලබා ගත්තේ. නමුත් ඒ හරියාකාර පන්දු රැක්කේ නැති නිසා පාසුවේ මේ ලකුණු අවසානයේදී සම්පූර්ණ කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. බලන්න. අපි කියනවා මේකට ගෙම්බෝල්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනවහරේ නාදයි අර කරන්නේ ගෙම්බෝල්. අශාන් රන්දිකට අවස්ථාව හරක් අවශ්‍යයි උට. නමුත් කරන්න බෑ තිර කරත් නේ ඉතිරි. නැවතත් ඉහළින් පන්දු පාර නැවතත් ලකුණු 6යි රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. තාමත් මැනවින් එල්ල කරනවා එවරත්. පන්දු කෙලින්ම පිටට ලබාගෙන මැද පන්දු වදින්නේ පිටේ යන තවත් ලකුණු 6ක් 118යි පන්දු 5යි. 49යි දැන් අර්ධශතකයක පියවරයි අවශ්‍ය. තාමත් විශ්වාසයෙන් යුක්ත වෙයි පහර එල්ල කරන්නේ. මේ බලන්න. එල්ල කරපු මොහොතේ සිටම ලකුණු 6යි. දෙවන වතාවටයි මේ ස්ථානයට මේ පන්දු පාර එල්ල කරන්නලා දෙවන 6 පාර එතනම එල්ල කරපු තමත් සුපිරි ප්‍රහාරය. සෑහෙන ජවයක් තිබෙනවා ශාන්තික සතුව. 6 පාර 5ක් කමන. මේ 4 පාර 11කට මේ ඉනිම. ඔව්. දැන් මේ තව විකට් 5යි කියන්නේ මේ කණ්ඩායමේ භාගයක් දාගෙන හමාරයි. නමුත් දැන් ඔහුට අවශ්‍ය ඉක්මනින් ලකුණු වේගය වැඩි කරලා තරගය ජයග්‍රහණය කරා ගෙනියනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. අවසානයේදී ෂොරෙක්ස් පවර්ස් එක. අශාන් රන්දිගේ කඩුල තමයි කඩුල්ල ගන්නවා නම්. ඔව්. හොඳ පන්දුවක් එවර. ළඟ කැවීමක් සිදු වුණේ නැහැ. කෙලින්ම පන්දුව ඇදියන්නේ. විශ්වන පන්දුවරේ අවසන් ලකුණ 118යි කඩලු 5යි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. 21 පන්දුවරේ විශ්ව ප්‍රනාන්දුව කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. පන්දුවර 4ක් කෝමිය වෙනුවට යවල තිබෙනවා. ලකුණු 25ක් ලබා තිබුණා. කඩුලක් ලබාගෙන නැහැ. විශේෂයෙන්ම මුදිත ලක්ෂාන්ට පන්දු යැවීම සූදානම්යි. ලකුණු 46ක සම්බන්ධතාවය.
over 4 ලකුණු 25යි 6.2.7ක් විතර ලකුණු ලබා දී තිබෙනවා ඕවර් එකට විශ්ව අන්තිමේදී ගහතුනක් යවල තියෙනවා ඩොට් පන්දුව නැත්නම් අතු මලවා පන්දු ඉත ගෑවිනෝගේ පන්දු ගියේ එකම ස්ථානයේ සිට පහර දුන්නේ පාද චර්ලෙන් තොරයි කොළඹ සහ නුවර අතර තරඟයේ අලුත්ම තත්ත්වය කොළඹ දැන් ලකුණු 121යි කඩලු දෙකකට පන්දු වාර 22කදී මේ හඹා යන්නේ ලකුණු 271ක ඉලක්කය නුවර කණ්ඩායම ලබා ගත්තා. තොමත් මුදිත වේගයක් නැහැ උගේ පන්දු ගහපු ප්‍රහාරයේ. ඔහු මේ අන්තයේ කඩුල රැකගෙන සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත්. අශාන් රන්දිකට කාර්යභාරය පවරා මේ දෙපළ අතර ලකුණු 46ක සම්බන්ධතාවක් දැන්. පන්දු 44ක. පන්දු 44ක. සෑහෙන ඉහළින් පන්දු අදී ආවේ අසන මොහොතේදී ප්‍රහාරයක් සඳහා මේකේ නැහැ පිට ලකුණු ආපු වේගය වැඩි ඒ නිසා තමයි විශ්ව ලකුණු වෙන්නේ වේගය අඩු කිරීමක පරමාර්ථයක් විකට් ලබා ගැනීම ආවොත් එහෙමයි පිටුවක් පැමිණියොත් එහෙමයි අනිවාර්යයෙන් white panduak sajnawanne karamak wide outside the stump gak kæti panduni owa පැහැදිලි wide yogare යැවීමට තැත් කරේ නමුත් white panduak පත් කෙලිම මිඩෝන් මෙතර පන්දු පහර ලකුණක් නැහැ. මේ දක්වා හොඳ පන්දු ඕවරයක් විශ්වයේ මේ පන්දු යැවීම මේ දක්වා යව පන්දු තුන පන්දු අතර ලකුණු නොදී පිටිකරු එතුලින් ලකුණු නොදීමෙන් පීඩනය අවශ්‍ය කරන වේගය නම් 1.6යි. නමුත් දෙවැනි පන්දු වල දෙක තුනක් ගියොත් එහෙම සෑහෙන පීඩනයකට හසු වෙනවා නැවතත් පිටිකරුවා. විශේෂ මාසන් රන්දික. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. පන්දු යවන්නට ඇත්තරම විශාල ජයයක් ලැබෙන එවැනි පන්දු රැකීම හරහා දක්ෂ පන්දු රැකීම බලන්න. සොනා දිනෝෂ පෙවරේ අවසාන පන්දු පන්දුව නැවතත් ඕවර සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වුණා. පන්දුවේ අවසන් 21 වන පන්දුවේ නිමාවේදී ලකුණු 119යි කඩු 5යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
නැවතත් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් නායක ආසන් ප්‍රියංජන් පැමිණෙනවා 22 වෙනි පන්දු ඔවරේ යැවීම සඳහා. මේ පන්දුවේ තිබෙන්නේ ආශාන් රන්දිකටයි. ඔව්. මම හිතන්නේ මේ සාමාන්‍ය උපක්‍රමයක් වන්නත් පුළුවන් ආශාන් රන්දිකව විශාල පහරක් සඳහා පොළඹවාගෙන උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමට long on deep indicator යන ස්ථානවල පන්දු රකින ක්‍රීඩකී. පා ආවරණය වදින්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් ප්‍රබලම නෑ තරමක් අඩපණයි නිකන් දෙගිඩියාවෙන් ඉල්ලා සිටි මුකුත් දෙන්න දාන්න ලැබුණොත් ලැබිච්චා වගේ. ඔව්. මොකද ගෞරවයෙන් පන්දු දෙකම පිළිගන්නේ. ඊළඟ පන්දු තමයි බලන්න. ඒ ගෞරවයේ කෙලෙසද කියලා. මේ පැමිණන් ඊටම ඉහළ යනවා පන්දුව අතරේ 6 සීමාව ඉක්මවා යන අවස්ථාවක් නැහැ. උඩ පන්දුව එවර රැක ගන්නවා. ඒ අනුව මම ඔබට මුලින් කිව්වා මේ උපක්‍රමයේ එහාට මෙහාට නොවි ක්‍රමය බවට පත් කරගන්න ගියේ. නමුත් ආශාන් රන්දික අවස්ථාව අර්ධ ශතකයේ පෙනිපෙනි තමයි. හැබැයි ඔහුගේ රටාව මේක තමයි ඔහුගේ ක්‍රමය ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරණය. කෙසේවත් තවත් විකට්ටුවක් තව විකට් 4 එතකොට ලබා ගන්න තියෙන දැන් තරගය නැවත විවෘතයි. විශේෂයෙන්ම ආශාන් රන්දිකගේ කඩුල්ල නිසා ආශාන් රන්දික දවියන්නේ ලකුණු 49කට පන්දු 30කදී මෙය සෑහෙන ගමන ආපසු හැරවීමක් වන්නට පුළුවන් බොහෝ විට. අනිවාර්යයෙන් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක ලකුණු බැගින් ලබා ගන්න තැත් කරන ආකාරය. Jan Daniel නව පිතිකරු තරඟ 20කදී ලකුණු 311යි සාමාන්‍ය ලකුණු 18ක් පමණ. තමත් මාතෘශය තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් වයස අවුරුදු 22යි. දැන් අපි බලමු ආශාන් ප්‍රියංජන්ගේ උපක්‍රමය මොකද කියලා. බොහොම අත්දැකීම් තියෙන නායකයෙක් වූ ආශාන් ප්‍රියංජන්. ඔහුට තව ඇත්තටම විශ්ව ෆර්නෑන්ඩු, ලක්ෂාන් සඳකයන් සහ උවින්දු තිලකරත්න වැනි පන්දු යවන්නන් දුවින්දු තිලකරත්න වගේ පන්දු යවන්නන් සිටිනවා. ඒක පැහැදිලි. හැබැයි ආශාන් රන්දික හිටියානම් ඒ සියල්ල පිටපතව කල්පනා කරන්න ලැබෙන්නේ. දැන් මෙතෙන් සිට යම් දෙයක් සිදු විය හැකියි. පාසෙම ලකුණක් long on දිසාවෙන්. එසේ 20 වෙනි ලකුණ යනුව තවත් ලකුණු 46ක් අවශ්‍යයි. දෙවියම ආශාන් රන්දික එල්ල කළ අර කලින් එල්ල කළ පහරවල් දෙකම හා සමානයි. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී එතරම් මම මේක රැක ගන්නවාමයි කියන හැඟීමෙන් තමයි රැකගත්තේ. මේ පොඩ්ඩක් එහාම වුණා. කෙසේවත් අවසන් රැකට සෑහෙන උඩ ගිය ඉහළ ගිය පන්දුවක්. මම ස්ථානගත කරන පන්දු කිරීම සුවප කවදේශට ලකුණයි. මහා කලබලයක් අවශ්‍ය නැහැ. ලකුණු 121යි කඩලු 6යි පන්දුවර 22ක් අවසන්. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. විශ්ව ෆර්නෑන්ඩු අතේ නැවත පන්දුව තිබෙන්නේ. ඔහු තමයි මේ මානසිකත්වය ඇති කරේ කියලා මට හිතෙන්නේ. පන්දු යවන්නන් සහ පන්දු රකින්න. පිටිකරවන්න සම්පූර්ණයෙන්
එකක් මර්ධනය කරගෙන හිටියා. ඔව් විශේෂයෙන්ම මීට ඉහත පන්දුවරේ ආශාන් රන්දික අනිත් පස සිට බලාගෙන සිටියා මුදිත පන්දුවර පහර දෙන ආකාරය. ලකුණු ලැබුණු නැති නිසා කිසියම් පීඩනයක් නමුත් මා හිතන්නේ එසේ පීඩනයක් ගත යුතුයි කියලා. අවශ්‍ය කරන ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ සංසන්දනයේදී දැන්ටමත් 5.46ක වේගයක් රඳවාගෙන සිටිනවා. අවශ්‍ය වන්නේ 1.62යි. කඩුළු අතතිව සිටීම වැදගත් කියන එක මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් අවබෝධ කරගත යුතුයි කියලා මම හිතන්නේ. මොදේට හොඳම උදාහරණයක් අප දැක්කා දඹුල්ල ඉනිමේදී අවසාන කඩුල්ලේ පන්දුවර අවසානයේදී 17ක් ඔවුන් රැඳී සිටීම නිසා ලකුණු 165ක ඉලක්කයකට පැමිණීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ දෙපළ ලකුණු 50ක සබඳතාවකුත් පැවැත්වුවා. මේ පන්දු කරන දක්ෂතාව දඹුල්ල කණ්ඩායමේ විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දුවර 5යි ලකුණු 26ක් දීලා තියෙනවා. නමුත් විකට් නැති වුණත් ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් පිටිකරුවන් අධ්‍යයනය කරමින් පාලනය කරමින් කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දැකිය හැකි. ආශාන් ප්‍රියංජන් තමයි විකට් දෙක ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒකම ලහිරු සමරට. ඔවුන් ලබාගත කඩලු 3 තමයි මම හිතන්නේ මේ තීරණය කිසියම් විදිහකින් බලපෑමට ලක්වන්නේ. මොනවද කරේ? ඔව් ඒක තමයි. මම කල්පනා කරේ මේ එක්ක නිදැල්ල යන ඉඩ දෙන්න නැත්නම් පාද චලනයෙන් යුක්තව ඔෆ්සයිඩ් එක පොඩ්ඩක් ඇවිදලා පිටේ පන්දු වද්ද ගන්න ඕනේ. එකම ස්ථානයේ ඉන්නේ හැබැයි. නැවතත් දැඩි පීඩනයක් එල්ලවනවා ඩැනියල්ට විශ්වනාන්දුගේ. තමත් හොඳ සර්ජනාත්මක පන්දුවක්. මේ වෙලාවේ මෙවැනි වේග පන්දු යැවීමේ තරම් පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන් පවතින 10 රශ්මිය ගැන කල්පනා කරලා බලනකොට ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් තමයි ඔහු බොහෝ වෙලාවට භාවිත කරන්නේ. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඇද බැඳ තබා ගන්න ඔහු තමයි අනසක ඔහුගේ අනසකට යටත් කරගන්න. ඔව් පිටේ වැදුනා නමුත් වාසනාවකට පිටේ වැදුණු පන්දුව පන්දුරගෙන ක්‍රීඩකෙක් නොසිටින ස්ථානයක පතිත වන්නේ. එතන ෆීල්ඩින් පොසිෂන් එකක් නැහැ. පොතේ නැහැ. අලුත් තැනක් හොයාගත්ත යුතුයි මම හිතන්නේ. ඒ වගේම ඩැනියල් තමයි අවධානමට ලක්ුණේ. මුදිත කුමක් කරයිද? දැන් ඔහු තමයි මදක් පිටි රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා. ඒසාවේදීත් ඒක වේගයක් නැහැ පහරේ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක ලකුණක් ලැබෙනවා. 123 වන ලකුණ. පන්දුවර 23ක් අවසන්දී 123යි කඩලු 6යි. මේ තරගයේ මේ දක්වා සමාලෝචනය දඹුල්ල කණ්ඩායම ලකුණු 165ක් ලබා ගත්තා. සම්පූර්ණ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඊට පස්සේ එහි උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගත්තේ පවන් රත්නායක. ඊට පස්සේ ලක්ෂාන් සඳකයන්, හේෂාන් සහ ධනංජය ලක්ෂාන් විකට් 3 බැගින් ලබා ගත්තා. ගාලු කණ්ඩායම දැන් ඊට පිළිතුරු සපයමින් සිටින ලකුණු 123යි. විකට් 6 ඕවර 23කදී ආශාන් රන්දික තමගේ අර්ධ ශතකයට 1 ලකුණක් අඩුවෙන් තිබීදී තැවී ගිය පන්දු 38කදී ලකුණු 49ක් ලබා ගත්තා. ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 38ක් ලබා ගත්තා. 24 වන පන්දුවරේ නැවතත් දුවිඳු තිලකරත්න කැඳවන්නේ. මේක ඉහත මේ අන්තිම පන්දු යවුවේ ආශාන් පියංජන ඔහු කඩුල්ල ලබා ගත්ත අවශ්‍ය කරන කඩුල්ල. අනු දැන් නැවතත් කැඳවනවා දුවිඳු තිලකරත්නම. Dole! ආශාන් යතින් ඔහුගේ අත්දැකීම් කොයි ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තද කියලා අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ඔහුම පැමිණ කඩුල්ල ලබා දී විශේෂම අවශ්‍ය කරන කඩුල්ල ආශාන් රන්දිකගේ ඒ ලබා ගත්තට පස්සේ නැවතත් ඔහු කැඳවනවා තමගේ දඟපන්දු යන්න දුවිඳු තිලකරත්නම උපාචාර්ය නායකත්වය.
ලකුණු 43යි අවශ්‍ය හැබැයි විකට් 4යි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා ඒක තියුණු තරගයක් වටපත් වෙයි. විකට් ලබා ගත්තොත් දුවිඳුට පුළුවන් විකට්වක් ලබා ගන්න මේ දෙදෙනා අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසාම තමයි පිටිකරු අසලම් පන්දුර කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් දැන් ඔහු රඳවන්නේ. තින්න ආසන්නයෙන්මයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. හැබැයි මුදිත එක ලකුණක් තියලා අනිවාර්යයෙන් අනිත් පැත්තට යොමු කරගත යුතුයි. අමාරු දෙමි හැකි පිටිකරු ඩැනියල්. වරත් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් සම්පූර්ණ නැවත පරාජයට පත් වෙනවා. කිසියම් පීඩනයකට හසු වී තිබෙනවා දැන් මුදිත. පාදයට පිටත් අතරින් පන්දුව තියන්නේ. නමුත් කඩුල්ල සොයා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. වාසනාවන්තයි මුදිත. එවර පිටේ වද ගන්න පුළුවන්. Nice ball the way. Come on, boys. Come on, boys. පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරමක් පීඩනයක් තිබෙන බව පැහැදිලිව පේනවා. බලමු මේ පන්දුව තීරණාත්මකයි. Roda. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. අකුරක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. Come on, boys. මේ පන්දුව පසුපාදේ ගොස් දක්ෂ පන්දු රැකීම. තමත විශිෂ්ට පන්දු රැකීම මේ වගේ අවස්ථාවක. නැවතත් පෙරපාර්තිමයි. පන්දු රකින්නන් වෙනුවෙන්ම පන්දු එවීම. ඔව්. පන්දුවර 24ක් අවසන් ලකුණු 123යි කඩු 6යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. $123 for 6, 24 overs gone. Jahan Daniel and Mudita Lakshan. These would be the two who Galle would want to see. Them getting closer to that Dambulla total. Well, that was interesting. 42 more runs. That's the target. 4 wickets in hand. One of them, Jahan Daniel, who comes with a massive reputation, but unfortunately hasn't lived up to it in the recent past. So that could be one of the reasons that he hasn't figured too prominently in the local cricketing scene. But hopefully this will be a good stepping stone. But on the other hand, the likes of Vishwa Fernando, Lakshan Sandakan, they need to be stepping up at this stage. They need to try and get those last 4 wickets for Dambulla. There was a slight hesitation by the two batsmen. But this is the time that the Dambulla bowlers need to really step up. They need to put their hands up. They need to stand up. They need to try and create that pressure. Ashan Priyanjan will have to be at the top of his game as a captain, just to make sure that he thinks out of the box. He did that earlier on, bringing himself, getting that wicket. Then he got the second wicket. That was a brave decision to come on against the left-hander. But he trusted himself. The skipper backed himself, which was good. The Lakshan favours the pull shot a lot. He will hold the key, Roshan, with the Lakshan. He's a recognised batsman that is left for Galle. It's all interesting to see how Galle approach the remaining 40 runs. They want to take it down in singles. When Ashan Ranjik was there, he really wanted to finish off in a hurry. Another single. But I think there is a lot of cricket left in this game. With 4 wickets only,
Now they need another 40 runs. 40 runs is a lot. You get a wicket or two here, then you'll feel the bobble. But on the other hand, if this pair can get close to that around 150, then Galle will breathe a little bit easier. But still, it all depends on the lower order. How reliable, how dependable they are. And also on the apart from Dambulla, who Ashan Priyanjan wants to go to, is going to bring back Sandakan. Is he going to continue with Tilakaratne? Visha Fernando has done a decent job in his comeback spell. Kept things quiet. He likes to bend the back, Visha Fernando. Might have been lucky to get away with that. The indication is one above the shoulder. Now, as far as the Dambulla team is concerned, they are in no danger of short of bowlers, because now this is still the 15th over. I can't see this game going beyond the 40th over. So it's the next 15 overs. So how many overs has Vishwa Fernando left? He's got 3 after this. Sandakan will have to bowl. That's a main strike bowler. Tilakaratne is another wicket taker. So those might be the 3 bowlers that he'll be looking at. A single down to third man to end the over. At the halfway stage, 126 for 6, 127 for 6. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog Television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Tilakaratne will continue. He's into his 5th over. It's a good learning curve for Tilakaratne. This time it's Mudita coming down the track. It's dropped. It's dropped again. The Dambulla fielding is really letting them down. That would have been an important breakthrough. Ishan Hemanta, that should have been taken because he in the Lakshan's wicket, that would have held a big back and goal, but they dropped 3 important catches and that can definitely hurt Dambulla at the moment. See the disappointment from Ashan Priyanjan. Lakshan saw the ball being tossed up, but if you see, his weight transformation was onto the back foot, but by trying to go over the top, that's why he didn't get the distance on that occasion. Feel sorry for the bowler. They're trying very hard. And Roshan, Dambulla fielding is something that you need to talk about. No, I think the catching, basically catching. The outfield has been all right, but they've been pretty indisciplined with their catching. They're not being safe. It appears that anything in the air is about the safest shot. Along the ground gets cut off, but the catching has been below standard. Jahan Daniel, he's more than happy to work it around. Muthu Lakshan is the batsman who's trying to look for the runs, look for the boundaries. A dot ball will end over number 26. Galle are 129 for 6.
that's good. These are the drop catches. Lakshan's on the can, dropping Randika, and again this is Leo Francisco. This was definitely a big miss. Now Lakshan being dropped by Dushan Hemant. Well, those chances, I'm not going to call them very easy, but those are chances that needs to be taken, and this is where the points table is at the moment. Jaffna is on top, but they've lost a game, and even Colombo at third has lost a game. Candy unbeaten, and Galle is unbeaten, but Dambulla, look at where they are, and so that's why they need to be playing their A game. They should be on top of things, but unfortunately the catching has left so much to be desired. And their most successful bowler, Lahiru Samarakone's back. 5 overs, 3 for 21. At a good economy, Roshan, at a time when Randika was going strong and going hard. Oh. This time it's Jehan Daniel taking on Lahiru Samarakone. Down the track. First ball. And gets a boundary. Lahiru Samarakone didn't expect that from Jehan Daniel. He's a good striker. I told you he has a reputation as a batsman. He can hit the ball hard. And he's a powerful striker. And Jehan Samarakone batting down the order always helps. It adds a lot of depth to the batting lineup. Jehan Daniel, I beg your pardon. 133 for 6. So that takes the pressure off the batting side, isn't it? First ball boundary. The bowler has to make a good comeback now. Yeah, it is always difficult, and especially when you got to walk a very thin line. Now it's down to 33 runs, and now the target is becoming a little bit more gettable. Not that it was out of their reach, but when you lose wickets, you start to wobble a bit. You tend to the doubt starts to come in. If you're a batting side, the batsmen are under pressure. They just can't express themselves, play shots. You see Samarakone trying to bend his back. He's trying to bring back something into the game. A wicket here will change the whole complexion of the game. Well, they'll bring back Dambulla, but they need more than a wicket. They need to keep plugging away. Because see, if you look at the time, this is still the over number 27. There's plenty of time. So Galle can just afford to go to sleep and just knock it into gaps, score 2 runs and over, and they'll be through. So they need to get wickets. The required run rate is even below 2 runs. Exactly. So they have all the time in the world. The only way that Dambulla can win this game is by bowling out Galle. There's no two words about it. On the other hand, how is Galle's approach going to be? Well, definitely their approach is that they want to get these runs very quickly, Roshan, because that's the second boundary of this over. And Jehan Daniel has been severe on the leading wicket taker. Well, he's been severe on anything in his zone. He's got mid-off and mid-on inside the circle, so it becomes easy when it's pitched up, and he's picked the perfect spot. That's a place you can't set a field. Mid-on, mid-off, wide, but Jehan Daniel, look at him. I mean, he's not rushed. He's just playing each ball on its merit. It's in his zone, and he's doing exactly the right thing. He sees it and then just picks his spot. Over. 27th over comes to an end. 8 runs coming off that. It's 137 for 6. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න
Tilakaratne will continue. Ball Continuing with two slips. Ashan Priyanjan is attacking. He needs to do that. Maybe try and even bring in a little bit someone closer on the onside just to create that pressure a little bit, Roshan. See, the problem, Kosal, is they don't have too much of run, so he's got to keep an eye on that as well. He needs to keep things as tight as possible, and you can't stop these singles being leaked. You just knock it around, you'll get those singles, so you can't really set a field against that. So he'll be conscious of some of those areas that the boundaries are being scored off, but at the same time he's got his fielders in the 30-yard circle, 2 men in catching, which I think is, under the circumstances, I think is alright. Now he's got a leg slip for Jahan Daniel, something different. Maybe the angle that Tilakaratne will want to pull Jahan Daniel might be a bit different from Lakshan. But also Tilakaratne brings the ball back into the right hand, so it could be a ploy. The outfielding has been good. Pickups, the stops have been excellent. It's just that Dambulla, if this game is lost and when they go and recap on what happened, they'll be the first to admit that had those chances been taken, they would have been possibly the winners of the game. That one kept low. A bit of luck on the part of the batsman. Lakshan will pick another couple. Now the required rate getting closer and closer. 25 runs needed. And now you would say that the batting side would be in the comfort zone unless they lose a wicket. Yeah, they'll feel far more comfortable. That went off the wicketkeeper's knee or the pad. That was an easy chance. Fumble at backward point and loves a single. These are vital runs. When you're chasing only 25 or 26, every run matters. 142 for 6. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Lakshan 25 from 47, Jahan Daniel 14 from 22. Ball 142 for 6. Lakshan's on the cap. Yep. Throw the last dice. Well, can be called that because they don't have much to play with. But then these are his trump cards. These are his aces. Lakshan's on the can. Wicket taker. He can win you games. He can get you quick wickets because he's got that X factor in him. The mystery factor. And we've seen what Lairu Samarakon could do. Unfortunately went for 2 boundaries. Vishwa Fernando. Sandakan very sparingly used 3 overs for 13. But now is the time. Now is the time that he needs to provide wickets. He's got a slip. Oh, was that a chance? What happened there? Was that a chance? We wait for the signal. Yes, it is. It is. The umpire is not signalling anything. Let's take a look. Let's see what happened here. He flashed hard. Again off the wicket-keeper. That's not easy. I mean, okay, Leo Francisco dropped a sky, but that's not easy. That just rushed, hit him on the forearm. Powerfully hit. You put it down to luck. You know, on a luckier day, those can get stuck. It can get stuck in the glove. It can deflect to the slip. I mean, on a luckier day, but on an unfortunate day, on a bad day, these things can happen. It would have gone to the first slip, but it never did go there as well. And this time Lakshan Sandakan finds the outside edge of Jahan Daniel.
Well. Can this be a turning point? Yeah, is this the twist of the tail? Is this another twist in the tail? Jehan Daniel, he was looking good, he was promising, he was threatening. That ball, not the best delivery from Sandakan, short and wide, and Leo Francisco just making sure that he gloved it, grasped it. Out for 14, 143 for 7. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. 95% of the COVID cases reported are Omicron variant. You can't stop it, man. How can you stop Young Heshan Hettiarachchi from Mahanama College, Colombo, and now representing our. This is what he's capable with the bat. Not much stats to show. Very young in his List A career. 23 runs required. Can Lakshan Sandakan? Can Sandakan? Oh, Sandakan. Another look. Not the greatest delivery, short and wide. But then this is what Mystery can do. The previous one struck the keeper's thigh. And he's not celebrating Lakshan Sandakan. He knows that it wasn't the best of deliveries. Right, I think Dambulla can sniff something here, because if that statistical information provided about the young Heshan is anything to go about, it's not very promising. But quite interested with what Galle have been doing. They got Akila Dhananjaya to come in. I would have preferred him coming with the experience that he carries, Roshan. Well, obviously they're backing young Heshan to be a better batsman. That's the reason why, I think. Again, runs. Very, very useful runs. That time down the leg side. And it might just sneak to the boundary. These are critical runs. Absolutely critical runs. And that is 5 wides. Now you shouldn't do that. You shouldn't be doing that, Lakshan Sandakan. That was a tight call, I think. That was just outside the leg stump. But then the umpires, they have a policy. They go by a certain principle, calling wides anything marginally outside the leg stump. Well, he was going wide. Roshan was going for the Chinaman. He was inviting him to try and get him round the legs, inviting the sweep. But as you said, 2 inches away. Unfortunate for Dambulla. 29 done. 148 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 148 for 7. It's a very adventurous over, you could say, Roshan. Drop catch, wicket, 5 wides. Yeah, very eventful. Very, very eventful. But who is going to come on at this? And I think it's still a Karatna continuing. So it's a very tight game here. Galle, they got 3 wickets remaining. One of them is a set batsman, a front line batsman. Someone that comes with a reputation. 26 of 48 he's got. He's going to be the key. He's on strike with the Lakshan. Then at the other end, I think it's all support as far as the planning is concerned. Slip and a leg slip. It's also testing times, isn't it, for young Mudita Lakshan, how you hold your nerve, especially how you finish things, how you can handle pressure. This is a good learning curve, right? Absolutely. These are things, these are little things.
that can polish you, that can showcase your ability, that can tell the world how good you are. What I believe is young cricketers, they need to mature. They need to show that maturity. And once they mature, they know how to handle situations. And they don't get overawed. They can soak in the pressure. This is a good battle between Tilakaratna and Lakshan. One thing I like in Tilakaratna, he's not afraid to give it a... He's obviously trying wickets. He's trying to get you wickets, so he's looking to attack. And he's doing it well. He's bowling with a nice loop. It's dropping on the batsman. So I'm sure there are plenty of revs on the ball, so which means the ball drops, which is good. He will be hoping for one to turn and bounce, find the outside edge with slip in. Pressure on the batsman, 5 dot balls. What does Lakshan do? Will he work for a single? Preferably, Dambulla Galle would like him to be on strike. They like to keep Heshan away from strike as much as they can, because this is the man they'll depend a lot on. Maiden over to complete the 30th. It's 148 for 7. 18 more needed for Galle. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබිදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Family.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ලකුණු 148යි විකට් 7යි මේ දෙවිගේ අන්තම ලියනගේ දුෂාන් අශාන් රන්දික ඔහුගේ තීරණාත්මක උඩ පන්දු අශාන් රන්දික කෙසේවත් ඉතාමත් විකට්ටුවක් ලබා ගත්තොත් උදිත ලක්ෂණ ඒකාන්තයක නොදවි ක්‍රීඩා කරන පන්දු 54කට මුහුණ දීලා ලකුණු 26ක් ලබාගෙන හෙෂාන් ඉන්නවා ඒ වගේම අකිල ධනංජය පන්දුට පහර දීම ඉන්නවා නිමේෂ් මුක්ති ඉන්නවා මේ දෙන්නට පන්දුට පහර දී හැකි බොහෝ වෙලාවට ඊළඟට අකිල ධනංජය එන්නට ඉඩ තිබෙනවා යම් හේකින් විකට්ටුවක් වැටුණොත් මොකද ඔහුගේ තිබෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණය අතිශයින්ම වැදගත් මේ ඡායාග්‍රහණය සඳහා ගාලු කණ්ඩායමට නමුත් අශාන් රන්දික තමයි
ඉහළම ඉනිම ක්‍රීඩා කරේ පන්දු 38කදී ලකුණු 49ක් ලබාගෙන. පන්දුකරණය මේදී ලයිරු සමරකෝන් ඕවර් 6ක ලකුණු 29 විකට් 3ක් ලබා ගත්තා. අශාන් ප්‍රියංජන් විකට් 2යි ලකුණු 38යි. සඳකයන් 1 විකට් වල ලකුණු 19යි පන්දු වර 7යි. දුවින්දි තුලක රත්න කැපි පෙරෙන පන්දු වීමක් වර 7යි නිලකුණු වර 2යි ලකුණු 24කට 1 විකට් වයි. විශේෂය තියෙන්නේ විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු 7ක් යවා ලකුණු 32ක් ලබා දී කඩලු ලබාගෙන නැහැ. නමුත් ඔහු පන්දු යැවීමේදී සෑහෙන පිතිකරුවන්ව මර්ධනය කරගෙන සිටින ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබුණා. මම හිතන්නේ අශාන් රන්දිකගේ දැවී යාමට හේතු වුණෙත් ඔහුගේ පන්දු යැවීම පන්දු වර තුලදී ලකුණු ලබා නොදී ඔහුව ඇද බැඳ තබාගෙන සිටියා. 30 වෙනිදා නුවර සහ දඹුල්ල අතර තරගය තමයි අපි මෙසේ ඔබට මේ ආකාරයෙන් සජීවීකරණය කරනු ලබන්නේ. ඊට පස්සේ පළමු වෙනිදා කොළඹ සහ යාපනය අතර තරගය ඒත් සජීවීකරණය. ඒ අතරවාරයේම ගාල්ල සහ යාපනය අතර තරගයත් පැවැත්වෙනවා 30 වෙනිදාම. ඒකම නුවර සහ ගාල්ල අතර තරගයත් පැවැත්වෙනවා ඒ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ලක්ෂයන් සඳකයන් අත පන්දු තිබෙන උහුට පුළුවන් මේ තරගය වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක මේ ඕවරේ අනිවාර්යයෙන්ම තීරණය වෙයි කියලා. හිතනවා විකට්ටුවක් ලබා ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම තරගය තමන්ගේ පැත්තට නොයසනම් ගාල්ල පැත්තට දඹුල්ල පැත්තට හරවා ගත හැකි. එසේවත් මම හිතන තරගයේ තියෙන දෝලණය වෙන පැත්තට. දෝලණය වෙන පැත්තක හැබැයි කඩුල්ලක් සහ ලකුණකටත් වඩා අඩුයි ලබා ගන්න තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව. එතනයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ 0.9 තිබෙන එතනයි ප්‍රශ්නේ. කඩුළු 3 දවා ගැනීම තමයි දඹුල්ල කණ්ඩායම තිබෙන එකම ගැළවීම. බලමු සඳකයන්. ඔක පන්දුවක්. ලකුණක් නැහැ. ඕවර තව 20ක් තියෙන හැටි. ඔව් ඒකම මේ ලකුණු 18යි ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ. එතනයි ගැටලුව තිබෙන්නේ. ඒෂාන් පාරක් අවශ්‍යයි. ගල පහ වෙනස් කරා. ඒෂාන් එටිආරච්චි වේග පන්දු යවන්න කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ගාලට රේව. දැන් උට පිටෙන් ඔහුගේ යුතුයකම ඉටු කරන්න සිදු වී තිබෙනවා. තරගේ වීරය බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. ස්වීප් පහරක් නමුත් ලකුණක් නැහැ. ලකුණක් නැහැ. ෂෝට් ෆයිල් එක කලාපේ නෙක්ස්ට් ස්ලිප් කලාපේ පන්දුයි. ඉතින් අවශ්‍ය 18යි. වෝට් ෂෝට් එක කියන්නේ තමයි පන්දු. යන් අවස්ථාවේදී හොඳ නායකත්වයක් අශාන් ප්‍රියංජනගෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිටකරුවාට ප්‍රීඩනයක් එල්ල කරන්න තමයි ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් රිකි පන්දුරක් යන ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබෙන්නේ. කිසිම හේතුවක් නැහැ. සම්පූර්ණ මානසික වශයෙන් ශාල පීඩනයක් අලුත් පිටකරුවෙකු නන්දරු පිටකරුවෙකු නෙවෙයි. පස්පාදරකස් මැනවින් ලයික් කිරීම ඒත් එක ලකුණයි ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගත හැකි. T.T සිට ක්‍රීඩකයා පැමිණි පන්දුව රැකිණි. ලකුණු 150 වාර්තා වෙනවා මේ ලකුණු දෙකත් සමගම ගාල්ල කණ්ඩායමේ තවත් ලකුණු 16ක් අවශ්‍යයි. මේ නවීකරණය කරන ලද SSC ලකුණු පුවරුව සඳකයන් ඒෂාන් පන්දුවක් අවස්ථාවේ කරු කොළඹෝන සුළු පහරකට ඒත් ඔහු නිහඬයි. 31 වෙනි ඕවරේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 150 විකට් 7යි. මුදිත ලක්ෂයන් මුණ දෙන්න සූදානම් වන්නේ ලකුණු 26ක් ලබාගෙන. දුමින්දුත් ලකටත් තව පන්දුවර 3ක් තිබෙනවා. මේ
මේක ඉතාමත් තියුණු තරගයක් බවට පත් වෙන මේ විකට්ටුව ලබාගත හොත් ඒ අතරතුරේදී 4 පාරක් එල්ල වුණොත් නැවතත් මානසික වශයෙන් විශාල සහනයක් ලැබෙනවා. මොකද එතකොට ලකුණු 12යි ලබා ගන්න. T20 තරගයක නා අවසාන ඕවරේදී ඔය අය පාරවල් දෙකකින් තරගය ඉවර කරනවා. මොකද ඒ ප්‍රවණතාවට හැඩ ගැහිලා ඉන්න ක්‍රීඩකයන් දැන් වර්තමානයේ සිටින. තිලකරත් ප්‍රබලින්දීලක අවස්ථාවේ නමුත් ඉල්ලීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කොට්ටච්චි. මෙම තරගයේදී විනිසුරු නැවත විමසීමක් කරන්නට බෑ. පුළුවන් විශ්වකරුගෙන්ම ඇසිය යුතුයි. ඇයි දුන්නේ නැත්තේ? ඇයි දුන්නේ නැත්තේ කියලා අහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ පිළිබඳව මොකද කියන්නේ ඒ නැවත අපිට පුනරුත්පන්නයක් දුන්නොත් ඊට හැකි මොකද්ද වුනේ කියලා. ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර. ඔව් ලකුණු 4යි. තමත් රන් හා සමාන ලකුණු දැන් මේ ලකුණු 4. ඒ අවස්ථාවේදී මුදිත ලක්ෂාන් 154යි ඒ සමගම මැනවින් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. පන්දු රකින්න රහිත ප්‍රදේශයට තමයි එල්ල කරේ. ලක්ෂාන් සම්පූර්ණ තරගයේ නැවත තමාගේ පැත්තට හරවගත්තා. නැවතත් පෙර පරිදිමයි එක ලකුණයි ලැබෙන්නේ. ලකුණු 5ක් දැන් මේ ඕනේ. හේෂාන් කළ යුතු තිබෙන්නේ කෙසේ හෝ විකට්ටුව රැගෙන සිටීම. නැත්නම් එක ලකුණක් ලබා ගන්න එක. ලබා ගන්න එක. 6 පාරවල් 5ක් සහ 4 පාරවල් 14ක් කෙල්ලක් තිබෙනවා. 155යි. ලකුණු තිලකරත්න තිබෙන්නේ මේ විකට් තුන මේ පන්දු තුනෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. බෑ සමානලට එම් වෙන්න පුළුවන්. ඉවරදී ආරක්ෂිත පහර. කලබලයක්. මං නෙමෙයි ඇත්තටම මේ ලකුණු ලබා ගන්නේ හැපෙන්නේ. එහෙම එකක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ඉක්ුත් පාදේ වැඩිම පිචින් අවුට්සයිඩ් නෙක්ස් කම්. තහඬ පන්දුවක්. බැලු බැල්මට පේන්නේ එහෙමයි. කැප්ටන් මෝල්වික ටච් පන්දු යවුවේ. කොට පායින් නිකට පන්දු නිශ්චයකත්වම ඒක තීරණය කරා. නිවැරදි. ඉතාමත් මැනවින් තමාගේ විකට්ටු ආරක්ෂා කරගත්තා හේෂාන්. ඕවර් 32 155 විකට් 7යි ගාලි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවසානයේ දැන් ලකුණු 155 විකට් 7යි පන්දුවට 32ක් අවසානයේදී මුදිත ලක්ෂාන් ගාල්ල කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. පන්දු 57කට මුහුණ දෙලා තියෙනවා. ලකුණු 31ක් ලබාගෙන ඒ 31කට වඩා ඔහු ගාල්ල කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට පෙළඹී සිටින ලහිරු සමරකෝන් රැලි කැඳවනවා. විකට් ලබාගත් පන්දු යන හොඳ බ්‍රේක් ත්‍රූස් ලබාගත හැකි ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් ඔහුගේ ඉක්ුත් පන්දු යැවීමේ සැසියේදී තරම්ම දක්ෂතා දැක්වුවේ නැහැ. මේ දැන් තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඕවර් 6 ලකුණු 29 විකට් 3යි. වාසයේම ලකුණු 2ක්ද නැත්නම් ලකුණු 4ක්ද කෙසේ වෙතත් ඉතාමත්ම සාර්ථකයි පහර. ලකුණු 4යි. දැන් ගාල්ල කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වන්නේ තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. අහිරු සමරකෝණුත් එතරම් විශ්වාසකින් යුක්ත තර්ජනාත්මකව නොවේ ඒ පන්දු යැවීම. පිටිකරුට වඩා පහසුයි. ඔය ඉදිරියට පැමිණ තමයි ෆ්ලික් පහර එල්ල කරේ මිඩ් විකට් සහ ස්කාලෙක් මැද්දින්. කිසිදු පන්දුරකින්නෙක් නැහැ පැත්තේ. එතපත් දර්ශනීය පහර. වටිනා පහරක් මේ අවස්ථාවට. හොඳ බවුන්ස් පන්දුවක්. හොඳ කල්පනාකාරීත්වය.
පිටිකරු ලකුණු ලබා ගැනීමට සිටින විට ඔහුගේ අරමුණ වෙනස් කළ හැකි පන්දුවක්. නැවතත් සමරපුන් විකට් 3 ලකුණු 33යි මේ 7 වෙනි ඕවරේ ඔහුගේ. ඉවරත් මයිදන වයිට් පන්දුවක් විය හැකි. හිසට සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව ඇදීගේ තවත් අතිරේක ලකුණක් එක්ව වීම නිසා ලකුණු 160 වාර්තා වෙනවා. තවත් ලකුණු 6යි අවශ්‍ය. තව පුඩින් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ අතින් පන්දුව කෙලිහි කියානම් තවත් ලකුණු 4ක් එහෙම් පිටි. පන්දුව පහක් තවත් ප්‍රදක්ෂ පන්දුරක් වුණා. ජයග්‍රහණයේ ප්‍රමාද කිරීම තමයි සිදු කළ හැකි. දැනට නම් පේන ආකාරයට ලකුණු 6යි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණයට ගාල්ලට. විකට්ටුවක් ඇද වැටීමත් පීඩනයට හේතුවක්. පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිටිකරු ක්ෂණයෙන් පන්දුව ඇදී ගියා. විකට්ටකින් නැවත අවුට්ස්විංග් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙලා පන්දු පාලනයකට යොමු කළා 1 ලකුණක් සඳහා ලක්ෂාන් 161යි දැන්. තව ලකුණු 5යි අවශ්‍ය. හේෂාන්ට අවස්ථාව කෙටිආරච්චි පන්දුවක් අවස්ථාවේදී නැවතත් මෙවැනි පිටිකරුවෙකුට යොමු කළ යුතු යම් මේකින් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණා නම් කෙලිම පන්දු විකට් වේ. අවසාන මොහොතේක් අපිට කියන්න බෑ කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. විකට් 3යි ගත යුත්තේ. නමුත් දැනට ගාල්ල කණ්ඩායම තමයි ඉදිරියේ සිටින්නේ. මේ විශේෂත්වය වන්නේ පන්දුවර ඇති පමණ තිබෙන නිසා ලකුණු 5 විතරම ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. ග්ලයිඩ් කිරීම පන්දු 4 සීමාව වෙත යන්නේ. නමුත් රැක ගන්නවා 1 ලකුණයි ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. තවත් ජයග්‍රහණයට ලං වෙනවා. ඕවර් 33ක් අවසන්. තව ලකුණු 3යි අවශ්‍ය ගාල්ල කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය කිරීමට. පන්දු යවන්න ඊළඟට කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙන්නේ. සොනාල් උදේශ නේද? සොනාල් දිනුෂ. සොනාල් දිනුෂ. ප්‍රථම වතාවට ඔහු කැඳවන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. සමහර විට මේ අවසාන පන්දු වරියත් විය හැකි මේ තරඟේ. බොහෝ දුරට. පොඩ විකට්ටුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? කියන ප්‍රශ්නාර්ථය. දෙකක්ද? දෙකක්. තුනක්. ඔව්. මේ පන්දුවක් එවර. ප්‍රශ්නේ තිබුණා ඔහු පන්දු යවන්නේ මුදිත ලක්ෂාන්ට. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ දංකෑවීමකුත් තිබුණා. මේ ඉපිලීමකුත් තිබුණා. ඉපිලීමකුත් තිබුණා. නැවතත් තන්තිල තුලම පන්දු රැඳෙනවා. හතරයි අවශ්‍ය. තරග 17කදී විකට් 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා.
ලකුණු 3යි අවශ්‍ය. පන්දු 3ක් තිබෙනවා. මේ ඕවරේ. ඒ අරනම පන්දු වල 16ක් එහෙම් පිටින් ඉතිරි. එක ලකුණු. දැන් ලකුණු 2යි අවශ්‍ය. ජයග්‍රහණයට. බලමු හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි මොකද කරන්නේ. සොනාල්ට සමාට උට හිතෙයි තරග ඉවර කරලා දානවා කියලා. මේ මුදිත ලක්ෂාන්ගේ ඉනිමත් ඉතාමත්ම අනර්ගී නීමක්. ඒකාන්තයක් වූ රැකගෙන සිටියා පන්දු 65කට මුහුණ දෙමින්. ලකුණු සමයි දැන්. දැන් කණ්ඩායම් දෙකින් කොයික හෝ ජයග්‍රහණයක් නැත අපුඩ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන අවස්ථාවක්වත් නෑ දැන් දඹුල්ල කණ්ඩායමට නෑ. කාලු කණ්ඩායමට දැන් Tamanට කැමති පරිදි ඕවර කීපයක් ඕනම් භාවිත කරත හැකියි. දැන් විතර මේ අවසාන පන්දු වෙන්නත් පුළුවන් මේ තරගයේ. නෑ තව ඕවරයක් අවශ්‍යයි. ඕවරේ අවසන් 165යි විකට් 7යි 1 ලකුණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණයට ගාලු කණ්ඩායමට. මේ තරගය දිහා බලපුවම මේක පන්දු යවන්නන්ගේ තරගයක් බව කිව යුතුයි. පිටිකරුවන්ගේ දුර්වලත්වය තමයි කැපිපෙනුනේ. හැබැයි පන්දු යවන්නන් නිතින්ම ඉදිරියෙන් සිටියා. ඒක නිසා තමයි අඩු ලකුණු මත තීරණය වෙච්ච තරගයක් බවට පරිවර්තනය වුණේ. මට කියන මේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද පන්දු යවන්නන්ගේ තරගයක්ද කියලා. මොකද විශේෂයෙන්ම දඹුල්ල මුල් පෙළ පිටිකරුවන් අනවශ්‍ය පහරවල් වලට යද්දී අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු ඕවර 17ක් වුන් රැඳී සිටියා කඩුල්ලේ. ඇයි බැරි අනිත් අයට. ඔව් ඒ නිසා මේ පන්දු යවන්නන්ගේ තරගයක්ද කියන එකට වඩා සට් සිලෙක්ෂන්ස් එහෙම නැත්නම් පහරවල් තෝරා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න. පිටිකරුවන් දුර්වල වීම. අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 165යි ලබාගත්. රිද්මය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න පිටිකරුවන්ගේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න. ගාලු කණ්ඩායම පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා. විකට් දැවී ගියා තමයි. නමුත් විකට් 3ක ජයග්‍රහණයක් මුදිත ලක්ෂාන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාලු කණ්ඩායම විකට් 3ක ජයග්‍රහණයක් දැන් ලබා ගන්නවා. පන්දු 66කදී මේ ලකුණු 37 ලබා ගත්තේ. හේෂාන් ලකුණු 6ක් නොදවි ලබා සිටියා. සමස්ත තරගය පිළිබඳව හැඟීම මම හිතන්නේ මට මේ පන්දුවකට පෙර මම කිව්වා එක විශේෂයෙන්ම ගාල්ල කණ්ඩායම කාසි වාසි ලබාගෙන මුලින්ම පන්දු යවන්නට උන් තීරණය කරා. අපි දන්නවා SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සාමාන්‍ය මුල් පැය දෝලනයේ සහිත තන තිල්ලා. නමුත් පිටිකරුවන්ගේ දැවියම් ගැන මුල් පෙළේ පිටිකරුවන්ගේ දැවියම් ගැන සංසන්දනය කරද්දී ඒ දෝලනය නිසාමද උන් දැවී ගියේ කියන ප්‍රශ්නය මතුවෙනවා මේ ජයග්‍රාහී පහර අතර වාරයේදී. ඉතින් කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී දඹුල්ල කණ්ඩායමටත් බැරි වුණා ගාල්ල කණ්ඩායමේ අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාම පන්දුවර 17ක් තුලදී දබා ගන්නට. ඒ අනුව තමයි ලකුණු 165ක වැනි මෙවැනි කියම් තරගයක් දිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට උන්ට යා හැකි වුණේ. ඒදීත් ලකුණු 160 ලබා ගන්නදී කඩලු 7ක් බිඳ වැටෙනවා ගාල්ල කණ්ඩායමේ. ඒ නිසා වන්නට ඇති ඔබ කියන්නට ඇති මේ පන්දු යවන්නන්ගේ තරගයක් වුණා කියලා. පන්දු යවන්නන්ගේ තරගයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. පරිවර්තනය කරගත්තා. ඒ වගේම කිව යුතුයි ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන්. ඔව් මම තරග ආරම්භයේදීත් කිව්වා දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනෙකු නැති වුණ අවස්ථාවේදී යම් අවස්ථා ලැබෙනවා නම නැති ක්‍රීඩකයන්ට මෙවැනි සුපිරි තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් එහිදී ඔවුන් ඒ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි කියන එකයි
මා විශ්වාස කරන්නේ. නමුත් ඒ එසේ සිදු වුණාද කියන එක අපිට අද මේ තරගයේදී නම් දැක ගන්නට ලැබුණේ නැති වුණත් ඉදිරි තරගයවලදීත් මේ කණ්ඩායම තමයි ක්‍රීඩා කරන්නට සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවලදීත් ඔවුන්ට තේරීම් කමිටුවේ ඇස් තමන් වෙත යොමු කර ගැනීමට හැකි වන ආකාරයේ දක්ෂතා දැක්වීම ඉතාමත්ම වැදගත්. එකම අශාන් රන්දික තමයි මේ තරගයේ අපි දැක්ක තරමක් සුපිරි පිතිකරණයක නිරත වුණේ නොබියව අය පාරවල් එල්ල කරමින් සමස්ත තරගය දිහා බලපුවාම ඒකම ධනංජය ලක්ෂානුත් හොඳ තුන්වෙනි දස්කමක් දැක්වීමට උත්සාහ කළා. නමුත් ආරම්භයන් පමණයි උන්ට ෆිනිෂ් කරගන්න බැරි වුණා. හොඳ නිමාවක් නැහැ ඔවුන්ගේ ඉනිම තුල. මේ තියෙන්නේ ගාලු කණ්ඩායමේ ඉනිම ධනංජය ලක්ෂණ ලකුණු 32ක් එකම අශාන් රන්දික ලකුණු 49ක්. ඒ විශේෂයෙන්ම ඒ ලකුණු 49 තමයි යම් පමණකට සහ මුදිත ලක්ෂාන් අනතුරුව තරගය තමන්ගේ පැත්තේ සිට රැගෙන ආව. ලකුණු 166ක් විකට් 7කට ලබාගත්තේ. 35 වෙනි ඕවරේදී මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නේ. අතිරේක ලකුණු 10ක් ලබා දුන්නා. දඹුල්ල කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 165. ඉතාමත්ම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. එය ලබා ගැනීමට විකට් 7ක් වැය කරා ගාලු කණ්ඩායම. ඒක තමයි කිව යුතු තිබෙන්නේ. පන්දුවේදී සමරකෝන් විකට් 3 ලකුණු 37කට ඒ හැරුණු විට විශා ෆර්නෑන්ඩෝ ඕවර 7 ලකුණු 32යි. අශාන් ප්‍රියංචන් විකට් 2 ලකුණු 38කට සහ දුවින්දු තිලකරත්න ඕවර 8 පන්දු දෙකක් ඒව ලකුණු 30කට විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. හොඳ පන්දුවේමක් අපි දැක්කා ඔහුගේ. සඳකැන් ඕවර 5 ලකුණු 21ක් ලබා දුන්නා. සඳකැන් තාමත් දුර්වල පන්දුවක් දෙකක් ඔහුගේ ඕවරයට ඇතුළත් කරනවා. ඒ තමයි ලකුණු 21ක් වගේ විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න නැත්නම් ඔහුගේ පන්දු යවන්නේ ඕවර 5කට ලකුණු 21ක් දෙනවා කියන කියවීමත් තරමක් විමතියට කාරණයි. ඒ බව කිව යුතුයි. එහර්නුවට පන්දු යවන්නන්ට ඊතරම් ස්පාසුවක් සහ උන්ට ඉලක්කයක් තිබුණේ නැහැ මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට පන්දු යවන්නන්ගේ පැත්තේ. කෙසේවත් විකට් තුනක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා ගාලු කණ්ඩායම. මේ ගාලු කණ්ඩායමේ ඉනිම එහි විශේෂ අවස්ථාවකට දක්නට හැකි. විශේෂම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවලදී ලකුණු ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා කියන්නේ වේගවත් ලකුණු ප්‍රමාණයක්. නමුත් කැපී පෙනුණු දේ තමයි දඹුල්ල කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවය. මෙය උඩ පන්දුව රැකගත්තා. නමුත් විශේෂයෙන්ම අශාන් රන්දිකගේ උඩ පන්දු දෙකක් ගිලිහී යාම ඉතාමත් වැදගත් වුණා ගාල්ල කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒක මුත්ත ලක්ෂාන්ගෙත් ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් අතෑරියා. එතනින් පස්සේ තමයි තරගය අතෑරුනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම දඹුල්ල කණ්ඩායම මේ 6 පහරවල් හොගේ අශාන් රන්දිකගේ හතර වටේටම හාත්පසටම පහරවල් එල්ල කළා. 49 අවුරුදු අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට තිබුණා. මේ දෙවියාම ධනංජය ලක්ෂාන් දෙවියන් ප්‍රේමාල් පෙරරගේ දෙවියා උඩ පන්දු අතෑරිය අන්න එකක්. පන්දුවක් එවර සමරකෝන්ගේ ලයිරු සමරකෝන්ගේ මේ තවත් 6 පහරක් රන්දිකගේ ලකුණු 4ක් මේ උඩ පන්දුවක් අතෑරපු අවස්ථාව. ලියෝ ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කඩුරක්න ක්‍රීඩකයා ඊට පස්සේ මේ යෝධ 6 පාර දෙවියන් යෝධ 6 ඊට පස්සේ පාර තමයි ඔහු දෙවියන් මෙන්න මේ ඒ පහර නම් මම මැනුවෙන් ඉල්ල කරා. නමුත් ඒ පහ සමාන පාරක් පහරකින් තමයි ඔහු දෙවියන් යන්නේ. මෙන්න මේ උඩ පන්දුව. ඉතින් ඔය උඩ පන්දු රැකගත්තා නම් මේ ප්‍රතිඵලය මීට වැඩි වෙනස් වන්නට තිබුණා බොහෝ විට. දඹුල්ල කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න තිබුණා උඩ පන්දු තුන රැකගත්තා නම්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද විකට් තුනකින් ඕන පරාජයට පත්වන්නේ. හරියට පැදුවා. ඉතින් තත්වයයි ගාලු කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගත්ත පහසුවෙන්
මුත ලක්ෂණ නැවත වතාවක් ඔහු පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාවන් කිසිවක් ඔහු අපතේ හැරියේ නැහැ. පහසුවෙන්ම ගාලු කණ්ඩායමේ කාන්තයක සිට පාලනය කරගෙන පන්දු යවන්නන් පාලනය කරගෙන ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගත්තා. තරගයේ සාරාංශය දඹුල්ල කණ්ඩායම ලකුණු 165යි ඕවර 49 පන්දු 3යි ඔවුන්ට ගියේ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න. පවන් රත්නායක 44ක්, සඳකෑන් 34ක් සහ කැපිපෙනෙන සම්බන්ධතාව අපි දැක්කේ සඳකෑන් සහ විමුක්ති විශ්ව ෆර්නෑන්ඩු අතර ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. දුෂාන් ලකුණු 25ක් ලබා ගත්තා. කිෂාන් හෙටියාචි විකට් 3යි ලකුණු 31යි. ධනංජය ලක්ෂාන් විකට් 3යි ලකුණු 40යි. මුදිත ලක්ෂාන් විකට් 2යි ලකුණු 63යි. 165ක් කොහෙත්ම ප්‍රමාණවත් නැති ලකුණු තත්ත්වයක් දඹුල්ල කණ්ඩායමෙන් අපි දැක්කේ. ප්‍රබල පිතිකරුවන් සිටින කණ්ඩායමක ගාලු කණ්ඩායමට පස්සේ ලකුණු 166 ලබා ගත්තේ. හැබැයි විකට් 7ක් දවා ගත්තා දඹුල්ල පන්දු යවන්නන් විසින්. ඕවර 34 පන්දු දෙකදී තමයි අදාළ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කළේ. ආශාන් රන්දික ලකුණු 49ක් ලබා ගත්තා. ඔහුට අර්ධ ශතකයට 1 ලකුණක් අඩුයි. තමත්ම සුපිරි පිතිකරණයක්. ආයේ පාරවල් කීපයක්ම එල්ල කළා. පන්දු 38කදී මුදිත ලක්ෂාන් නොදෙවි ලකුණු 37ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 66කදී ඔහු තමයි අවසානයේ නැවත වතාවක් කියන්නේ. ඔහු තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා ගාලු කණ්ඩායම රැගෙන ගියේ. අනික් පැත්තෙන් තමගේ සගයන් හිඟවෙමින් තිබියදී ඔහු ඉතාමත්ම සුරැක විකට්ටුව රැකගෙන කල්පනාකාරීව සහ බුද්ධිමත්ව ක්‍රීඩා කරමින් ඒකාන්තයක සිට තමගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියා. තරංජය ලක්ෂණ ලකුණු 32ක් ලබා ගත්තා පන්දු 29කදී. ලහිරු සමරකෝන් විකට් 3යි ලකුණු 37කට. අශාන් ප්‍රියංචන් විකට් 2යි ලකුණු 38යි. දුබින්දු තිලකරත්න 1 විකට්ටුවයි ලකුණු 30කට. උන් විශ්ව ෆර්නෑන්ඩු සහ ලක්ෂාන් සඳකෑන් විකට් ලබා නොගැනීම සඳකෑන් 1 විකට්ටුවයි ලබා ගත්තේ. විශ්ව ෆර්නෑන්ඩුට හැකියාව ලැබුණා නම් තරගයෙන් විකට් කිහිපයක් ලබා ගන්න මීට වැඩි තීරණය වෙනස් වෙන්න තිබුණා. කෙසේවත් ගාලු කණ්ඩායම විකට් 3ක ජයග්‍රහණයක් අත් කරගන්නවා. මේ තරගයට සහභාගී වුණේ නැහැ. ඇත්තටම ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රීඩකයන් කිසිවෙකු තරගයේ වීරයා බවට පත්වන්නේ කවුද කියලා බලමු. කමල් ධනංජය ලක්ෂාන් තමයි තරගයේ වීරයා බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ මේ තරගයේ. තරගයේ වීරයා බවට පත්වන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන්. විකට් 3ක් ලබා ගත්තා. ඒ සමගම ලකුණු 39ක් ලබා ගත්තා. එහි ප්‍රතිඵලයේ තුන්වෙනි දක්ෂතා එක්ක පන්දු රැකීමේ දක්ෂතාවත් සමග තමයි තරගයේ තීරණාත්මක ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නේ. තරගයේ වීරයා බවට පත්වන්නේ යන ධනංජය ලක්ෂාන්. චන්ද්‍ර මහේෂ් තමයි තරග තීරකවරයා. ඔහු අතින් පිරිනැමෙනවා තරගයේ වීරයා සම්මානය. National Super League තරගාවලිය 2022 ඩයලොග් National Super League තරගාවලිය අද තරගයේ වීරයා ධනංජය ලක්ෂාන්. දැන් ඊළඟ තරගයත් එක්ක අපි නැවත හමු වෙමු. මේ තරගයේමයි මේ ක්‍රීඩා පිටියේමයි ඊළඟ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. අපි විස්තර විචාරය ගෙනෙන්නේ සජීවීකරණය ගෙනෙන්නේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට පැවැත්වෙන තරගය තමයි නුවර සහ දඹුල්ල අතර තරගය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 30 වෙනිදා. මේ තරගෙදී හමු වෙන තෙක් අපි සමුගන්නවා.
මහනුවර සහ දඹුල්ල අතර තරගය පැවැත්වෙන්නේ. දඹුල්ල කණ්ඩායම මේ තරගෙන් පරාජයටපත් වුණා. නමුත් නුවර කණ්ඩායම සමග තරග වැදීමට උන්ට සිද්ධ වෙන නැවත වතාවක් 30 වෙනිදා 9:30ට තරග ආරම්භක විස්තර විකාශය ආරම්භ කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි එසේනම් අපි මේ තරගෙන් යම්කිසි ආශාදයක් ඔබ ලැබුවා නම් එයයි අපේ සතුට. අපි ඊළඟ තරගයේ සජීවීකරණයත් සමග නැවත හමු වෙමු. ඔබ සැමට ජයම පමණයි. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.